कलाभ्यां चूडालङ्कृतशशिकलाभ्यां निजतपः फलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे शिवाभ्यामस्तोकत्रिभुवनशिवाभ्यां हृदि पुनः भवाभ्याम् आनन्दस्फुर अधुना भवाभ्यां नतिरियम्. Respected scholars, revered Vidwans, distinguished guests, and Rasikas of Carnatic music, Suprabhatam, and a very warm and auspicious morning to all of you. I, Bhuvan Krishna, and Pratiksha Pandey, humbly welcome you all to today's memorial conference in commemoration of Sri Muttusvami Dikshit's 250th anniversary. Today, we gather not merely for a conference, but for a sadhana of remembrance, to invoke, celebrate, and immerse ourselves in the timeless legacy of Sri Muttusvami Dikshit, one of the trinity of Karnataka music, whose compositions are not just music, but mantra, shastra, and darshan woven into melody. Now we request our venerable dignitaries and guests, Chief Guest Sangeet Kalanidhi Dr. Lalgudi GJR Krishnan, Guest of Honor Shri S. Gurumurti Ji, and Dr. S. Soumya, National IKS Coordinator Ganti Surya Narayan Murthy, Professor V. Kamakoti, Director IIT Madras, Dr. Ramanathan, Dr. Sumitra Vasudevan, and Dr. Deepak Paramshivan to take their seats on the dais. Sir, please. Now we request everyone to raise up for Vande Matram and Tamil Thai World respectively.
திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. We begin this sacred journey with the lighting of the ceremonial lamp, a symbol of knowledge, purity, and divine presence. I request our esteemed dignitaries to kindly come forward for the Deep Prajwalanam as we invoke the blessings of Mata Saraswati, Nataraja, and Guruguha, the divine signature of Dikshit himself. आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेश्वर क्रममाक्रमणम् त्यजत परेश्वर क्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलहृजेते मैत्रीं भजत अखिलहृजेते जननी पृथ्वी कामदुघाते जननी पृथ्वी कामदुघाते जनको देवः सकल दयाळु जनको देवः सकल दयाळु दाम्यतद्दत्त दयध्वं जनता दाम्यतद्दत्त दयध्वं जनता श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो Now, we request Dr. Ramanathan to kindly felicitate all the dignitaries on the dais. Now we'll Now we request Dr. Sumitra Vasudev to felicitate Lalgudi Vijayalakshmi ji.
Om Gurubhyo Namaha. It is now my privilege to invite Dr. V. Ramanathan, Associate Professor and Head of Centre of Excellence in IKS in IIT BHU, one of the three such centers established by the Ministry of Education, and also a passionate Rasika of Karnataka music. He is also the editor of the book Guruguha Potravam, to be released today. We invite Dr. Ramanathan to please come and deliver the welcome address and opening remarks. Sir, the stage is yours. Namasabhabhyas sabhapatibhyascha vai namo namaha. Shri Gurubhyo namaha. Honorable Director of IIT Madras, Professor Kamakoti, the Chief Guest of the day, Lalgudi Krishnan ji. Namaskaram to Sangeeta Kalacharya, Suguna Vardachari Madam. Please welcome. Have a seat. I will take this honor to felicitate Sangeeta Kalacharya, Suguna Vardachari Madam. So, please. As we all gathered today, this according to the Tamil month, Tamil calendar, the Panguni Masam Krittikai Nakshatram, the 250th birth anniversary of Sri Muttusvami Diksita. And incidentally, this is perhaps one of the very rare occasions where the English birthday is just the next day, 24th of March. That happens to be tomorrow. So among the audiences, all of the faces whom I know, it's not really needed to welcome. But more than welcome, I will fail in my duty if I do not thank you all. Professor Desi Raju, one of the topmost crystallographers and well-known scientists in the country who has graced this occasion. Not only that, he has also taken pains to go through the book and written the foreword for it. So as Sangeeta Kalacharya, Suguna Mami also has written the message. So it is really indeed an honor for me that the trust was bestowed on me by the Indian Knowledge System Center, national coordinator of whom is adorning the stage. It so happened that the planning for it began almost 6 months back, and we were in touch with Cultural Ministry as well as Education Ministry. So when I got the green signal from the national coordinator, we set the ball rolling. On the Naraka Chaturdashi day, that is on exactly 18th of October 2025, we made the formal announcement for this. And right from the day one, I had the pleasure, and I would say more than pleasure, the honor of company of Dr. Sumitra Vasudev, who has been a backbone in getting people together as well as putting the articles together in the volume, and to have made this event happen. Along with our local product, Dr. Deepak Paramashivan, who has been also one of the editors of this book and who has also burnt the midnight oil literally for putting this event together for the past couple of days along with his team. The moment I groped this topic, and I got a very spontaneous and a positive response from Sri Gurumurti ji, who was instrumental in helping in approaching the PMO and as well as getting a message from the PMO. So thank you very much, sir, for your kind gesture. And it so happened that I groped the topic, who can be the chief guest for this event. Immediately, spontaneously came the reply, his friend Lalgudi Krishnan ji. Although we know Lalgudi Bani is very famous for Tyagaraja Shishya Parampara. So this is in a way like the confluence of Tyagaraja Shishya Parampara celebrating the Muttusvami Dikshita on this day. So, and without any further ado or discussion, Dr. Krishnan spontaneously agreed for it. But he gave a request that instead of me speaking, I'll play in the inaugural session. So which is like more than a bonus for us. So thank you very much, sir, for having accepted and agreed for this kind gesture. The idea was that Dikshita is somebody whom is relatively less known compared to, say, Tyagaraja. The reasons of it I will not get into. But eventually people have started knowing about him, I would say, ever since Dr. Raghavan wrote his article in 1975
and his stupendous work that he has done. People have come to know about Muttusvami Diksita, and thanks to all the leading musicians who have sung his kritis. But on the research part of it, we are very much in lacking. So that is where we requested Professor Desiraju who also comes in the Shishya Parampara of Muttusvami Dikshita, one of the students of Justice T.L. Venkatrama here, to be precise. The research aspect is still lacking, so that is why we conceived of this contributed volume, thinking this as a starting stone or a stepping stone for further works to get done. So we have assembled here today for this particular purpose. I am thankful to each one of the contributors to this volume, and without much ado, I welcome you all wholeheartedly for this day-long event, which will comprise of expert talks, panel discussion, and concert in the evening. So I look forward to your active participation in the entire day's event. So with that, I welcome you all once again, and thank you very much. Thank you, sir, for your kind words. I now invite Dr. Sumitra Vasudev, musician and researcher trained under illustrious Guru, Sangeet Kalanidhi, Dr. R. Vedavalli, faculty member at Advanced School for Karnataka Music and research head of Music Academy Research Center, Chennai. Dr. Vasudev is also associate editor of this volume. We request her to now address the gathering. Ma'am, the stage is yours. Muttusvami Makhendraya Ganavidya Sudhabdaye Namostu Tyagakamala Bhaktaya Guharupine Namostu. Namasabhaye. Namaskaram to all the dignitaries on the dais and seated in the auditorium. This shloka that I just rendered is by Dr. V. Raghavan, and as pointed out by Dr. Ramanathan, Dr. Raghavan has done immense work to bring to light a lot of not only Muttusvami Dikshita's compositions, but I think the idea that the research is little lacking in the sphere of Muttusvami Dikshita's compositions is probably a little slack that we have had, because if we take Dr. Raghavan's writings and the kind of discussions that have happened in the Music Academy around the Dikshita's bicentenary time and all that, there is a lot of thought that has been put together by many musicians and scholars like Dr. Raghavan. But yes, we hope that this volume will revitalize that surge of more thought and discussion on this Mahan. I am just going to quickly go over what this volume is all about. That's what I think I am here to do. So Muttusvami Dikshitar அப்படின்னு சொன்னாலே சங்கீதம். Sangeetamna eduthandaka, there are so many dimensions, like raga depictions, of course, but the raganga raga system, a whole framework of ragas that Muttusvami Dikshitar followed, which grew parallelly with their parampara as the Melakarta system that we have today. Dikshitar's handling of Vivadi ragas, which is a very special area, and compositional structures. Actually, ஒரு கீர்த்தனா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை எடுத்துட்டு how many variations and what all has been given to us by Muttusvami Dikshitar through his compositions. அது ஒரு aspect அப்படின்னாக்கா சாஹித்யா. சாஹித்யம்ங்கிறதுல different shastras, fields of knowledge like Srividya, Advaita, Jyotisha, Shanmatam, Bhakti, temple traditions and rituals. இப்படி அடிக்கின்றே போகலாம். ஸோ அது ஒரு ஏரியா. முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதருடைய சிஷ்ய பரம்பரைகள் ஓரல் ட்ரெடிஷன்ஸில் வந்தது. அவருடைய லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி, பயோகிராஃபிக்கல் டீட்டெயில்ஸ், இது மாதிரி there are so many dimensions that we can look at
when we think of Muttusvami Dikshita and his compositions. We have tried to include most of these dimensions in this volume, and in fact a few more, like how do we incorporate Muttusvami Dikshita's compositions as part of an educational curriculum which has been authored by Dr. V. Premalata for departments other than music, students of other departments. So அந்த மாதிரி ஒரு idea. And the often spoken about area of Muttusvami Dikshita and his music, Hindustani music, influence, how, and all that. So all of these are the topics that have been included, arrayed in this volume. A blend of scholars of music, Samskrita, history, science, musicology have all contributed to this volume, sharing their invaluable insights on these wide range of topics related to Muttusvami Dikshita and his compositions. Personally, I thank Dr. Ramanathan for giving me this opportunity to contribute in this wonderful publication. Additionally, it has been a great experience sharing thoughts and working with you and Dr. Deepak as part of the editorial team. I just end with the prayer to Muttusvami Dikshita himself that this volume will be a Sahridaya Hridaya Ahladakara, that which evokes joy in the hearts of discerning Rasikas, just like Muttusvami Dikshita himself and his compositions. Thank you. Thank you, ma'am, for your insightful address. We are deeply honored to have with us a distinguished academic and thinker, Professor Ganti Suryanarayan Murthy, National Coordinator, Indian Knowledge Systems, Ministry of Education, Government of India. I invite Professor Ganti S. Murthy to share his insights. मातृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, सभायै नमः, सभापतिभ्यश्च नमो नमः. Namaste to everyone, and it's really a distinct honor for me to be associated with this program. And then the very first time when Ramanathan ji, my friend, colleague, when we broached this topic, it was really an honor to say that, okay, let us do this, because he told me that it was 250th year and not many celebrations were going on about one of the trinities of our Carnatic music. Then we said we'll do something substantial, and then we started off on Naraka Chaturdasi because that's when he got the Siddhi, and then today is his birthday, so we are doing that in between these two days. And it was a really pleasure to see all of these things come together. And in Andhra and all, the very first introduction to music that I hear was going to movie with my parents, and then the very first song that used to be played there was a Vatapi Ganapatim Bhaji. And when we got into the little bit understanding of a Sanskritam and all, and the amount of things that are there even in a small composition like that was something that was mind-boggling. And then that got me interested in all the Carnatic Sangeeta, and the kind of depth that all of Acharya Muttusvami Dikshita's compositions evoke is something that only true sadhaka can achieve that. So with that, this should not be an event. Whenever an IKS division does something, we don't do it as an event. We do it as a beginning of a mission for something. So maybe the words of what Dr. Sumitra Vasudevanji was saying, and then what Ramanathanji were saying, will take this forward and then make sure that the gaps that are there will fill that in maybe next 1 or 2 years. With that assurance, and we'll be staying there. For IKS division will stand behind you for all that thing, so that we actually can learn more about our musicians and then understand more, so that it is not for them. They lived their lives, but it is to enrich our lives and make our lives more cultured and refined that we have to study such great people. So with that hope, and I
looking forward to listening to all of you here, and then namaste everyone. Thank you. Much gratitude to Professor Murthy for her enlightening words. Now I would like to invite the very esteemed and renowned thinker, Shri S. Gurumurthy. Shri Gurumurthy is a well-known name who hardly requires any introduction. But to briefly let our audience know, Shri Gurumurthy is the esteemed editor of Tughlaq and is currently visiting faculty of IIT Bombay in the domains of economics, finance and management. He is also distinguished professor, legal anthropology in Shastra University. A chartered accountant by profession, Gurumurthy ji is also a corporate advisor of high standing. Gurumurthy ji is also one of the founders of the Vivekananda International Foundation and is chairman of its board of trustees. It is our immense privilege to have such a powerhouse of ideas and action amongst us today. I humbly invite Shri S. Gurumurthy ji for delivering the guest of honor address. Sir. Namaskarams to all. In the entire introduction, there is no word science or music in the whole profile that was presented to you, but that is the subject on which I am supposed to talk. I am neither familiar with the core of science nor the very idea of music. I love music, I love science. But knowledge is not limited to domains. In fact, specialization has killed knowledge. I always used to tell Kamakoti, we have to produce a silo-free thinking model. That's what I would like to present to you, because we are all living in the Newtonian world. There is nothing more powerfully driven idea to make people ignorant and illiterate than the Newtonian idea. In fact, I would normally end my speech with an experience in the life of Maharishi Aurobindo. He had come from Bengal, having given up the revolutionary movement and trying to pursue what is the eternal mission of India. He was one of the greatest brains India produced. And he was listless. He didn't have any idea as to what to tell hundreds and hundreds of people who were looking to him for guidance. But he was looking to a madman called Kullachami. He was really mad. He will eat mud, he will throw stones, he will laugh, he will cry. Aurobindo said, this man will provide me the lead. So everybody thought something had happened to Aurobindo. So he was sitting and having a cup of tea, Aurobindo, with his colleagues. And Kullachami came and lifted the teacup in front of Aurobindo and showed it to him. It was full. Then he emptied it and showed it to him and kept it and went away. Aurobindo said, I have got my message. So his colleagues asked, you have lost your tea. Please tell us what message you have got. He said, you have to empty your thoughts and begin thinking afresh. We are in that state of ignorance. And Kullachami is a person about whom Subramanya Bharati has written poems. Why I am saying this is that this world cannot be understood with the normal eyes. You know, when Krishna Paramatma was showing his Vishwarupa, he told Arjuna, you cannot see it with your normal eyes. I will give you a magnetic glass that will make you see me. So to see the truth, the knowledge, the idea of how this universe evolved, you cannot look at the Newtonian world to understand, because the Newtonian world blinds you to reality. I would like to mention a few Newtonian falling apple facts, to quote Newton against himself. You know, everybody saw apples falling, but only Newton questioned why is it falling. And that is how the entire theory of thermodynamics emerged. And like that, there are many hundreds of falling apple facts about our civilization which we are not aware.
But I will not quote those facts, but I will quote the facts which have been recorded by the topmost brains of the world. It is sitting in Nilgiris. Macaulay wrote that the entire Indian civilization, if it is reduced into books, it will not fill half the shelf of the English Empire. And he quoted that we are the descendants of the Greek and Roman civilization. These are barbarians, semi-barbarians. This was in 1835. But in 1820, a book had been written by one Edward Pocock, a Greek himself, a British Greek. He said the entire Greek civilization was built by the Vedic civilization. And he quoted how the migration took place from India. And he said the Greek mythologies cannot be explained without Hindu mythologies. And the idea of naming rivers, holding them sacred, the mountains, celebrating women as God, these are all the idea of which Plato and Socrates expressed. These had all traveled from here, and he gave enormous amount of data, and that book came out in 1852, 17 years after Macaulay wrote that we are the descendants of the Greco-Roman civilization, and so we can only civilize India. But he did not know, a Greek himself had written that it is the Hindu civilization which produced the Greek civilization. That book came out in 1852, and the British ensured that the book was not circulated in India. It is only in 1950s or so this was uncovered. This book is titled India in Greece. You can download it in the Lost Books site of the internet. In 2001, another Greek, an American, he came out with a volume, The Shape of Ancient Thought, in which the bibliography in that book is 1/3 of the book. One of the most well-researched books, in which he said the ideas of Plato and Socrates had no laboratory in Greece. The laboratory existed only in Vedas and Upanishads, and from which he drew, because what they spoke was only the output. The input was not there. And brilliant exposition. You must read that book that is called The Shape of Ancient Thought. It has been brought out by Motilal Banarsidass in India. These are the falling apple facts. Unless you take the helicopter view, you cannot understand what music is. Most people do not understand music because music has become entertainment today. Music was the path of realization of God. Kanchi Mahaswami said, Tyagaraja Swami Ganamargena Mokshangatha. Moksha is not a place where you attain. Moksha is something which you realize inside. And that powerful connect with that supreme consciousness. One of the most important parts is music. This is what I would like to posit before I tell you how science moved. Unless we know how science moved, we cannot understand Muttusvami Diksita. We cannot understand Carnatic music. We cannot understand our civilization. We cannot understand ourselves. We cannot understand whom we are. We cannot understand what the world is and what the world expects from us today. If the whole thing has to be understood, Muttusvami Dikshita is an instrument. This is a context in which I want to reveal to you the text of what I have understood about what science and music is. You know, Newton discovered his thermodynamics theory in 1665. For 250 years, this occupied the world, and he said very clearly the world is real and there is nothing else which is real. And it held the field till 1905. Then Einstein came and said the world is not real, that what you are not seeing is real, and that is relative, that you cannot see, and then he expounded this relativity theory. And he said it is space and time which are absolute. Nothing else is absolute. Einstein believed in a static world. Why I have to mention this is I have to take you to music means we have to travel with how science moved. Then only we can understand what music is. So, because he believed in a static world, he didn't believe in evolution. He didn't believe in the birth of the world, birth of the universe.
But in 1931, Edwin Hubble, he came out with his theory, which he proved also, that the universe expands. What expands must have a birth, must have an origin. It must also have an end. So in 1931, Einstein had a discussion with him and said that his idea, that his exposition that the world is static is a blunder. But later his mathematical formulations only led to the Big Bang theory, which evolved between 1927 and 1964, when the idea of cosmic microwave background gave the idea that universe originated at a particular time in a particular situation, and that is called Big Bang theory. But this Big Bang theory tormented the scientists. If something happened through which this universe began originating and expanding, what was there before? This tormented the scientists to no end. And the quantum scientists didn't know how to handle this phenomenon, a mysterious phenomenon. So, our Shastras, what existed before the Big Bang, for which the quantum science and scientists had no idea, our Shastras said it is from non-matter, matter came. It is from non-matter, energy came. This is our Shastras. This is our Upanishads. These are our Vedas. So in 1863, Schrödinger was one of the earliest recipients of, after Einstein, one of the earliest recipients of quantum science Nobel Prize. He said, it is only from Vedas and Upanishads you can understand how the universe originated. He said, Vedanta teaches that consciousness is singular. All happenings are played out in one universal consciousness, and there is no multiplicity of cells. In all the world, there is no kind of framework within which we can find consciousness in plural. Because the temporal plurality of individuals is a false construction. The only solution to this conflict, insofar as any available, lies in the ancient wisdom, the Upanishads. This is what he said in 1863. I don't think, when I spoke in IIT in Bombay in 2017, IIT scholars did not know about it. That is the extent of ignorance the Newtonian world has caught us in. Then it is not only Schrödinger. Brian David Josephson, he said, he is also a Nobel laureate. Vedanta and Sankhya hold the key to the laws of mind and thought process, which are correlated to the quantum field. That is, the operation and distribution of particles at atomic and molecular levels, you can find answers only in Vedas. And then Heisenberg, he said, after conversations about Indian philosophy, some of the ideas of quantum physics that had seemed so crazy suddenly became making sense. But this did not solve the problem. It made it more complex. How can consciousness transform into matter? How can consciousness transform into energy? This began tormenting. This remained unanswered. Roger Penrose, who got the Nobel Prize in 2020, but it is not he got the Nobel Prize for a very different branch of quantum physics. He proposed that consciousness is non-algorithmic and originates from quantum processes within the brain microtubules rather than just neural network computations developed with one Stewart. This, he said, orchestrated objective reduction theories such as consciousness arises from quantum composition collapsing into non-computable physical objective events. This is in 2020. He got the Nobel Prize in 2020. He wrote the book in 1997 or 98, I think. But in this entire journey, this is where I am coming to music. You might have wondered why I am talking about all this.
In the entire 100-year journey, science thought that universe is a vacuum. It's empty. This is the proposition of science which held the field for 100 years. But in 2020, something stunning happens. NASA made a breakthrough. They got the initial data after the Big Bang. The data that is available, they reduced by a sonification method into sound. And that the beginning of the universe was with a sound. This is the sound of universe at the starting point. Put off the light. This was the sound which was heard 13.2 billion years ago. The data that was available in physical form was transformed through sonification method into this. Next. You get one? This is the sound. This sound existed at the time of the Big Bang. Next. You know why science said universe was empty? It's a vacuum. Stop. Because there is no medium by which sound could travel. Anything could travel except light. So NASA came out with a final admission in 2022. There is a misconception that there is no sound in space. And Martinez, who explained this phenomenon, he said there is humming sound. The sound released by NASA from black hole at the center of galaxy cluster. What you are hearing, what you heard, is pressure waves emitted from the black hole causing ripples in the cluster of stars of hot gas. Everybody thought Big Bang was an explosion. It was no explosion. It is explained like this by NASA. The beginning of the universe is a haunting hum, a humming sound. Haunting hum is a psychological condition. Some people hear within themselves a humming sound. Sometimes it's a threatening because it's mysterious. What did the Big Bang really sound like? Spoiler, question mark. It wasn't a cosmic explosion. Many people thought it was an explosion. It was no explosion. Instead, scientists recreated a low, haunting hum based on data from the oldest light in the universe in the cosmic microwave background, CMB, which discovered the Big Bang. Using advanced model, they have uncovered the true sound of the universe's beginning. Note this point.
The universe's beginning is a humming sound. Our Vedas and Upanishads say it all started with the humming sound Om. It is, sound means vibration. It's music. And that is a structured, it's not unstructured. It is not something which has collapsed into sound. Now I will come to how music was perceived by a great quantum scientist, Michio Kaku, a well-known theoretical physicist and co-founder of the string theory of the universe. He said in string theory, all particles are vibrations in a tiny rubber band. Physics is the harmonies on the string. Chemistry is the melodies we play on the vibrating strings. Universe is a symphony of strings, and the mind of God is a cosmic music resonating in 11-dimensional hyperspace. And he finally said, conclusion is very important. Music is the voice of God. This is what is it? One of the greatest quantum physicists. And completely unrelated, one of the greatest Sufi saints, he said something very, very near, or almost near, or almost as close to as what we say. A classical instrumentalist, he used to play the veena. And when he was 32 years old, he left the music to let all hear the music of God and founded the Sufi order in the West. When he spoke of the universal Sufism, but he never did he leave the music. What he had begun to think was divine sound. Divine sound, said Hazrat, is the cause of all manifestations. It is from sound wave, that the entire creative process originated. This is what science says. But this man said it in 1914. The knower of the mystery of sound knows the mystery of the whole universe. This is what he said. Now I will take you to more recent understanding about music. Before that, I will tell you what our Vedas and Upanishads said. Vedas and Upanishads said that the idea of Nada Brahman, Shabda Brahman, what Schrödinger said, that the idea of Brahman, which is the super consciousness from which the matter arose, first manifested through sound. This is what our Vedas say. I need not have to quote all this because these are all available on the net. Today, information is available on the net, but we have to transform it into knowledge. There is no mechanism to transform it into knowledge unless you take a helicopter view. Otherwise, you will be viewing everything in silos. If you look at things in silos, you are the most illiterate person in the world. Today, one of my friends told me when I addressed the Niti Ayog at the request of the Prime Minister about some of these facts in the context of economics and technology. So my friend told me as we were driving to the venue, I had to go for a eye checkup. And when I went to the hospital, there are 7 specialists for eyes. 1, 2, 3, 4. You have to go through all the 7 specialists to know what is your problem. This was not the case 30 years back. This was not the case 15 years back. As a chartered accountant, I used to give consultation for everybody. Now there is a partnership, sole proprietorship, a company, listed company. This has completely reduced knowledge into specialization. And unless you move out of this, unless you take a helicopter view, you cannot understand knowledge. That's where quantum physicists had to look to Vedas. Now our Shastras say Vedas are the vibrations. Actually, Vedas are called Apaurushaya. This is the only literature written which had no author. Only literature for which there is no author. Will anybody write such great literature and not put his name? And I tell you, I personally experienced it in Arunachal Pradesh. How Vedas are Apaurushaya. Have you got that video? Okay. Anyhow,
Wait. When I went to Arunachal Pradesh in 2001, they told me about the critical condition which their civilization was. Going and doing meditation in forests was one of the practices of young boys. And many used to go and do meditation, and they used to go to such high levels, they used to get Vedic sounds. And that Vedic sound transformed their life, and they became the gurus or pujaris. And there were 5,000 such people. And in 2001, they told me the number has drastically reduced to about 500. Our entire chanting of Vedas, their Vedas. This has nothing to do with our sounds. It is their grasping of Vedas in the manner in which our own rishis must have done thousands of years back. That is happening in Arunachal Pradesh. So how our Vedas, which were sustained by father teaching the son, which is called Niyama Adhyayana, then Niyama Adhyayana collapsed because there was no support from the state and the society. Then it became the Gurukula system. That also lost support. Then in the last 100 years, we transformed into Veda Padashala system. Veda Padashala is not the best method of learning Vedas. But there is no other alternative today. So I suggested that we should start Veda Padashalas by people who have heard this sound. And in 2015, this was started with the help of the Kanchi Mata. And I will show you how the Veda Padashalas are running there. Their Vedas. Due to continuous onslaught of modernity and persistent nefarious influences of alien cultural activities, the indigenous tradition, culture and belief system faces a serious threat from these wanton conversion activities, rendering fast are their eroding Vedic and rishis. extinction of indigenous ways of life. The need for the preservation Padashala. and promotion of the indigenous culture, traditions and language was felt by thousands of selfless and like-minded social thinkers from the state. ये दोनी पोलो कल्चरल चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, बेसिकली ये दोनी पोलो जितना भी फॉलोअर्स Doni Polo means उसके लिए Surya ट्रस्ट and बनाया Chandra. गया है. हम लोग का ये सोचना है कि अगर घुमको को बनाएंगे तो फिर इसको रख रखाव कौन करेगा? पुजारी चाहिए. फिर आज हमारा सबसे बड़ा खतरा है हमारा पुजारी. पुजारी बहुत फास्ट वेनिश होते जा रहे हैं. Then, like chain reaction, these ideas led to the bringing of institutionalized institution in the form of Nyubu Nyagam Yarko. Nyubu means priest. Nyagam means person having profound traditional knowledge and wisdom. Yarko means institution. Just like the ancient Gurukul system of schooling, the students of Nyubu Nyagam Yarko have to follow tight schedule and strict rules. They start their morning with morning prayer called Anyway, as you can stop now. Aru Kamchiyam Kumnam. According to Nobel laureates, the universe originated in a pre-existing universal consciousness which cannot be measured in mathematical formulation. That is the position of science today. Now, if Vedas, which are looked to by the quantum scientists, says that consciousness transformed into matter, which is very nearly accepted by as a matter of consensus, though we will not admit it because that will lead to great consequences for the modern science. The position today is that a super consciousness transformed into energy. And it coincided with music. The important thing is, this transformation happened coinciding with music,
or through music. That is the position today. So now, the recent discoveries in quantum science and music. This I am quoting the researchers that are going on. Recent discoveries in quantum science and music have moved away from purely theoretical discussions to active experimentation. So don't think Muttusvami Diksita or Tyagaraja Swami were producing kritis and phonetics, linking them to the discipline of the ragas, the talas. The ultimate idea is the singer, the song, the listener must all be elevated to the level of consciousness. That level of consciousness, that is the idea. You must become music itself. That music and you are not different. That is the level to which music can take you. Now, music is entertainment. Now, the classical music is the worst way of describing Carnatic music. Because classical music came to be identified because the modern music has come. Modern music is drum beating and it destabilizes the human mind. If there is anything which will prevent you from understanding what is super consciousness, it is the modern sound. But our music elevates you. It's a process. There is a structure. And at the bottom of it, at the middle of it, at the top of it is devotion. This is sacred. Music is sacred. Music is divine. Only if you understand it, you can get an idea as to what we are talking about when we are talking about science and music, which is no more a contradiction. In fact, if you look at what the AI says, it was regarded as quantum, because this is regarded as an art. And science is regarded as a great investigative pursuit. So, breakthrough in early 2026. We are in 26. We are in March. I am talking about January. Quantum All India Music AI Music Composition. As of January 2026, quantum computers are actively computing original real-time music that has never been heard before. But we have heard it. We are hearing it even today. They have to hear it from AI. Through the sound which we heard, they are trying to formulate this to understand what music was. But we have it in a living form. It has been structured and given to us from time to time. But do we understand music that way? We understand music through sabhas, which is the worst way of understanding music. Tyagaraja Swami did not have a sabha. When he composed, when he sang, he only saw Rama. That is musical consciousness. So when we are discussing about music, we have to, of course, I don't want to get deep into what is Carnatic music because it is still in theoretical form. No IIT, no research institution has gone into the relationship between science and music in the manner in which Western institutions are doing. And they don't have music. They are trying to connect their rudimentary music to science. We have music in a living form, cosmic music in a living form. But we have not done any research. We are not even thinking of a research. Why I agreed to come when Kamakoti asked me is that we have to create this vibration in these research institutions. Here the musicians are one group. The listeners, the audience is one group. Science is another group. Merely because we hold it in IIT, it doesn't connect all the three. We need crazy minds. It is crazy minds, as who said I forget his name. It is crazy minds which have led to discoveries. Normal minds won't. It will only apply for a clerk's job. We have to produce people with the thirst. Because
in the last 15, 20 years, particularly in the last 5 years, knowledge has transformed into a totally abstract concept. It's no more concrete. Knowledge is not concrete at all today. So we have to produce people who will swim into the abstract regions and try to understand knowledge, because this nation has the responsibility to show a world to the world which is not at crossroads, which is at a dead end. I am a cross-cultural analyst in terms of economics, in terms of sociology, in terms of politics. Science is not my domain, but I understand how much harm Newtonian science has caused to the world. Even though it is 100 years old, it is outdated. The outdated science is still grasping us so much that we are not able to go behind it to know what the truth is. Music is one of the important instruments by which the mind connects. The mind is connected, and that is connected to the super mind. That is Nada Brahmam. We have to understand it that way. Thank you very much. Thank you so much, sir, for insightful address. Now we come to the much awaited part of today's event, the release of the edited volume prepared by renowned top-ranking practicing musicians, connoisseurs of Karnataka music. It is matter of immense honor to invite Sangeet Kalanidhi Shri Lalagudi G.J.R. Krishnan, our chief guest, and all dignitaries present on stage to kindly release the book. Now we will use this momentous occasion to re-release Dr. Kanix Kanikeshwaran's book titled Anubhuti. We invite Dr. Kanikeshwaran to kindly join the dignitaries on the stage for this. We will get to discuss more about this book at 2 p.m. by the authors. May this work contribute to the ever-expanding ocean of Indic knowledge and musical tradition and enrich the Jnana Pipasa of both Rasikas and maestros of Carnatic music. We will now share with you all the kind and gracious messages sent by respected Kanchipeetham, Prime Minister of India Narendra Modi, and Chief Minister of Uttar Pradesh Yogi Adityanath. It is our great privilege to now invite the person without whose earnest commitment and support, encouragement and patronage, this event would not have been possible. A recipient of the Padma Shri 2026, distinguished expert in cybersecurity, artificial intelligence and VLSI, beyond academia and technology, he is also deeply associated with Karnataka music, reflecting a rare confluence of scientific excellence and cultural rootedness. We now invite Professor V. Kamakoti, Honorable Director of IIT Madras, to deliver the presidential address.
Very hearty welcome to IIT Madras campus. This hall has witnessed right from my student days, 1989, and Kanik's days, little before that, 84. At least several thousands of concerts here. And we have listened also to GJR with his father, and his father with these Sarod, I think with Sarod. I think the South meets North, and several of concerts. So thank you very much for readily agreeing to be the chief guest. It actually took only 2 minutes for you to respond that day, Vijay and GJR. And he said that he will come and play. I said, in this Lalgudi Bani, always the violin speaks. So I said, yes, it's very, very great. Gurumurthy sir, thank you very, very much for coming today and enlightening us on what we call as the decolonizing of the human mind, Indian mind, to be very precise. So I'd like to touch upon certain points which actually SG sir has actually mentioned here. Friends, my basic introduction to music, that I need to study music, came from two incidents that happened very early in my life, in the presence of the Kanchi Paramacharya. One day there was Shivratri day, Pradosham day. At the time, Periva actually told my father, give me two instances, give me any other instance where you see a work like how Mukakavi has done for the Arya Shadagam and how Muttusvami Diksita has done for the Navavarnam. Can you point me any other text in this direction? So that was a big eye-opener for me. The second instance was when Princess Irene, she relinquished all her royal facilities and she wanted to become a philosopher. And she went and asked Periva, can you please tell me how can I attain liberation? Very profound question. Periva told, you are learning piano. Adile nee laichipo. You just continue to practice piano and one day you will realize moksha, liberation. So these two were very deep insights where I started believing very early in my life, around 5-6 years. I started realizing that, surely some aspect of music should be with every human being. Then I'm very nostalgic, like Padmaja and Sumitra are here. Sumitra's grandmother was my first violin teacher. So I'm very happy Sumitra is here. Sumitra also has performed here. So thank you, Sumitra, for coming. When we started looking at a holistic development, as SG sir clearly put it, the silos of teaching science alone, just learning engineering, science, even within engineering we have computer science, we have electrical, so many silos here and there. I think it's not going to take us anywhere. The type of creativity that is there, right? So that's very, very important. And that is basically kindled by several other art forms, and music is not an exception there. And so that's precisely why I put all my effort, and this one motivating statement that I believe, if there are people who are reasonable, then they live along with the world. Only an unreasonable person will want the world to live according to them. So if you want any change in life, you need unreasonable people, right? And so we started having certain unreasonable demands on our BTech admission. And we said, let us have a Fine Arts and Cultural Excellence admission. So now people who actually have a CCRT fellowship or All India Radio Gradation, they win the competition. Several young children are winning today. They get a preference in our admission. So this is something we brought in. And that has changed. Today we have, last year was the first we introduced. We have 6 very good artists. And down the line, I believe that we will bring the music culture into the science and technology field. What is amazing today, just looking at, today we have one repository, I just kept it for a awe moment, one repository of more than several thousands of kirtanas in one brain, and that is there. Sangeeta Kalacharya, Suguna Mami here.
Mommy, it's just amazing. Like, my daughter goes for class with mommy and just asks, I want Pariyachakama. She said, take the 6th book there and take the 72nd page there. And when they opened, there was Pariyachakama. So there's an amount of, repository she has. And what actually makes us, stunning, specifically why I'm mentioning this here, is if you just look at the collection in her room, the amount of notations she have written, it will be at least, millions of swaras or millions of, notation. And each swara has its own way of rendering. The same Gandharam, you sing like this, it's different. If you sing somewhere, it becomes Arabi, somewhere it becomes Kedaragola. So it's whatever. So Devagandhari or Arabi, the small change can change the entire, reflection of that raga. So it's not just having those millions of swaras in the mind, the notations, but also remembering how to render it is an amazing part of human brain. And I think that is something which is really, really pushing us to look at music as one aspect that will bring in a lot more creativity. Friends, when the Blue Gene IBM computer bet Kasparov in the chess, Kasparov was very absolutely, he was very sad. And then finally he wrote a book called Deep Thinking. I think everybody should learn that Deep Thinking or read that book, Deep Thinking. It actually talks about the boundary where the artificial intelligence ends and the natural intelligence take over. At this point, when we just look at it, Kasparov's brain was just size of this palm. It maximum could have consumed 20 watts of power. But if you look at the IBM system, just for playing chess, Kasparov does a lot more other things. Just for playing chess, it was more than this hall size, consuming megawatts of power. So the brain is it's not a computational paradigm. It's not at least a classical computing paradigm. So that's what SG sir also maintained. Many times he mentioned that we are slowly moving away from the classical computing to a quantum physics interpretation of what is brain to start with. So that is also something, today some of the better music, so there are a lot of artificial intelligence that are put to create music. I don't know whether it can create something like, for example, they talk about Harikeshan Muttiya Bhagavatar. It seems the king has some problem with the lips. When both the lips touch each other, then they could not basically sing. There was a lot of disturbance. So the king asked Harikeshan Muttiya Bhagavatar, what is it that if some artist, when they just start entering the stage, a bee stings the lip, what will he sing? He came out, Sari Gamma Padanisa, Ma and Pa, basically the lips touch. Sari Ga, Danisa, the lips don't touch. So he came out with this Niroshta Raga. So just to name it as Niroshta itself is so amazing, right? Sari Ga, Danisa, Sani Da Garisa. Not only that, he made a kriti. In that kriti also, Raja Raja Radite, no, the lips doesn't touch. And then finally he made a Chitaswara for that, and people, actually a lot of artists are singing it. So this is the level of creativity. Can artificial intelligence ever reach this level? So impossible. I think music is one field that will challenge artificial intelligence for time immemorial, and if at all we want to prove that human intelligence is much, much, much evolved and bigger than the artificial intelligence, I am sure music will be one very stunning example there. This background, of course, we have to start looking at in great detail. India, Bharat, we'll call henceforth, let us forget the word India, let us call it Bharat. I think that's a better way by which every Bharatian should call our country. Bharat, the knowledge system here, which Ganti Garu is really spending all his lifetime now almost. He's known as IKS man so Bharatiya knowledge system, BKS man now. Today as a system, we are the only musical tradition
where both South Indian and North Indian music, we had certain proof of certain change in the natural environment. For example, the Amritavarshini Raga brought rain. There's no such documentation anywhere in the world about any other music, to the best of my knowledge. I may stand corrected. So there is something which is very closely associated between our music pattern and what we see, what we conceive as science. And some of the better music has come out when the AI field aspired to start looking at the Indian form of music. I think the quantum computing is now giving more promise to get music that is closer to us. But will it substitute our Manodharma is a very, very long way to go. Today we are also involved in brain research, where we are the first in the world to actually take a human brain and dissect it as 50 microns, which is 50 into 10 power minus 6 meters. And we are basically studying the interconnection between different parts of the brain. Ultimately, music gives consolation, music changes your mood. So there is a lot of brain-related connection between what you hear and what you experience. I think we will have enough fundamental frameworks where we can start analyzing music and their effect on human. So this is another big step that we are taking. And we also are doing a sort of, first in at least the education institutions in South India, where we are making a complete bamboo-based auditorium, which doesn't require all these mic and electronics. And you sit and sing, everybody can hear, you whisper, you can hear. So this type of auditorium we are building. It's yet to get completed, but if you have time, Deepak, you can just take them to the center and just show people who are interested. So we are now committed, IIT Madras is committed to bringing science and music together. We strongly believe that is the most important aspect of trying to encourage the Bharatiya knowledge system. And thank you, Ramnathan, for selecting IIT Madras and hosting it here. We are very thankful to you. And for all, I hope Jiva will bring, more kids will come in the afternoon, after their exams or quiz get over. So we will continue. This is just a small bit as we just started. We'll continue, more and more things will happen. And wishing you all a very happy stay, one day stay at IIT Madras. And looking forward to many, many more events like this. And just to, Sumitra said that we forgot Dikshidhar to a large level, but IIT Madras, last 12 years, we have been conducting the Dikshidhar and Shama Shastri Day. And we are slowly encouraging the kids not to sing what they sang in the previous year. So every year we at least get 40-50 new Kirtanas come. And another example is Kanix, of course. Kanix is the person who actually brought in the notes for us in a very big way, and he also got a lot of kids to sing choir along with him. So kids love Kanix here. So in that way, our alumnus being closely associated with Dikshidhar, we're also very grateful to you, Kanix. Wishing you all the best, and this function marks a very good beginning in some research that we will start doing together in the field of science and music. Thank you very much. Thank you, sir, for setting the tone with such thoughtful and insightful reflections. What better way to pay our reverence to Dikshit ji than through Naad itself? We are truly blessed to present on stage today the illustrious sibling duo Sangeet Kalanidhi Lalgudi G.J.R. Krishnan and Lalgudi J. Vijay Lakshmi ji, torchbearers of the legendary Lalgudi Bani. Disciples and children of the great Lalgudi Jayaraman, they carry forward a musical legacy renowned for its lyrical beauty, precision, and deeply expressive bhav. Their music, rooted in the Gaiki style, brings out the voice-like quality of the violin with rare sensitivity and grace. Both Sangeet Kalanidhi awardees, they have enthralled audience across the world through their solo and duet performances, embodying a perfect blend of tradition and creativity. As Dikshit ji himself reminds us, Naad is Brahma. And on that note, we invite Sangeet Kalanidhi Shri Lalgudi G.J.R. Krishnan
and Srimati Lalgudi J. Vijayalakshmi ji. Ma'am, sir and ma'am, the stage is yours. Let us consecrate ourselves with this sacred soundscape.
On Mridangam, we have Sri Shertale Anantakrishnam. Please have a round of applause.
Namaskarams. It's a great honor and a blessing to be here on the occasion of the 250th birth anniversary of the great Mahan, Sri Muttusvami Diksita. And I have always felt that Madras IIT had a strong connection with violin. That's why we are here. Not to speak about the various concerts that I have played here, but one special mention must be made about the English captain Tony Lewis attending our concert here in this very auditorium, and he happened to be a violinist. And now the present director, Sri Dr. Kamakoti sir, is a violinist. And one more connection, Balaswami Dikshitar, son of Sri Ramaswami Dikshitar, was one of the four persons who has introduced the violin to our system. So it is very appropriate perhaps that we are here to pay our respect and to celebrate the great composer, saint. And we will be playing for just half an hour in the Raga Gaule, Sri Mahaganapati, set to Mr. Chapatal.
Gopika Vasantam Balakrishnam, said to Adita, Bhavya,
రాగ బేగడ త్యాగరాజాయ నమస్తే సెట్టు రూపకత.
మీనాక్షి మీ ముదం దేహి గమకత్రియ రకం ఆది తాళం.
Thank you very much, both of you. A big round of applause for this wonderful presentation. It's all in the offering to celebrate the Muttusvami Diksita. It's a unique day, as I said in the beginning also, that we had graced with Dr. Soumya, who had come in the middle, and her sister. Madam, it was a pleasant surprise to see her because her coordinate was supposed to be something else, but luckily Dikshita brought her today amidst us. So thank you, ma'am, for coming. It's a unique day because we have had the Shishya Parampara of Tyagaraja giving offerings to Muttusvami Dikshita today. Although there are a lot of politics involved in between the two schools, that apart, today we have the confluence of this unique thing. With that, we come to a close of the inaugural session, but before we formally close it, I'd request my colleague, Dr. Deepak, to express the vote of thanks. Namaste, everyone. First of all, I'd like to, on behalf of Dr. Ramanathan and Dr. Sumitra Vasudev, express our heartfelt thankfulness to Professor V. Kamakoti, Honorable Director of IIT Madras. When he was introduced, it was said that he's associated with Carnatic music. That's an understatement. He's a musician par excellence. He's a great Sanskrit scholar. He's an Ayayika. I think we could not have had anyone better than Professor Kamakoti to give the presidential address this morning. Thank you very much, sir. I'd like to thank a great thinker, visionary, and who's been a guiding light in a lot of our activities, IKS-related activities at IIT. Mr. S. Gurumurthy, sir. Thank you very much for gracing the occasion, sir. And thanks are due to Professor Gantimurthy ji, National Coordinator of IKS. It's very hard to catch him. He's a very, very busy man. This morning he is in Chennai, evening in Indore. You know, someone who exactly has breakfast in Chennai, lunch in Mumbai, and dinner in Delhi. So in spite of his busy schedule, he's here. So thank you very much, sir. Thanks are also due to Professor Gautam Desi Raju. It so happens that I am from the same hometown and I grew up right in front of his ancestral house in Mysore. So thank you very much, sir. And thanks one and all for gracing this occasion. Thank you very much. We will now break for tea at room number HSB 133. Everyone is requested to kindly reassemble in 5 minutes or as soon as possible so that we could maintain the orderly flow of the event today. Thank you.
He has been awarded with Ewell's Prize, which is given once in 3 years. And this is no less than a Nobel Prize in the field of crystallography. So we can imagine the gravity and the depth of his recognition, of his work's recognition in the world, for which he has been given this award. And we are indeed very fortunate that he could be with us, and not just that, he took time, as I told in the beginning also, he took time to go through the articles and painstakingly he wrote the foreword for it. These are the days when even youngsters like me ask for a pre-written template where we can affix our name and signature and send it. But Professor Desi Raju, that Professor Desi Raju is, he had chosen to write it. And it's my pleasure to have worked with him on a different occasion for a book chapter. And I know the sagacity, the veracity, as well as the thoroughness with which he deals anything that he takes up. Be it hydrogen bond, the book that he had written with Steiner, one of the most popular book, popularly referred worldwide even till today. So be it hydrogen bonds, or be it Sri Varalakshmi Namoswate that I had the opportunity to listen to him in Chakralingeshwara temple in Varanasi, way back in 2019, I would say. Whatever he takes up, he does justice to it by getting into the heart of it. So without much ado, already we are delayed, I invite him to share his remarks on this beautiful day of Muttusvami Dikshitar Jayanti. Stage is yours, sir. Thank you, Dr. Ramanathan. Yes, Indian knowledge system also has to live with Indian Standard Time. So, very happy to be here and to talk in front of this learned audience full of eminent Vidwans and Vidushis, lovers of music, people connected with Indian knowledge systems. Ramanathan has asked me to talk about research in this short presentation. So, without going into great detail, there are 3 points about research that people need to know. I'm not going to explain this, I'll leave it to you to figure them out, because more of my talk will refer to this great gentleman here, in whose name we have assembled. I'll call him MD, because in this part of the country people are known by their initials. So I'm going to call him MD. He's a friend of ours. He's not somebody who's sitting on some big pedestal somewhere. So in the true spirit of MD's music, let us refer to him in a familiar way. But what are the 3 points of research? First point, because I have been in research all my life, in chemistry and crystallography, not in music. If you can do research in one subject, you can do it in all subjects. Research means it is the way how to do research, not the subject. That's why we call it PhD, Doctor of Philosophy. It is not called Doctor of Music or Doctor of Chemistry or Doctor of Physics. Doctor of Philosophy. Why do they call it like that? PhD. So there's a reason why it is called Doctor of Philosophy. So if you can do research in one subject, you can do research in any other subject, because you have learnt the way of doing research. Second point. Research is all about asking the right question. It is never about providing the right answer, because we never know what the right answer is. Today's right answer becomes tomorrow's outdated junk. The right question is very, very important. You must ask the right question. First, you must know how to ask a question. We have come into this situation in our country today where students have been made timid. ஐயோ கேட்கக்கூடாது பெரியவா இப்படி தான் சொன்னா. No.
You please question those fellows. Why did they say what they said? So younger people who are getting, and not so young people who want to do research also, they have to start asking questions. So it's about asking the right question. Third, most important, never fall in love with the subject of your research. The day you do that, you are done as a researcher. The moment you start getting emotionally involved with your subject of your research, then you lose everything. You will be roaming somewhere and you will not find the right answers. Next point. 3-4 points I will say, that's all. Lack of a cogent right-wing research base in India. Now I am using right-wing in the very loose sense. I am talking about cultural right-wing, broadly speaking. The asymmetry in Indian political discourse is rooted in a 50-year structural head start by the left wing. Since the mid-20th century, left-leaning scholarship in India has successfully utilized classical Western research methodologies, archival rigor, peer-reviewed historiography, sociological frameworks to build a cohesive academic tradition. We may disagree with them completely, but the way in which they carry out their research, the left wing, is academically impeccable. Romila Thapar was a PhD student of A.L. Basham. That is a parampara. So there is a self-sustaining ecosystem of literature and institutional memory that the left wing has, which the right wing doesn't have. The right wing, we lack rigor, we lack specialized body of work. In cultural politics, we frequently rely on rhetorical assertion. We want Hindu Rashtra, we want this, we want that. What Hindu Rashtra? Do you know what you're talking about when you ask for all this? No systematic deep inquiry is there in the right wing. A primary casualty of this intellectual gap is the lost in translation phenomenon because of the underlying Sanskrit non-translatables. So they say dharma is duty. You can't translate dharma into some English language or something. Atma. They say it's soul. No, it is not soul. We know what it means. But this is a regular problem with people like Rajiv Malhotra has said Sanskrit non-translatables. Brahman, God. No, Brahman is not God. Let us come to music. Raga. Can we translate raga? They'll say mood or something. No, it's not mood. How can it be? I see prominent Vidushis in front of me, they're smiling. Yes, raga is not mood. Not mood at all. Bhava. What is bhava? Can you give me an English word for this? Even tala, I say. It is not time measure. Tala and laya. Huh? What is that balance between these two? See, these words like, there's no word like for religion. We don't have a word for religion. Sanatana Dharma is not religion. Dharma encompasses a cosmic order and ethics, Rita, that religion cannot capture. Without a disciplined academic movement to articulate these distinctions, profound concepts are tossed around and become political slogans. Stripped of any philosophical depth, reduced to modern buzzwords, here and there shouting, agitating, etc. What is IKS? I see Dr. Ganti sitting in front of me. And he is the one who brought me into the IKS family. It refers to a vast multidisciplinary corpus of knowledge originating from the Indian subcontinent. It encompasses traditional wisdom, philosophical frameworks, and empirical sciences documented in Sanskrit, Pali, Prakrit, and other regional languages. Gurumurti said something about India, Bharat, and all that. I disagree with him completely. India and Bharat are the same. Bharat is what we call ourselves.
India is what foreigners call us. Everybody can have two names. We have some pet name. Sometimes somebody is named after their grandfather and grandmother. So they don't want to use the name of the senior person, so they make a pet name, Chinu or something. So people having two different names is nothing strange. And in fact, this is what we have written. Dr. Murthy has somehow bludgeoned me into writing 2 textbooks on IKS for first year undergraduate and second year undergraduate. And it's about a modern way of looking at IKS. To make a youngster, teenager in a metropolitan city, they are interested in pizzas, movies, boyfriends, girlfriends. We want to make people like that pick up a book on IKS and want to start reading it. So I said, he said, only you can write a book like this. So, okay, somehow we started writing. It's nearly getting over. But I want to tell you something. In book 1, it concerns this gentleman here, MD. We have picked 5 Indians in the last 200 years or so, who, in our opinion, exemplify Indian knowledge systems more than anybody else. And we had a short list of 20, we picked 5 in the end. First one was Abdul Kalam. Second one was Sarojini Naidu. Third one was Dharampal. Fourth one was Sumati Morarji. And fifth one is Muttusvami Diksita. Now I'll justify why this MD comes in the scope of IKS and why he is a very good research topic. I'm looking at it strictly as a researcher, not something else. Not even as a Rasika or listening to music and all that. Diksita's travels to Kashi integrated Hindustani ragas, northern deities. I think people are going to talk about that. He honors rivers like Ganga, Kaveri. And what I want to do in the rest of the talk is give one case study, and I'm going to give you 2 suggestions for research problems concerning MD. Now the case study that I'm chosen is an odd one, and it is a group of songs that are actually not heard much in the concert circuit. These are the kritis on goddess Abhayamba. And I chose these kritis because more than any other group kritis of MD, these exemplify IKS very well. I'll say a little bit about the Navavarna kritis. That is of course very well known, but that is a very well structured form of doing the Sri Chakra worship through the Navavarnams, and the whole thing is very rigorously and formally laid out. In the Abhayamba kritis, this gentleman MD, he relaxed a little bit. He went here and there. And they exemplify, in my opinion, 10 songs structured across 8 Sanskrit grammatical cases, which is true of many of the other Vibhakti kritis. They bridge Indian identity by honoring the Kaveri river and featuring a rare Manipravala kriti, Sri Raga. A linguistic masterpiece that blends Sanskrit, Tamil and Telugu to highlight India's diverse and yet unified cultural fabric. Now, worthwhile to spend a few minutes on this Manipravalam. The origin lies in the Tamil language. And initially this composition technique was limited to Tamil, Malayalam, Manipravalam. It subsequently moved to Malayalam Sanskritam and Tamil Sanskritam. All these are binary Manipravalams. MD took it to a higher level of complexity by making a ternary Manipravalam. 3. Complexity is a subject which is very dear to my heart because it is close to my research in structural chemistry, and this prize and all which Ramanathan had mentioned, it has come out because of my studies on complex systems. Complex systems are different from simple systems.
I'll give you an example of a complex system. Now, I'm chatting with somebody. We're talking about some light things. Then, suddenly, let us say, one of the prominent musicians here comes and joins our group. Now, we may be talking some silly things. Somebody prominent comes. Now, the conversation between me and my friend will change because of the presence of the third person, who is, we feel, little more important than us. We will change our behavior to each other also. Both of us may become a little bit quiet. So a two-system binary becomes three-system complexity. Like today, important binary is USA, China. In the middle, India comes, small fellow. But both the behavior of US and China change because of India. That is a complex system. Diksita's kritis are full of this. And I'll give some examples. This Manipravalam 3 language is a typical example. It's quite difficult. And also let me say a political statement I'll make in the state of Tamil Nadu. There's a shrill cry for linguistic divisions and unnecessary conflict in the music world because of a contrived battle between Sanskritam and Telugu and Tamil on the other hand. All this happened 100 years ago, we know. You sing only songs in some language, you only sing songs in some other language. Here was a composer who lived 200 years ago who saw no difference between these languages at all. He put all three of them in one song. I really request, so many of you famous performing musicians are here. Please perform this Sri Ragam, Manipravalam of his, as a Mangalam Kriti, at least in the Dikshita year. Please do that because people should realize that, a gentleman mentioned my or Mysore origins. My surname is Andhra and yet my wife is very much from Chennai. So it's very difficult for people like me, and I grew up in Mumbai. So, okay, forget it. And I spent much of my career in Hyderabad. So people ask me, what is your... It's not possible. So, his technical mastery transcends emotion, this MD. There is an ethereal rasa and an Advaitic state of union. This was referred to a little bit in the morning. The unique brilliance distinguishes his work. You'd go into a indissolvable thing. The Sri Vidya practice, all of us know, with reference to this group, Bhairavi, Avidya Karya Kalanam Tyajare. Sahana Sachidananda Rupayam Swaswarupayam. Kedara Gaula, Aparoksha Jane. It is straight. Connections to the Lalita Sahasranamam are evident in Chamaram, Parashakti, Yadugala Kamboji, Aswaruda, Sakala Mantra Tantra Rupa, Kalyani Raktavarna, Kedaram Aprameya, Todi Sakala Nishkala Swarupa, Kedara Gaula Malini Mantramala Adi Tantrokyata. That Kedaram song is very unusual. I'll mention that specially. Ambikayaha, Bhayambikayaha. It's probably very difficult to sing, because it's not really a song. It is just a whole tantric stotram. And actually you can take that Pallavi, Anupallavi, Charanam and just sing or even recite the whole thing. Look at some of these. Bimba, Pratibimba, Rupinya, Bindu, Mandala, Nivasini, Swarupini, Mooladhara, Manipura, Kadyabja, Bhedana, Spurat, Kundalini. It just goes on and on like that. You don't sing it like ordinary Sangatis. And it's probably quite difficult to perform. It's probably impossible to do Neraval Swaram and all for that song. So I've written in the foreword, MD wrote some songs for his pupils. Those Tanjore Kritis maybe to tell the grammar of some of those ragas. Then he wrote some as a worship thing. And I do believe, ladies and gentlemen, he wrote some of these songs only for himself. He did not write, especially this Kedaram Abhayamba Kriti, I think he only wrote it for himself.
If somebody is able to get something out of it, then so much the better for them. Prasa. Prasa is again very well known in this audience, but I'll tell in the Kalyani. Second syllable prasa. Bhukti pala prada daksham ridani. Bhakti prada nipuna tara bhavani. Shakti sampradayaka sharvani. Bhukti mukti vitarana rudrani. So, that second syllable prasa comes natural to him. Comes all over the place. I don't have to mention it specially. But this again is something from Tamil poetry. Kalidasa does not use second syllable prasa. And so the question is, it's very beautiful, all of us enjoy it. I think you enjoy even the singers when they sing this second syllable prasa, they groove on that. It's a very subtle way of expressing, and this is where the systems come in. Diksita, when you say Indian knowledge means this Chaturdasha Vidyasthanas. He uses Jyotish, he uses Upanishad, he uses yoga. Many of these Chaturdasha Vidyasthanas he uses in a single composition. So the knowledge part is there. The systems is how he layers it. The essence of these Abhayamba Kritis on the listener is subtle, it cannot be generalized. The insights gained from experiencing them as well as the emotions felt. You can just listen. Somebody who doesn't know music can just listen. Professor Ganti said we can just enjoy Vatapi Ganapatyam. Somebody who knows little bit Sri Vidya, he will enjoy a little bit more. Somebody who knows ragas, and the Yadugala Gambojile Varad, that Abhayamba, Gamapadadi, Nutapadaya. Gamapada I have not heard before in Yadugala Gamboji. You experts, please tell me. Gamapadadi, Nutapadaya. The Gamapada I don't see in Divagara Dhanujam. Maybe experts here can tell me. In Enamo he does all sorts of funny tricks he plays in these songs. The layering of these distinct systems into a complex whole is the essence of Dikshita composition. Bhava Raga Tala Vishwasini, he says in the Kalyani Kriti in Abhayamba. But this goes beyond Bhava Raga Tala. If you get into some state, depending on your awareness, knowledge, etc., just like Sanatana Dharma. At the highest level of Sanatana Dharma, you will be with Brahman, none of us is there, so we come down to Ishvara and then lower and lower we go. But that doesn't matter, it's part of our IKS. To each his own way of seeing something bigger and better. Now, layering of these distinct systems, even I feel Raga and Tala, I'm just asking questions. In the beginning I said ask questions. I don't think the choice of Tala in MD compositions is innocent at all. When he used what Tala? His natural thing in Sri Vidya was Rupaka Tala. I think that was his best. He always felt great, I think, composing in Rupaka Tala, especially songs like Siddhi Vinayakam and all that. So he is a natural because there's so many references to the number 3 in the Sri Vidya, Lalita Sahasranamam and all that. So 3 is sort of his natural. I think he used Aditalam when he didn't want the mind of the listener to get worried about too many other things. His choice of Aditalam. This morning, sir, you and madam, you played the Gaule in Mishra Chapu. I was taught this in Tishra Triputa. So, and talking about Tishra Triputa, a song that I particularly enjoy is the Bhairavi Abhayamba Kriti. And there I distinctly feel, I can be completely wrong, it's my personal opinion. But I feel it is the Tishra Triputa Tala that is driving the Bhairavi Raga in that case. It's not the other way around. There are many, many small places in that Kriti where you feel that he's playing some chakkar in your brain, depending on your level of understanding and awareness. Finally, I'll take 2 research problems. That was the case study. Don't forget about singing or playing that Manipravalam in the Mangalam, at least for the Dikshita year. Because we've had too much of this linguistic thing and it's not good at all. Alleno ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು.
all these funny things. I'll go tomorrow to Bangalore, I will hear all that junk. So it's not good. Madam, you have written a chapter on the Navagraha Kritis. And I think it was Dr. Soumya and yourself. Now I'm going to raise a provocative question. People say, Periyava, Rahu Ketu were written by somebody else. I tried to find out a little bit from various musicians. They said, no, those 7 are very nice songs. In the Rahu, in the Ketu. No, he couldn't have written all this. Now, look, ladies and gentlemen, we are dealing with a very, very, very clever person here. He is not ordinary type of intelligent. You mean to say he didn't know that there are 9 planets? When did this name Navagraha Kriti suddenly become Vara Kriti? Then they're not, those Rahu and Ketu are not even planets, they are nodal points. They're not real planets in that sense. They come in Jyotish. There are 4 different theories on exaltation and debilitation of Rahu and Ketu. One says both Rahu and Ketu are exalted in Taurus and debilitated in Scorpio. One says Rahu is exalted in Taurus and Ketu is exalted in Scorpio. Then the third theory says that Rahu and Ketu are never debilitated. Nobody, even the Jyotish people, do not agree about what this Rahu and Ketu are all about. Then there is this crazy story, I think it's crazy, that one of his pupils, I think Thambi Appan or something, had a stomachache. And so then he looked at his horoscope and said, Guru is afflicted, I will write. So some pupil, we all have students, now they had a stomachache. So he had a stomachache, so suddenly this magnificent edifice in Atana shows up. For somebody's stomachache. And then suddenly MD says, oh, nice. Oh, it comes in Tishra Tripura Talam. Very nice. Oh, it is the 5th Talam. Oh, then I can go back to Dhruva Talam and start writing from Surya Murti. Please let us not insult this gentleman and say that all these things started because of Thambi Appan's stomachache. Now, I will not listen to that story. Now, you take these Rahu Ketu themselves. Both of them are Pratimadhan Ragams. The other 7 are not. And the thing about these things is they are very small. And the chandas of both these songs is the same. The meter. I'll illustrate. Smaramyakam sadarahum. You can sing the whole song. You can sing the Rahu song in Chamaram and you can sing the Ketu song in Ramapriya. Without too much distortion. He wanted these to be different. Because he wanted to indicate that these 2 planets are different. So I'm asking a question. Nobody told me this, but I feel this is something that he made them different on purpose to show that Rahu and Ketu are different from the other 7. In fact, these kritis themselves, I have heard that this afternoon, one of the students of Ananta Krishna Iyer from Calcutta is coming and talking to us about Drupad, is it? What was it? Kanix. I often used to feel, ladies and gentlemen, in these Navagraha Kritis that he always mentioned the Rashi ownership, except in the Chandram Bhajamanasa. Then about 10 years ago, I believe from the Ananta Krishna Iyer school,
there is a fifth line in the Madhyama Kalam. Kamaniya varakatakarajadhipam. I believe that line is there. Please note, Chandra Mahadasha is 10 years. And that Matyadalam is 10 beats. He'll do a lot of monkey tricks. He will allow you to figure it out for yourself. Last. You sang that, played that song in the morning, first song. Last. Huh? Gaula, Gauda, Gaura. This is my second research problem. There is a very rare rule of Sanskrit pronunciation in the Paniniya Siksha, verse 5. La, in fact, is recognized as an oddity named Dushprishtha, difficult to touch. Rigveda's very first verse, very first line. Agnimile purohitam yajnasya devam vrijam. Agnimule is written. La, adu varum. That is the original Rigveda, pre-classical Sanskrit. And the La varum. La is formed when Da occurs between two long vowels in the old grammar. This seems to be something peculiar to Rigveda, and the later Sanskrit, classical Sanskrit, dropped it. Yajurvedis drop the letter and keep the original. Now, let's apply this rule to another well-known kriti in the same raga that you played this morning. Nagaraja Sutardhanga Gaulanga. Aduvaram. Two words, two vowels flanking both long. It should be both. Is it Gauda? Either MD was a Rigvedi himself. I don't know if anybody here knows whether he was Rigvedi or Yajurvedi. Or what was his Veda. Was he a Rigvedi himself? And then he used that old form of that La. The reference to Shiva as Gaudanga in this tricky. Gauda is clearly Bengal. There is no two ways about it. Gauda is in the territory of Uttaramnaya, Kali Krama Shaivism of Kashmir. The same composition refers to Srinagara. Bhogadi Prada Srinagara Sthita. Gauda and Anga are also two deshas in their own right next to each other. Both in Uttaramnaya. Is Shiva being described as being these two deshas? In which case we should sing it as Nagarajat Dhanga Gaudanga. Shiva Purana states that the Rudrakshas grown in Gauda become Shiva's favorite. Rudrakshas are Shiva himself. Gauda may be taken as an Anga of Shiva. Features right after Ardhanga. Is Gauda in fact being referred to as Kali or Shakti herself? Shiva is her spouse. Now, Shiva is being referred to as the Lord of both of these places. Is that way? Let us take Gaura. This means fair-skinned. Does this refer to Shiva himself, the fair-skinned Gauranga? So, Nagaraja Sutardanga means Shiva is the better half of the daughter of a heap of stones. In other words, Himavan. The latter means Shiva is a fair-skinned god, or more accurately, Shiva is a benign person married, living peacefully with Parvati. So the two names are disconnected, they are not connected. This Gaura also, the song you played in the morning, sirs. When I was taught it, Varna Karshana Vigna Rajo Padambujo, Gaura Varna Vasanataro is what my master taught me. I first sang it as Gaula Varna. So he said, no, please sing it as Gaura. I don't know. I don't know which is the right one. Ma'am, you have sung that
Nilotbalamba Kriti in Gaule. Kulakaula Marga Yoginya. There it is. He is just hiding the ragam name in using the word Kaula. That doesn't come here. So, I would say that this is a research problem. You just take that single line. Nagaraja Manibhushanalankrita Nagaraja Sutardhanga Gauranga. What is it? Did he mean all three simultaneously? Or did he mean some fourth thing which is above all of us even now? See, that is the mystery of this gentleman. He is not just any ordinary composer. And it's very easy and facile to say, oh, it's very difficult. It is some Namavali, something Vatapi Ganepatim. Oh no, we don't know anything much about this. But I feel as a research topic, as an IKS topic, as a thing where we have to get a research methodology involved, this gentleman, I tell you, if I was 50 years younger than what I am right now, I would straight away start trying to do some research into this fellow. So, through this intricate system, I have taken this Jabayamba thing. You can do it for any of his compositions, Ocean. But once again I come back to the thing, ask the questions. Go on asking crazy questions for which nobody knows the answer. And people should start laughing at you, saying, why are you so crazy to ask? Gurumurti said no today. You need some crazy people. This guy was crazy himself. Please, let's recognize that. He was crazy in a way which is very nice. Crazy always doesn't mean bad. So it's for us to try to figure out where the research is, where the research problem is. And I hope that the talks that will continue today will give us further glimpses into this very great person whose memory we have gathered together to commemorate. And I wish the rest of the function all success. Rumba thanks. Thank you, sir. I request Dr. Ramanathan, sir, to kindly felicitate Professor Desi Raju, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. I just take 30 seconds. The stress that Professor Desiraju gave on Manipravala. The evening concert, one of the singers is here, Venkateshwaran Muttusvami. He just wanted to convey that he is taking up this piece as a concluding piece for his performance. Sir, your deeply insightful and thought-provoking address directing us to a right way of inquiry and research shall always remain inspiring for us researchers. We now move to our next segment, the first panel discussion of this event. I would now respectfully invite our distinguished panelists, Dr. Sumitra Vasudev, Ms. Bharti Deepak Srinivasan, and Dr. Shruti Bhatt to come to the dais and be seated. We kindly request Dr. Vasudev to felicitate all the panelists. Before we proceed to the discussion, we would like to add a brief introduction of our panelists, beginning with Dr. Sumitra Vasudev, adding to her immense achievements as recounted before, has a strong academic foundation, including a master's degree in Sanskrit literature and a PhD in music. Her research focuses on the compositions of the Diksita Parampara composers. She has also translated Dr. Raghavan's Dikshita Kavyam into English, making them accessible to wider audiences. She will be moderating today's panel discussion. Now, Ms. Bharti Deepak Srinivasan is a technocrat and comes from a deeply rooted musical lineage with an exposure to classical music from an early age under the guidance of her father, Dr. Srinivasan. She is also sister of noted Karnataka vocalist Sangeeta Kalanidhi, Dr. S. Soumya. She has largely remained outside the public concert stage but has been associated with
associated with and supporting and preserving the family's musical tradition. Now, Dr. Shruti Bhatt. Dr. Shruti Bhatt is an assistant professor of philosophy at Thapar School of Liberal Arts and Sciences, Thapar Institute of Engineering and Technology, Patiala, Punjab. She has been trained in Nyaya Shastra and Advait Shastra in the Paramparagat method, and her doctoral work explores concepts of pleasure and pain through classical Indian philosophical texts. She has worked on research projects at Heidelberg University and as a research associate at IIT Bombay, where she conducted grammatical, philosophical, astrological and astronomical analysis of Navgraha compositions of Muttusvami Diksita. We are truly privileged to have such an erudite and diverse panel. Their collective insights promise to unfold new dimensions of understanding, much like a raga revealing its beauty through exploration. May I now invite the panelists to begin the discussion. So it has been a pleasant surprise, as I mentioned. Dr. Soumya's coordinates were supposed to be something else. She is with us today. She has also been very kind enough to contribute an article for this edited volume. So for that also we thank you very much, ma'am, and we request you to please adorn the panel. I request, let me have the honor of felicitating ma'am, and 1 second. Dr. S. Soumya is the Vice Chancellor of Tamil Nadu Music University. We welcome you, ma'am, to this panel discussion. Yes, ma'am. And she is also alumnus of this institute, comes from MSc Chemistry from IIT Madras. Namaskaram again. And it's a great honor for me to be a part of the panel where Sangeeta Kalanidhi, Dr. Soumya, she is an inspiration for all of us younger musicians. So, avaloda or panel is a great thing. And of course, Bharati was my junior in school, so it's so nice to be here with her. And of course, Dr. Shruti, we have had very nice interactions during the editorial activity of this volume. So very happy to be here. In the panel, basically we are taking the articles that we have contributed to this volume as the broad theme of this panel. So Dr. Shruti has written about Kamalamba Navavarnam kritis of Muttusvami Dikshitar and Sri Vidya, other connect panni. Dr. Soumya and Bharati have written about the Sahitya and the Sangeeta aspects of the Navagraha kritis of Muttusvami Dikshitar. Ennodaya topic has been Dikshita as an Uttama Vageyakara. So how do we understand what is an Uttama Vageyakara? By looking at Dikshita and his works. So I think we will start the panel with Dr. Shruti. Would you like to go first? Yeah, okay. So broadly, these are the themes that we will talk about. But as Dr. Ramanathan has said, we have people with deep knowledge of multiple areas of knowledge. So we can feel free to go in and out. Yeah. 5 minutes. Namaskaram to everyone. And it's my pleasure that I'm presenting something in front of such learned audience here. I know that we are running short of time. Given a chance, I would have probably shared many things which I really would like to share because I worked on the Kamalamba Kriti and I think it's I have been lucky that I was given this task and I got this opportunity to study Kamalamba Kritis. And what I did was I didn't really look into any other aspect. I concentrated on Sri Vidya aspect in Kamalamba Kriti. Because of course it is very well known
that Muttusvami Dikshita is such a upasaka. So I just, instead of giving the details of what I really did in the Kriti, now I will take this 5-6 minutes to kind of focus or reflect on what I really understood by doing this small research. I shouldn't say it's a complete research, it's actually a beginning of a research. The very interesting part is that, yes, we do say that he is a, first of all, yes, what I first felt when I did this research is that it's really a great mistake if we understand Muttusvami Dikshita as merely a Vagyakara or merely a person who can write well or a person who can communicate well. I think he must be always seen as a Upasaka, which is very different. For example, a person who has studied Nyaya Shastra will talk about moksha, right? He can talk about moksha. And also a person who is a Muktatma himself also can talk about moksha. And a person who knows Nyaya Shastra very well or Vedanta Shastra very well and also is a Muktatma also can talk about moksha, right? So this third category people who are very well versed in the literally the experiential part of things and also the whatever the knowledge part of that kind of people, whatever they give us is a very, very different thing other than what normally we get from, simple literature or whatever. So I really would like to put Muttusvami Dikshita in that category, that he himself was an Upasaka, and through his each and every Kriti probably, because also I worked on Navagraha Kritis, what I feel is that he was also trying to put us into a sadhana marga, an Upasana marga. It is not that, okay, you just understand this Kriti, you just sing this Kriti. No. By singing, by practicing, by understanding those Kritis, you are actually somewhere already into this sadhana marga, and these Kritis do that. And that's what I felt. And in Kamalamba Kriti, especially when I started, I really must say that my question was, okay, we all know that he was a Sri Vidya Upasaka. We all know that he uses a lot of, terminology which comes from Sri Vidya. So what am I doing now? What kind of a research I'm doing? I thought to see that what kind of terminologies he is specifically using and what it is leading towards, towards all of us, where it takes us to. What I felt was, first of all, I don't know, maybe it is already known to many people, maybe it was a kind of a enlightenment, eureka kind for me. I have no idea because I'm a small researcher here. But what I felt was, this is a beautiful cosmology which he gives through all this. Because of course Sri Vidya Tantra itself is cosmology. It is our theory of creation, right? And Dashamaha Vidya, especially when you place Sri Vidya is that part where you call the deity, the presiding deity, that mode of Bhagavati is the creative mode. It is a constructive mode. That is why she is called Tripura Sundari, right? Tripura, of course, in Bhaskaraya Makin, when he writes the commentary on Lalita Sahasranama, gives a lot of explanation about what is this What is this Tripura? Sir was saying that he uses a lot of triads. And whatever I understood is that this the first explanation, one of the explanations for Tripura is that there is Bindu at the center. Bindu is something like undivided, one, unchanging. That is the symbol of Bindu. Bindu means that it is actually, you can't even locate it spatially or anything. It is such fundamental, basic, one undivided, unchanging thing, as in Advaita or whatever, you can take it. This one undivided thing, as a first step of creation, it expands to 3 points. I hope you understand. It's not 2, it's 3, because it's a 3-dimensional space which is this creation, right? So this first step is to expand it as a triangle.
And that is the first triangle, trikona of the our Sri Chakra. So this trikona, which is this first mode of Amma, first mode of Bhagavati, where she is in the mode of construction. She is mode of creating things. She is not in the mode of laya. She is not in the mode of pralaya, how we call about Kali or anybody. Tripura Sundari especially, that is why Sri Vidya becomes an upasana which is prescribed for all of us, because we can take it, because we are the people who are part of creation, right? So this Tripura he uses a lot. And very interestingly, this theory of creation, what we have, I mean, when we see at Tantra, I think Tantra is definitely, it's our cosmology. We are not able to decode it perfectly. What happens is, when you talk about creation, theory of creation, the best part is we never looked at only the universe around us. What we did, we in the sense, the philosophers or the tantrics or whoever, we literally saw that there is a connection between individual as a creation and the creation, the manifestation of the language and the manifestation of the entire world. So all these three are very, very well connected, and there is a direct correlation between the three. So that is why he actually, Muttusvami Diksita, in the entire Kamalamba Kriti, he gives us this three dimension. And that I definitely agree with, like the wonderful speakers in the morning also, they said that the problem is we are nowadays looking at everything in isolation. That is the problem. No, we didn't. For us, the manifestation of Vak, that is why Muttusvami Dikshita calls Amma as Aka, Cha, Ta, Ta, Padivarani. It is not neither only Vyanjana, it is not Swara. So in the next round, I will tell a bit detail about these things. So what I found was he was giving us the entire, this holistic understanding of what a creation is. That is why he uses Tripura, Trailokya, all three a lot, because it is about creating mode of Amma. And he uses Hrim, he uses Kama, Kamakala, all this, which is desire to create. That's what I wanted to say. Thank you. Thank you so much, Shrutiji. It's wonderful that Muttusvami Dikshitar is a person who makes people who are not actually in the music itself also drawn towards him through the Sahitya, and then, of course, come into the musical effect of it. I request Srimati Bharati to say her. Thank you. Dhanyavada. Shri Gurubhyo Namaha. First of all, I think Nanga Edina article, very happy to be here, blessed to be a part of anything to do with Shri Muttusvami Dikshitar and Sanskritam for me personally and for music. So just a few words quickly about what we have written, what we have attempted to do, and the spirit, and then I will just talk direct content without any points of view or perspectives. So English vandu both for me and my sister, we have written the article on Navagraha Kritis, yes, but we have chosen to deep dive on the Vara Kritis, specifically நவகிரகங்கிறதுல கிரகங்களும் இருக்குது, சாயா கிரகங்கள்னு ராகு கேத்து இருக்குன்னு எங்களுக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், அண்ட் ஃபுல் ரெக்கக்னிஷன் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் தேட். பட் ஹேவிங் செட் தட், ஒரு சாய்ஸ் டு கோ டீப் இன் டு வாட் இஸ் கிளியர்லி எஸ்டாப்ளிஷ்ட், அண்ட் அதை அந்த ஒரு 7 கிருத்தி அதை எடுத்து நன்னா பண்ணலாமே அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வி ஹவ் டன் த சேம், ரைட்? ஸோ that is the spirit, and the spirit with which we have written this is not to expound any theories or perspectives, but as pure, full-fledged, no agenda devotees of Muttusvami Dikshitar. எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐம் நாட் இன் திஸ் ஃபீல்ட். பாடுவேன், கேட்டிருக்கேன் குழந்தைலேருந்து அண்ட் ஆல் ஆஃப் தேட், பட் டு மீ இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு சம்ஸ்கிருதம் தீட்சிதருங்கிறது இஸ் அ பியூர் அனுபவம். அதுக்கு விளையாட்டுக்கு மீ அண்ட் மை சன் சிட் அட் ஹோம் அண்ட் தீட்சிதரோட கிருத்தியை அதை பற்றி விளையாடலாமா, அதை டீகோட் பண்ணலாமாங்கிறது இஸ் ஜஸ்ட் அ பேஷன், இட்ஸ் அ ஹாபி. என்ன வேணால் சொல்லிக்கோங்க இன்றைக்கி இங்கிலீஷில். ஐ ஹோப் ஐ கேன் ஸ்பீக் இன் அ மிக்சர் ஆஃப் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் அண்ட் சம்ஸ்கிருதம். ஸோ தட் இஸ் த பெர்ஸ்பெக்டிவ். அந்த சேம் பெர்ஸ்பெக்டிவோடு தான் நான் சம்ஸ்கிருதத்தையும் இப்போ அத்தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட். பட் வித் தட், கம்மிங் டு Muttusvami Dikshitar, there are 5 aspects
அவரோட ஒரு அஞ்சு ஒரு ஏரியாஸ் வி ரியலி என்ஜாய்ட் லைக் as as devotees and as fans of Dikshitar, right? அவர் எம்டின்னு சொன்னார், டெஃபினட்டாக எப்படி வேணால் கூப்பிடலாம் அவர், ஐம் ஷுர். பட் அதில் வந்து 5 things we have highlighted in the article. There could be more. One is அதில் எவ்வளோ வேதாந்தத்தை பற்றி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் ஆன் வேதாந்தா எவ்வளோ அதில் இழைச்சிருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்கு யூ கேன் டாக் அபவுட் எனி கிருதி. ஒரு திருவாரூரில் மாத்திரம் எடுத்துருந்து ஷ்ரைன் பை ஷ்ரைனே அவாவா பிஹெச்டி இல்லை பிஹெச்டி டு த பவர் ஆஃப் n10 into infinity பண்ணலாம், டாக்கிங் இன் த சயின்டிஃபிக் வே. பட் இல்லைன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் டேக் பஞ்சபூத கிருத்திஸில் ஒரு ஜம்பு பத்தையை எடுத்துட்டு அதில் நுழைஞ்சுட்டே இருக்கலாம், அந்த காவேரியில் முழுகி போக வேண்டியது தான். பட் தெர் இஸ் நோ எண்ட் டு இட். ஹேவிங் செட் தட், இதில் ஒரு ஜஸ்ட் என்ன சொல்கிறது, நுனிப்புள்ள மேரா மாதிரி மேபி a few thoughts. So the 5 themes we have covered in the write-up, highlighted. One is the Vedantic perspectives. Second is அதில் எவ்வளோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் வேதாந்தாக்கு எவ்வளோ இருக்குங்கிறது, ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் ஜோதிஷா எவ்வளோ இருக்க அப்படிங்கிறது. அது ஆரம்பத்தில் ஒரு ஹை லெவலில் எந்த கிரகம் எதுக்கு மித்திர கிரகம், எதுக்கு எதிரி கிரகம், எதுக்கு வந்து அதிபதிங்கிறதுலேருந்து அந்த ஹை லெவல்லேருந்து போய் ஆல் த வே டவுன் டு அந்த ஸ்ரீ சுக்கர பகவந்தம் சரணமை we could not touch despite multiple accounts, despite talking to multiple experts. Let me genuinely tell you, ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இருக்குமா அப்படின்னுட்டு போச்சு. இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் அதை ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கே. ஃபார் டெல் மீ சுமித்ரா, ரைட்? ஸோ அது செகண்ட், அது ஜோதிஷத்தில் அவ்வளோ இருக்குது அதில், ரைட்? ஐ டோன்ட் நோ இஃப் அ லைஃப் டைம் வில் டூ. தேர்ட் பார்ட் இஸ் புராணிக் மித்தாலஜிக்கல்னு சொல்லலாம், புராண கதையில் ரெஃபரன்ஸஸ். ஒரு குழந்தைக்கு அந்த கதைகள் படிக்கணும்னா எக்கச்சக்க கதை. சுக்கிரனுக்கு எப்படி ஒரு கண் வந்ததுங்கிறது, கண் இல்லைங்கிறது சொல்லியிருக்காரா, கண் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரா, நம்ம கண்ணோட்டத்தில் இருக்குது இன்ட்ரெஸ்டிங்லி. அந்த மாதிரி நிறைய புராணிக் டீட்டெயில்ஸ்னு சொல்லலாம். த ஃபோர்த் பார்ட் இஸ் அரௌண்ட் த சாகித்யமே எடுத்துட்டான்னா பிராசம்னு சொன்னோம். பட் பிராசம் இஸ் அகெயின் அன் எக்ஸ்ட்ரீம் நுனிப்புல். மேபி காளிதாசோட ருத்து சம்ஹாரத்தில் வர காஞ்ச புல்லுன்னு கூட சொல்லுவேன்னா. இவ்வளோ அலங்காரங்கள் இருக்குது. அந்த சந்திரம் பஜ மானசால அனன்வே அலங்காரம் இருக்குது. சரச்சந்திரிகா தவள பிரகாஷ காத்திரம்னு சந்திரனே சந்திரனோட சரச்சந்திரிகா தவள பிரகாஷ காத்திரம்ங்கிறார். ஸோ வி கான்ட் ஈவன் ஸ்டார்ட் ஆன் தட், ரைட்? அண்ட் அஞ்சாவது, விச் ஐ ஹவ் கன்வீனியன்ட்லி punted off to my sister, is music. ஏன்னா that is a separate sagaram of its own kind. அதை பற்றி அவள் பேசுவா. பட் the 4 topicsல very quickly I'll probably take 2 topics and quickly just run through the content of what we enjoyed and respect the most. ஒன்று வந்து வேதாந்தத்தில். ஸோ let me take வேதாந்தம் very quickly and ஜோதிஷா in the first round. வேதாந்தம் வந்து I think definitely we all know he's been a very very ardent practitioner of Advaita Vedanta. அதில் வந்து again 3 themes, 3 tenets of Vedanta really stand out. நீங்கள் சாதனாவை பற்றி சொன்னேன், அந்த ஸோ 3 of them. ஒன்று வந்து வேதாந்தங்கிறதே நம்ம விவேக சூடாமணி எடுத்துனாலே என்ன பண்ணுற ஆதிசங்கராச்சாரியர், he talks about even before he goes into மோக்ஷம் பிரம்மன் அதுக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல மேக்ஸிமம் he talks about 3 things. ஒன்று என்னென்னா ரெவரன்ஸ் டு பரபிரம்மன், ரெவரன்ஸ் டு குரு. அது நீங்கள் ஸ்ரத்தான்னு சொல்லுங்கோ, எனி ஆஃப் த ஷட்க சம்பத்தி, வாட் எவர் இட் இஸ், ரைட்? பட் ரெவரன்ஸ் டு பரபிரம்மன், ரெவரன்ஸ் டு குரு, அது ஒரு நிறைய வந்துட்டே இருக்கும். அது ஒரு பார்ட். த செகண்ட் பார்ட் இஸ் அபவுட் அந்த ஒரு சாதனாவோட முக்கியத்துவம். ஒரு அதிகாரி இதை படிக்க ஆரம்பிக்கலாம், ஜனஜன்மம் எடுத்துட்டாச்சு, ஜந்தூனாம் நரஜன்ம துர்லபா பும்ஸ்தம் தத்துவ விப்பரத்தான்னு சொல்லி ஓகே, ஹியூமன் ஆகிட்டோம், மனுஷன் ஆகிட்டோம், பிராமணன் ஆகிட்டோம், எல்லாம் ஓகே. அது எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு அதிகாரின்னு வந்து அதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி அதுக்கு எக்கச்சக்கமாக படிக்கிறச்சு. அது எப்படிடா ஞாபகம் வச்சுக்க போகிறேன்னு எனக்கு ஐ வாஸ் லைக் ரியலி லைக் ஹிஸ்டரிக்கல் இன் மை ஸ்லீப் அந்த மாதிரி. ஸோ அவ்வளோ அதை பற்றி. அண்ட் தென் ஃபைனலி இந்த வேதாந்திக் கான்செப்ட் ஆஃப் கர்ம பலன். அதாவது இந்த கிரகம்லாம் அங்கே இருக்குது, ஐயோ யார் என்ன பண்ணிவிடுவாளோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேட்டலிஸ்டிக்காக இல்லாமல் தே ஆல் கன்ஃபர் மேலஃபிக் பெனிஃபிக்னு நம்ம சொல்கிறோம். பட் தே ஆல் கன்ஃபர் ஆல் பலன் இன் லைன் வித் அவர் ஓன் பிராரத்த கர்மா, அவர் ஓன் கர்மா அனுசாரேனேவ பலம் அப்படிங்கிற மாதிரி. இப்போது சனீஸ்வரரை கூட மேலஃபிக்னு சொல்கிறோம் நம்ம. ஆனால் வாட் இஸ் ஹீ டூ, ரைட்? ஹீ இஸ் எசென்ஷியலி சேயிங் பிராரத்த கர்மாவை நான் உனக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ண ஹெல்ப் அவுட் பண்ணுறேன் இந்த ஜன்மத்தில். ஸோ ஹீ இஸ் டூயிங் அ குட் திங். இல்லைனா யூ வில் கெட் காட் பை மை பிரதர் ஹூ இஸ் ஈவன் மோர் டேஞ்சரஸ். ஸோ யூ ஒர்க் இட் அவுட் ஆஃப்டர் யுவர் லைஃப் டைம். தட்ஸ் நிஜமாவே நான் விளையாட்ட சொல்கிறேன், பட் தட்ஸ் வாட் இட் இஸ் அப்படின்னு சொல்கிறா. ஸோ அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்டில் அதில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈவன் இஃப் யூ டேக் த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ரெவரன்ஸ் டு குரு, ரெவரன்ஸ் டு த பரபிரம்மன் அண்ட் குருன்னு எடுத்துட்டோன்னா, தெர் இஸ் அ வெரி சட்டில் அன்செட் பாயிண்ட் ஹீ மேக்ஸ் அண்ட் சேயிங் இவா 7 டேட்டிஸ், 7 கிரகங்கள் இருக்குது, சாலிட் ப்ராப்பர் கிரகம்ஸ்.
ஆனால் இவ 7லையுமே நான் கொஞ்சம் அங்கே நைஸாக சூரியனுக்கும் குருவுக்கும் மாத்திரம் எக்ஸ்ட்ரா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க போகிறேன்னு இருக்கு பாருங்கோ. பிகாஸ் சூரியமூர்த்தே நமோஸ்துதே, ப்ரஹஸ்பதே நமோஸ்துதே எடுத்த உடனே நமோஸ்துதே முதல்ல ஒரு நமஸ்கிரியா பண்ணிடுறார். மீதி எல்லாத்துலேயும் புதமாஸ்ரயாமி அங்காரகமாஸ்ரயா அப்படின்னு இப்படி சைடில் கொஞ்சம் அதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்ல, நாட் டு டிஸ்ரெஸ்பெக்ட், பட் துத்தியா விபக்தியில் போகிறது அது அந்த மாதிரி. இதில் எடுத்தோடனே முதல்ல நமஸ்கிரியா வருது. அங்கே இன்ஃபேக்ட் சூரியமூர்த்தியில் ஒரு சம்போதன சதுர்த்தி ரெண்டும் கலந்து வருது. டு ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன், சூரியன் ஏன் சூரியன் பரபிரம்மன்கிறோன்னா பிரத்யக்ஷ தேவதா இல்லையா. ஆதித்ய ஹிருதயத்திலே வருது ஏஷ பிரம்மாச்ச விஷ்ணுஷ்ச சிவஸ்கந்த பிரஜாபதிஹேன்னு வருது. நமஸ்தவித்ரே ஜெகதேக சக்ஷுஷே ஜகத் பிரசூதி ஸ்திதி நாசஹேதவே த்ரயீமயாய திரிகுணாத்மதாரிணே விரிஞ்சி நாராயண சங்கராத்மனேன்னு ஒரு பிரத்யக்ஷ ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரினிட்டி ஹூ இஸ் இன்வால்வ் இன் போத் சிருஷ்டி ஸ்திதி பிரளயா அப்படின்னுட்டு. அப்புறம் குருன்னு நம்ம எடுத்துக்கும் போது அங்கே குருரேவ சதானந்த சிந்தௌ நிர்மக்ன மானசா குருரேஷ பாவையன்னு வசுதாம் சர்வாம் விசச்சார நிரந்தரான்னு வருது விவேக சூடாமணியில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மல்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்லோகாஸில் அவர் எப்படி இவா 2 பேருக்கும் மாத்திரம் நமோஸ்துதே அப்படின்னு பண்ணுறாருங்கிறது வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இஃப் வி மூவ் ஆன் டு த அதர் ஆஸ்பெக்ட் தட் ஐ ஸ்போக் அபவுட் விச் இஸ் ஆன் சாதனாவை பற்றி எங்கே பேசுகிறாருன்னு கேட்டோம்னா, ஈவன் வித் நவகிரக கிருதிஸ் திருப்பி ஒரு வர வார்த்தை தீரஹான்னு வருது. தீரஹானா நம்ம கரேஜியஸ் பர்சன் ஆர்மி கன்னை வச்சு நிற்கணும்னு இல்லை, ரைட்? இன் அவர் டெஃபினேஷன் ஆஃப் தீரா, வேதாந்திக் டெஃபினேஷன் ஆஃப் தீரா, இட் இஸ் டெஃபினெட்லி சம்மன் ஹூ ஃபாலோஸ் சாதனா அந்த அனுஷ்டானம் பண்ணி சாதனா சதுஷ்டயம் விவேக வைராக்கிய சமதம உபர்த்தி திதிக்ஷா ஸ்ரத்தா எல்லாத்தையுமே முமுட்சுத்துவம் ஃபாலோ பண்ணி நியாயாத் பதா ஃபாலோ பண்ணி அதை ந பிரவிச்சலந்தி தீராகான்னு வைராகிய சதகத்துலேயும் வரும் பர்தஹரியோடத்தில். அதை ஃபாலோ பண்ணி பண்ணுறது எங்கே அவர் இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கிறன்னு பார்த்தோமா நிறைய இடத்துல. பட் 2 இன்ட்ரெஸ்டிங் ஹைலைட்ஸ். தீர அர்ச்சித கர்ம சாட்சினே அப்படின்னு சூரியமூர்த்தியில் வரும், நம்பர் 1. நம்பர் 2 இஸ் திவாகர தனுஜம்ல எடுத்தோடனே தீரதரம் எடுத்தோடனே ஃபஸ்ட் லைன்லேயே வந்துடும் அது. ஸோ யூ ஹாவ் டு பி பிரேவ் டு டீல் வித் சனீஸ்வரர்னு எடுத்துக்கலாம். பட் அவரையும் ஒரு தீரன், ஏன்னா ஹீஸ் அ ஹை ஜட்ஜ், அவர் பண்ணுறது கரெக்டாக நான் பண்ணுவேன், யூ டீல் வித் இட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த ஆட்டிடியூட். த தேர்ட் பாயிண்ட் ஆன் வேதாந்தா இஸ் ஆன் அந்த கர்ம பலன். அதை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் அகேன் ஜஸ்ட் ஐ வில் ஜம்ப் டு த எக்ஸாம்பிள். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஹை ஜட்ஜ் ஆஃப் கர்மாங்கிறது நான் சொன்னேன் சனீஸ்வரர்னு. அனுபல்லவி இஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் திஸ். பவ அம்பு நிதௌ நிமக்ன ஜனானாம் பயங்கரः அதி க்ரூர ஃபலதः பவதி தத்ர. பட் த மினிட் யூ கம் டு பவானீஷ கட்டாட்சः अस्ति चेत् अतिशय शुभफलं ददाति इति. So there is a very, very clear 3 important facets of Vedanta that I wanted to highlight. I think overstepped my time. Jyotisham maybe in the next round. Sure. Thank you. Thank you so much, Bharati. I now request Dr. Soumya to give her insights on, first round of insights on the musical aspects of Navagraha. Shri Gurubhyo Namaha. Namaskaram ellarkum. Following Bharati's footsteps, and that I've been doing always, na Tamil pesa virumbaren. I'm at home in every way, back to my alma mater, to just set the things straight. And my life has always been music, music and education, music and chemistry, music and Sanskritam. My sir is here, Dr. Narasimhan, Madras University, MA padike puche. And then music, and then music and administration, now for the past 3 years only. Okay. இந்த சப்ஜெக்டை பண்ணணும்னு போது அவர் டாக்டர் ராமநாதன் சொன்னபோது குரூப் கிருத்தீஸ் ஆஃப் முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் அண்ட் இன் பர்டிகுலர் நவகிரகம் வார கிருத்தீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். குரூப் கிருத்தீஸ் எங்கே போகிறதுனா அதுக்கு இட்ஸ் இதுவே ஒரு பெரிய ஓஷன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒன்றுத்துக்கும் புக்கு எழுதுறதுக்கே போகாது. 4-5 வால்யூம்ஸ் எழுதணும். இன்னொன்று சங்கீதத்தை பற்றி எழுதுறதுல எனக்கு பெரிய ஒரு தாத்பரியம் இல்லை. அதை நம்ம சொல்லியோ சிடியாவோ போடுற மாதிரி இருக்கும்னு தோணலை. பட் ஹேவிங் செட் தட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் குவிக்காக ஜஸ்ட் த குரூப் கிருத்தீஸோட ஒரு மியூசிக்கல் ஓவர்வியூ அண்ட் வை திஸ் பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் கிருத்தீஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் அவுட்டுங்கிறதுக்கு நான் குவிக்காக ஒரு 2 minutes சொல்கிறேன். ஜென்ரலாகவே இந்த குரூப் கிருத்தீஸுங்கிறது எனக்கு வந்த குவெஸ்டன் அப்படின்னு கேட்கணும் அப்படின்னு வந்ததுன்னா ஆஸ் எ ட்ரூ ரிசர்ச்சர், வை குரூப், யார் குரூப் பண்ணினா? இப்போ ஷோடச கணபதின்னு சொல்லுவோம், நம்ம பண்ணினோமா
இல்லை முத்துசுவாமி தீட்சிதரே உட்காந்து ஓகே 16 அப்படின்னு நான் பண்ண போகிறேன்னு போட்டிருக்காரா அப்படிங்கிற கேள்வி வருது. ஆர் மெனி ஆஃப் த திங்ஸ், ஆர் எந்த ஒரு அடிப்படையில் அந்த குரூப் கிருத்தீஸ்னு அவர் போட்டாரா நம்ம சொல்கிறோமா? திஸ் இஸ் சேம். அவருடைய சமகாலத்தில் கொஞ்சம் பெரியவராக இருந்த தியாகராஜருக்கும் பார்க்குறோம். அந்த கனராக பஞ்சகம்னு நம்ம சொல்கிறோமா, இல்லைன்னா அவர் உட்காந்து போட்டாரா? கோவூர் பஞ்சரத்னம்னு போட்டாரா, இல்லை அவருக்கு எதிர்ச்சியாக நடந்ததா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அப்படி பார்க்கறச்சே இந்த குரூப் கிருத்தீஸ் தானே சம் ஆஃப் தெம் ஸ்டாண்ட் அவுட் ரியலி ஃபார் தி தீம், லைக் விபக்தி பர்ஹாப்ஸ். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இதெல்லாம் ராக கிளாசிஃபிகேஷன் எடுத்தோன்னா அந்த அவர் சார் சொன்ன மாதிரி அந்த கவுளை கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டாண்ட்ஸ் அவுட் பிகாஸ் ஆல் த கவுளைஸ். அதனால ஒரு சில கவுளைக்கு நமக்கு சொல்லலாம் ஒரு ஐடியா கிடைக்கிறது. பூர்வ கவுளை, சாயா கவுளை, வேறு கிருத்தீஸ் அதில் முன்னப்பின்ன இருந்தாலும் இன்னொரு கிருத்தி இருந்தால் நமக்கு நல்லது தானே. ஏன்னா எவ்வளோ கிருத்தி நமக்கு தெரியுமோ, எவ்வளோ உருப்படிகள் தெரியுமோ அத்தனைக்கு எத்தனை மனோதர்மத்துக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு. ஸோ அந்த விதத்தில் அந்த மாதிரி வருது. பட் சில விஷயம் லைக் ஈவன் தோ பஞ்சலிங்க பஞ்சபூத கிருத்தீஸ்னு சொன்னால் கூட த ஜீனியஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா எனக்கு அதில் தோணினது ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா 5 பஞ்சபூதம் வி நோ இட் இஸ் 5 elements ஒன்லி. அப்படி எடுக்கும்போது அதில் பார்த்தேன்னா இன் ஆல் த ராகாஸ் தட் இஸ் சூசன், சாரங்கா, உசேனி, கேதாரம், யமுனா கல்யாணி லெட்ஸே அண்ட் பைரவி இந்த 5 இதை பார்த்தோன்னா எல்லாத்துலேயும் அந்த 5th 5ங்கிறத ஹைலைட் பண்ணியிருக்கார் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மியூசிக். அந்த சப்பா ரொம்ப ஹைலைட்டாக இருக்கும் எல்லாத்துலேயும். அருணாச்சல அந்த மாதிரி ஜம்பு பற்றி எடுத்துனேன்னா அந்த 5th நோட், அந்த ஸ்வாதி சம்வாதி, அந்த சாப்பாக், அந்த இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் ரித கனி இந்த மாதிரியே வந்துட்டுருக்கும். சாப்பா பரி நிறைய இடத்துல வந்துட்டுருக்கும். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். உசேனி கேட்கவே வேண்டாம். சப்பாப்பானாலே பாதி பேர் இங்கே உசேனின்னு தான் சொல்லுவோம், என்ன வருதுன்னு தெரியாமல் கூட. அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட். அது மாதிரி கேதாரம் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் பார்த்தலாம் அந்த சப்பால் அந்த ஃபுல்லாக நின்று இருக்கும். வேறு எந்த ஸ்வரத்துலேயும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்காது. யூ ஆல்வேஸ் ஃபீல் ஆஸ் இஃப் நான் இங்கே நின்றுட்டுருக்கேன், பக்கத்தில் சும்மா இங்கேருந்தே பார்க்குறேங்கிற மாதிரி. ஆனந்த நடன பிரகாஷம். If I'm not going to exaggerate and then just do that. Chitsabesham ஆஸ்ரயாமி சிவகாம வல்லீஷம். பார்த்தா அந்த சப்பா மகமா பாசா இப்படியே வந்துட்டுருக்கோம். ஸோ த வே ஹியர் சைலண்ட் சிந்தையமா கந்த மூல கந்தம் சனி தப்பா மகரி சா. ஸோ இன்னைக்கு ஓவராலாக இது அகெயின் இது ஒன்றுமே ஒரு பிஹெச்டி டாபிக். பட் ஓவராலாக பார்த்தா இந்த மாதிரி there will be always some underlying something. பல விஷயங்கள் ஜோதிஷம், சம்ஸ்கிருதம், புராணம், வேதாந்தம், இந்த மாதிரி நீங்கள் எதை வேணால் எடுத்துக்கோங்களேன், அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சங்கீதத்துலேயும் ஒன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு லைனுக்கும் பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி இந்த குரூப் கிருத்தீஸ் எல்லாமே அமைஞ்சிருக்கு. இந்த நவக்கிரக ஒரு வார கிருத்தீஸ்னு எடுத்துனோன்னா அவர் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டார். அதனால் நான் அந்த மற்ற சாயா கிரகங்களை பற்றி நான் தொட போகிறதில்ல, ஏன்னா அது பிரதிமதிமமாக இருக்குது. சுத்த மத்தியமத்தை மாத்திரம் நான் இன்றைக்கி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அந்த 7 பற்றி நான் அப்புறமா அதில் இருக்கிற மியூசிக்காலிட்டியை சொல்கிறேன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ டாக்டர் சௌமியா. ஸோ now I am just going to briefly also take 2 minutes. இப்போ இது வந்து in my article what I have thought about is Dikshitar, a Vaggeyakara, a person, a composer who composes both the lyric or sahityam and the sangeetam. வாக்கேயக்காரா தான் வந்து நம்மளுக்கு நம்ம சங்கீதத்தில் பார்த்தோன்னா ஒரு வாக்கேயக்காரா அப்படின்னு சொன்னால் தான் அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மதிப்பு உண்டு. அப்படி தான் வச்சுன்னு இருக்கோம். அதில் உத்தம வாக்கேயக்காரா அப்படிங்கிறது மாதிரி ஐடியாஸ் வந்து முன்னாடி இருக்கிற டெக்ஸ்ட்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. தீக்ஷிதர் இன்ஃபேக்ட் ட்ரினிட்டியே ஷியாமசாஸ்திரி, தியாகராஜர், தீக்ஷிதர் எல்லாரையுமே நம்ம ஒரு உத்தம வாக்கேயக்காராவாக தான் பார்க்குறோம். இப்போ அந்த உத்தம வாக்கேயக்காராங்கிறதுனா அது அப்படின்னா ஹவு டு வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் அப்படின்னு பார்க்கறச்சே சங்கீத ரத்னாகர ஆஃப் ஷார்ங்கதேவா அதில் அவர் வந்து ஒரு 28 குவாலிட்டிஸ் வந்து லிஸ்ட் பண்ணுறார். உத்தம வாக்கேயக்காரானா என்னெல்லாம்
எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னுட்டு. ஸோ அவர் வாగ్గேயக்காரருங்கிறவர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஹீ ஷுட். ஸோ அதுலேயும் வந்து ரொம்ப அழகாக ஒரு 4-5 கேட்டகரிஸாக பிரிக்கலாம். அவருக்கு சங்கீத விஷயமாக என்ன மாதிரி என்னெல்லாம் தெரியணும், லைக் அவா காலத்தில் வந்து வோக்கல், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், டான்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா சங்கீதம்ங்கிறதே இட் வாஸ் த ட்ரையட் ஆஃப் கீதா, வாத்தியா அண்ட் நிருத்த. அதனால் ஸோ அந்த மாதிரி சங்கீதத்தில் ஒரு பிரவருத்தி, நல்ல பிரவருத்தி இருக்கணும். கலா, தாளம், லயம் இதெல்லாம் நன்னா தெரியணும். கமகங்கள், திரிஸ்தான கமகங்களுக்கும் வந்து அதெல்லாம் எப்படி எங்கே யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியணும். இந்த மாதிரி சங்கீத சம்பந்தமான சில ஆட்ரிபியூட்ஸ் சொல்கிறார். அதே மாதிரி வாக் அப்படின்னு எடுத்துட்டாக்க சாகித்யம், கிராமர், நிருக்தம், சந்தஸ், அலங்காரங்கள், பிராச, யதி, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும். இதை தவிர நிறையாவும் சொல்லியிருக்காரு, எல்லாத்தையும் நான் இப்போ சொல்லலை. அண்ட் இந்த 2 வாக் அண்ட் கேயம் அப்படிங்கிறது வந்து வாக்கேயக்காரா அப்படின்னு வரைச்சே என்ன ஆகிறதுனாக்கா, அவளுக்கு அந்த காலத்தில் காம்போசிஷன்னு இன்றைக்கி நம்ம ஜென்ரலாக சொல்கிறத பெரும்பாலும் பிரபந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக மியூசிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ் when they are arranged பிரபந்தமாக பண்ணப்பட்டது அப்படிங்கிறது. ஸோ அப்போது விதவிதமான பிரபந்தங்களுடைய ஞானம் இருக்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி. பட் அண்ட் 2 விஷயம் இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அந்த லிஸ்ட்டில் அவருக்கு வந்து ரொம்ப கோபதாபங்கள்லாம் இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி ஆஸ் அ பர்சன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னும் சொல்கிறார். அண்ட் 2 இது ரொம்ப ஸ்ட்ரைக்கிங்காக எனக்கு தோணிது. ஒன்று வந்து ஔச்சித்யம், அவதானம் அப்படின்னு 2 குவாலிட்டிஸ் சொல்கிறார். ஔச்சித்யம் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த லேயரில் வேணால் எடுத்துக்கலாம். அதை அக்ராஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேயர்ஸ் ஆஃப் கம்போசிங் எதுக்கு எது பொருத்தமாக இருக்கோ அதை வந்து கரெக்டாக அந்த இடத்துல அமையணும். அப்போ தான் ஒரு உத்தம வாக்கேயக்காராவாக இருக்க முடியும். அவதானம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அட்டென்ஷன், ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு ஒரு ஜென்ரல் மீனிங் இருக்குது. பட் ஒன் ஆஃப் த கமெண்டேட்டர்ஸ் ஃபார் சங்கீத ரத்னாகரா கிவ்ஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் explanation saying எதுக்கப்புறம் எது வரணும் in succession, because composition is also about arranging different musical componentsங்கிறதுனால ஒரு சக்சஷனில் எது எங்கே வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஞானம் இருந்து அதை அந்த மாதிரி வைக்கிறது அப்படிங்கிறது அவதானம்னு சொல்கிறார். இப்போ இது எல்லாமே தீக்ஷிதருடைய கீர்த்தனைகள்லேருந்து நம்ம வந்து ஆக்சுவலி இப்போ இன்றைக்கி நம்ம வந்து சங்கீத ரத்னாகரம் இருக்குது, முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர் காம்போசிஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கறச்சே இன்றைக்கி தீக்ஷிதருடைய காம்போசிஷன்ஸ் வச்சுண்டு உத்தம வாக்கேயக்காரானா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம், ஒரு பிளெஸ்ஸிங் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு, அப்படி தான் வச்சுக்கணும். அண்ட் அதில் பிராசம் வந்து அதான் நிறைய சொல்லியாச்சு. ராக முத்ரை ஒரு சாகித்யம்னு எடுத்து பார்க்கறச்சே அதுவும் அவர் தேசிராஜு சார் சொன்னார். ராக முத்ரை அப்படிங்கிறத வந்து எவ்வளோ அழகாக ஒரு சில இடத்துல வந்து அது தெரிஞ்சும் தெரியாத மாதிரி, ஒரு சில இடத்துல ஒரு ஸ்லேஷமாக டபுள் மீனிங்காக வரத்தே ராக நேம இன்கார்பரேட் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சிதம்பர நடராஜமூர்த்திம் ஆஸ்ரயாமி அதனு கீர்த்திம், அதில் வந்து தனு கீர்த்தி அப்படிங்கிறது தான் ராகத்தோடைய பெயர். அவர் வந்து தனுகீர்த்தி ராகத்தில் அதனு கீர்த்தியை பாடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி பியூட்டிஃபுல் டெபிக்ஷன்ஸ் த்ரூ சாகித்யா. ஒன்று வந்து என்னென்னா, இந்த சாகித்யமும் சங்கீதமும் எப்படி சேரறது அப்படிங்கிறத பார்க்கறச்சே பத ரச்சனா, இப்போ நம்ம அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், ஹவு இட் இஸ் சீன் இன் தீக்ஷிதர்ஸ் காம்போசிஷன்ஸ். பதரச்சனான்னு எடுத்துக்கிறச்சு லிட்ரேச்சர்லேயுமே போயட்ரி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு ரச்சனா இருக்குது, ப்ரோஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு ரச்சனா இருக்கலாம். தீக்ஷிதர் வந்து ரொம்ப அழகாக ஒரு ப்ரோஸ் மாதிரி இருக்கிற ரச்சனாவையும் மியூசிக்கலாக வர மாதிரி ஃப்ளோ அழகாக பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கிறது இஸ் ஒன் வெரி ஸ்ட்ரைக்கிங் திங். ஏன்னா போயட்டிக்காக இருக்கிறதுங்கிறது நம்ம அதுக்கு தான் வந்து பாதங்களாக டிவைட் பண்ணி அது ஒரு ஆவர்த்தத்துக்குள்ளே வருது, அந்த மாதிரி நம்ம ஜென்ரலாக நிறைய பார்க்குறோம். பட் தீக்ஷிதருடைய கேஸில் அதையும் பண்ணியிருக்கார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நந்தநந்தன ராஜம், நாகபத்தன ராஜம்
சுந்தரி ரமாராஜம் சுர வினுத மஹிராஜம். இதை பார்க்கறச்சேயே நம்மளுக்கு அந்த போயட்டிக்காக ஒரு ஃபீல் வந்து கிடைக்கிறது. வாட் அபவுட் அ சாகித்யா லைக் துவாமாஹுர் ஈஷாதயஸ் தத்துவமிதி கருணாநிதே தீனம் மாமவ ரகுவீரா. இதில் வந்து போயட்டிக்கா இல்லை, இட்ஸ் எ வெரி ப்ரோஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ரச்சனா. இது வந்து மியூசிக்கலாக வரும்போது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு லைனை எடுத்துட்டு இதில் எவ்வளோ டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குது. இதில் தான் ராக முத்திரை இருக்குது. மாஹுரி அப்படிங்கிற ராக முத்திரை வந்து துவாம் ஆஹுஹு ஈஷாதய தத்துவம் இதி கருணாநிதே தீனம் மாமவ. அதை சேர்த்து படிக்கும்போது மாஹுரிங்கிற ராக பெயர் வந்து அவ்வளோ அழகாக அதில் வர மாதிரி வச்சுருக்கார். இதில் அந்த சங்கீதமும் சாகித்யத்தோட சேர்க்கைன்னு ஏன் அதுவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னாக்கா, இது ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ரோஸ் லைனாக வருது இல்லையா. துவாமாஹுரீஷாதயஸ் தத்துவமிதி கருணாநிதே தீனம். இதோட மெலடியுமே வந்து கண்டினியூஸாக தான் வருது. துவாமாஹுரீஷாதயஸ் தத்துவமிதி கருணாநிதே. அங்கே தான் பாஸ், அங்கே வார்த்தையும் முடியறது. கருணாநிதே தீனம் மாமவ ரகுவீர. ஸோ ஒரு பத ரச்சனான்னு எடுத்துட்டாலே அதுக்கும் சாகித்ய வயசும் சரி, அது சங்கீதத்தோடு சேரும்போது எவ்வளோ அழகாக வந்து அந்த சாகித்யத்தோடைய சில டைமென்ஷன்ஸையும் சங்கீதத்தின் மூலமாக ரிலேட் பண்ணி அதை இண்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி மெலடியும் வச்சுருக்கார். அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரொம்ப அழகான பாயிண்ட்டுன்னு தோணித்து. ஸோ நவ் I think we can go for a short one more round where we can sum up whatever we want to say. So I request Dr. Shruti to again sum up. Yeah, well, I'll just take 1 or 2 minutes and I'll just continue what I was saying. So probably also when I was thinking that why he always comes up with Vibhakti Kritis. So this is my hunch. Maybe it is already there somewhere. But what I find is, that's what, I mean, it all started because I saw the first word him using in Kamalamba Kriti, I mean in the first Kriti or somewhere, that it is a, ka, cha, ta, ta, padi varne, where I told that this is where my question began. So obviously that in language, the manifestation of language, swaras are considered to be very independent, right? These vyanjanas are the one which manifest, the vyanjati, that's why they are vyanjanas. So when they mix, it actually further gives path for further development of letters and words and which we can pronounce and things like that. So this is where again it is all about how the creation happens. So the same thing, that's why even in the Matraka Nyasa, always Matrakas, all these Matrakas are different stages of cosmology, the creation. It is the entire Sri Tantra, this symbol is from subtle to gross development. And in the Kamalamba Kritis, he all the time harps upon that mixture where it is, from Tanmatra to the gross, which is, of course, I mean, there is in Vedanta and in Sankhya, they are all mixed. When it comes to creation, either they go for Panchikarana or Trivyutkarana, which I'm not going to deeply going about it. But the point is, this is where from subtle to gross, even individually we can see that we are a mixture of subtle and gross, right? And from Sushupti, when we wake up, it is from subtle to gross that we have this creation. Sankhya actually talks also about this kind of a creation individually. And also when it comes to language, the same thing. It is actually one undivided or unchanging, and all the apparent changes or constructions are mixed. And that's how the entire variegated world comes into existence. And also Vibhakti, when you see that, it is always, Vibhaktis are what? They are mixed or joined. They are kind of suffixes to a Prakriti. Prakriti doesn't change. And it is like Prakriti in this sense. I mean, Prakriti in Sankhya is different. For here, Prakriti and Pratyaya, when Prakriti is one,
and this vibhakti part, pratyayas are all, they are getting mixed up and giving raise to, or they are giving path or to the entire world of words which we talk. So, and finally, the one more interesting part was we do, of course, have this concept of Shabda Srishti and Artha Srishti. So, language as knowledge and words is also base for Srishti, and also the sound is base for Srishti. That is why Rava, all the time, Sri Vidya or Tantra talks about Rava. I think it definitely will go to the cymatics part where the sound actually, how different frequencies will give rise to different patterns, because the world is patterned. So we already probably had this theory which we are not able to decode, because we all the time think of decoding it from some other perspective, like Western theories or somewhere. I think we should have our own theory. This is our theory, that the creation happens this way. So this is where I think in Kamalamba Kriti, when I saw that this is what I have tried to put into the paper, that it's a mixture, that he gives us this theory of creation which is very predominant in Sri Vidya, and he actually gives us all these dimensions of language manifestation, dimensions of individual manifestation from subtle to gross, and the manifestation of the entire world from subtle to gross. Thank you very much. Thank you. Now for Bharati's round, maybe on Jyotisha. Sure. Quickly summarize பண்ணிடுறேன். Sure. So we covered the Vedanta, but I'll quickly summarize the other three. Sorry if any of them sound brief or short-changed. Happy to discuss further later. So Jyotisham அப்படிங்கிற பாட்டில் நம்ம பார்த்தோன்னா, I think எல்லா கிருத்திஸ்லையுமே நிறைய information on Jyotisham. It's a full repository on each one of the grahas and maybe even the Chaya grahas. But specifically, 3 themes within Jyotisha to quickly highlight பார்த்தோன்னா, he has spoken about this. ஒவ்வொரு கிருத்தியும் வந்து, it is not just a tabulation of all the different Jyotisha aspects of the kriti. நீங்கள் பார்த்தோன்னா, there are 3 things. Each kriti is anchored around the central role of that particular graha. For example, நம்ம சூரிய மூர்த்தியில் பார்த்தோன்னா, காரியகாரணாத்மகா அப்படிங்கிறதுலையே நிறைய வருது. திரைமயா திரிகுணாத்மகா சிருஷ்டிஸ்திதி பிரளய ஹேத்து அப்படிங்கிறது. சந்திரம் பஜமானசில் ஜஸ்ட் ஒன் திங் ஐ வாண்டட் டு கால் அவுட், ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இன்டர்பிரேட் பண்ணலாம். அகேன் திஸ் ஆர் ஆல் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ். சந்திரம் பஜமானசன்னு ஆரம்பிக்கிறது. சந்திரஹா வந்து ரூல்ஸ் த மைண்ட். சந்திரமா மனசோ ஜாத்தா அப்படின்னு விரண்மனோ புருஷரை பற்றியும் சொல்கிறோம். பட் அது மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூன், லுனாட்டிக் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கிறோம் சம் பீப்புள். அப்படின்னு பார்க்கறச்சே ரொம்ப அழகாக தர் இஸ் அ குருகுஹ அப்படிங்கிற முத்திரையை வந்து ஒவ்வொரு கிருத்திலையும் சும்மா குருகுஹர் போட்டுட்டு போகல, சிலதுலலாம் ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு. விதி குருகுஹ வக்திரம் அப்படின்னு வரத்தில் விதிங்கிறது பிரம்மா, குருகுஹா அஃப்கோர்ஸ் முருகன், சுப்பிரமணிய சுவாமி அழகாக இருக்கிறது. ப்ளஸ் இந்த அவரோட கம்போஸரோட முத்திரையும் வருது. பட் இஃப் யூ லுக் அட் இட், வி கேன் விதி ஏன் வந்திருக்கு, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டது தானே வருது. விதி ஏன் வந்திருக்கு, எதுக்கு சம்மந்தமே எல்லாம் போகணுன்னு பார்த்தோன்னா, ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்டர்பிரிட்டேஷன் விச் கேம் அரவுண்ட் இஸ், பிரம்மாவுக்கு 4 முகங்கள் இருக்குது இல்லையா, 4 ஃபேஸஸ் டு பிரம்மா. அதே மாதிரி அந்தகரணம், மைண்ட், மனஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு 4 ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா, வி ஆல் நோ அபவுட் தட். அதனால விதி குருகுஹ வக்திரம்னா அந்த மாதிரி ஒரு இஸ் தேர் அ ஸ்லேஷா அப்படின்னு, மேபி தெர் இஸ் அ கொஸ்டின் ஆன் 2 ways to look at it. அது ரொம்ப அழகாக அது சென்ட்ரலாக எடுத்தோடனே பட்டுன்னு சந்திரம் பஜமானஸ ஸ்டார்ட் வித் தட். அதே மாதிரி சனீஸ்வரன் நேர கர்ம பலனை பற்றி ஃபுல் அனுபல்லவி. அப்புறம் அந்த கால அப்படிங்கிற ஃப்ரேஸ் எடுத்து காலாஞ்சன ஏவகாந்திஹி அப்படிங்கிறது ஒரு வே ஆஃப் லுக்கிங் அட் இட். நான் கொஞ்சம் லிங்குவிஸ்டிக்கும் எல்லாத்தையும் ஜோதிஷத்தையும் கலக்கிறேன் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டைம். பட் தனித்தனியாக we have also try to dive deep into it in the write-up. பட் கால அஞ்சனேவ காந்திகின்னு அந்த பிளாக் கலராக இல்லை அவர் கொடுக்குற பலனெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு பிளாக்கிஷ் ஹியூவோட வரதுனாலையா, இல்லைன்னா இஸ் இட் காலபேத அந்த டைம் அப்படிங்கிறது கவர்ன் பண்ணுறவர், கர்ம சைக்கிள்ஸ் டைமை கவர்ன் பண்ணுறார் அப்படிங்கிறதுனாலையா, இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் பாசிபிள் போத் ஃப்ரம் அ ஜோதிஷ பெர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் ஃப்ரம் அ லிங்குவிஸ்டிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ். அகெயின் அந்த ஒரு கீர்த்தனையில் மாத்திரம் அகெயின் திலத்தையில மிஸ்ரித்தான்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிச்சுவலை வந்து வேறு none of the other kritis have that kind of ritual highlighted. அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்பெஷல் ஆங்கிள். அதில்
இன்ஃபேக்ட் சனீஸ்வரரை பற்றி கிருஷ்ணரும் சொன்னார்னு வைவசுத்த புராணத்தை there's a quote saying when Arjuna asked him, நீங்கள் எந்த among the grahas நான் வந்து சனீஸ்வரன் மாதிரி ஏன்னா ஹை ஜட்ஜ் இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறது. அங்காரகம் ஆஷ்டாமியில் மங்களன்னு ரிப்பீட் பண்ணி, ஸோ மங்களகாரகா அப்படிங்கிறது திருப்பி 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 வரும். அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் வி கேன் லுக் அட் இட். அது ஆப்வியஸாகவும் இன்னொரு ஃபேஸும் இருக்குது, மங்களஹா மங்களவாரஹா திருப்பி திருப்பி ஏன் வருதுன்னு. பட் அவரோட ரோல் ஆஸ் அ பௌமஹா பூமி புத்திரஹா அப்படிங்கிறதுனால அவரோட இன்ஃபேக்ட் ஹிஸ் பர்த் பிளேசஸ் இன் உஜ்ஜைன்கிற நான் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன். மத்ஸ்ய புராணத்தில் மங்கள்நாத்தில் தான் அவரோட ஜன்மஸ்தானம்னு எழுதியிருக்கு மங்கள்காந்த். அந்த ஃப்ரம் தட் பாயிண்ட் அந்த டாப் யூ கேன் சி அப்சர்வேட்டரிக்கு ரொம்ப உகந்தது அப்படின்னு போட்டிருக்கா மகாகால் பக்கத்தில். ஸோ அதில் வந்து மங்கள வாரம் பூமிக்காரம் வாரம் வாரம் திருப்பி திருப்பி டாக்ஸ் அபவுட் த சேம் தீம் ஆல்சோ. ப்ளஸ் பிராத்திருக்காரகா பூமியில் இருக்கிற ரியல் எஸ்டேட் காரகா அப்படிங்கிறதுனால ஒரு ஆஸ் அ சன் ஆஃப் த பூமி அப்படின்னு யோசிச்சுக்கலாம் அதை. அண்ட் மேபி தட் இஸ் வை தீனஜன தி ரக்ஷகான ஸ்பெஷல் அவர் மாத்திரம் ஏன் பண்ணணும், எல்லா சுவாமியும் தானே பண்ணுறாங்கிறதுல இப்படி மேபி ஹேஸ் அ சாஃப்ட் கார்னர்னு யோசிக்கலாம். ஒன் ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டிங் அகெயின் இன்டர்பிரிட்டேஷன் வி வுட் லைக் டு ஷேர் இஸ் ஒரு கொஸ்டின் தட் கேம் அவுட் ஆஃப் இவருக்கு மாத்திரம் ஏன் க்ஷேத்திரத்தை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணியிருக்கார். தீனரக்ஷகம் பூஜித வைத்தியநாத க்ஷேத்திரம்னு வருது. மீது எதுலேயும் உங்களுக்கு க்ஷேத்திரம் இஸ் நாட் ரெஃபரன்ஸ்ட். அப்படி பார்த்தான்னா we would love to think that அவர் பூமியோட புத்திரன் நம்ம எல்லாரும் மாதிரியும் அவரும் ஒரு அட்ரஸ் வச்சுருக்கார் அப்படின்னு அதில் வைத்தியநாத க்ஷேத்திரன்னு போட்டுருக்காளா அப்படிங்கிறது ஒரு க்ரியேட்டிவ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் தட் யூ வுட் லவ் டு ஷேர். அதே மாதிரி அஃப்கோர்ஸ் அண்ட் தென் த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஜோதிஷ ஆஸ்பெக்ட் இஸ் த இஃபெக்ட்ஸ் ஓவர் அண்ட் பியாண்ட் த சென்ட்ரல் ரோல். நான் சிலது தான் மென்ஷன் பண்ணேன் இப்போ தட் ஈச் ஆஃப் த கிரகாஸ் ஹேவ். அதில் அங்காரக்கன் போட்டு சொன்னேன்னா குரு வந்து கீஷ்பதிஹி வாக்பதிஹி அந்த 4 டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பரா வைக்கரி மத்தியமா பஷ்யந்தி எல்லாத்தையும் கவர்ன் பண்ணுறார். அப்புறம் விஸ்வபர்த்தான்னு போட்டிருக்கிறார் குருவை பற்றி. விஸ்வபர்த்தா அப்படிங்கிறது சம்டைம்ஸ் சில கத்தியங்கள்லாம் காதம்பரி மாதிரி கூட தே ரெஃபரன்ஸ் அ கிங் அஸ் த விஸ்வபர்த்தா, பூமியோட பற்றி பர்த்தாங்கிற மாதிரி. பட் ஒரு ப்ரிசர்வர் ஆஃப் த வேர்ல்டுங்கிற ஸ்தானம் விஷ்ணுக்கு வந்தது. அதுலேருந்து சட்டிலாக ஹி மென்ஷன்ஸ் ஏன்னா ஞானேன விஸ்வம் போஷயத்தி விஸ்வசிய போஷணம் கரோத்தி இது விஸ்வபர்த்தான்னு நம்ம ப்ராபப்ளி தட் இஸ் அ சென்ட்ரல் தீம் தட் ஹீ கம்ஸ் பேக் டு. அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஸ்ரீ சுக்ர பகவந்தம் பற்றி பேசணும். அதில் ஒன் மோர் பாயிண்ட், எல்லா கிருத்தீஸ்லேயும் லைக் ஐ செட் ஆல் த புராணிக் ஸ்டோரிஸ் மித்தலாஜிக்கல் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கா. ஸ்ரீ சுக்ர பகவந்தமில் மாத்திரம் ஃபஸ்ட்டு லைன்லேயே வி குட் நாட் மூவ் பாஸ்ட் தட் லைன் வென் வி வர் டிஸ்கஸிங் அண்ட் வி செவரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ்ட்டு பேசிடுச்சு. அவருக்கு மாத்திரம் ஏன் பகவான்? டஸ் எனி ஒன் ஹேவ் அ தாட்? அவருக்கு மாத்திரம் ஏன் பகவான் அப்படின்னு. அண்ட் வி டோன்ட் நோ த ஆன்சர். அவர் ஸோ என்ன யோசிச்சுட்டு இருந்தாரோ டெஃபினட்டாக வி கான்ட் ஈவன் என்டர் லைக் சம் செவரல் ரேடியஸ் இன் டு ஹிஸ் மைண்ட் எவர். பட் பகவான் ஓகே யூ ஜஸ்ட் ஸ்டோல் மை தண்டர். ஆமாம். ஸோ அது வந்து பகவான் கேன் கிவ் லைஃப் அண்ட் டெத் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன். லைஃப் அப்படிங்கிறது ஆஸ் டெத் அஃப்கோர்ஸ் அசுராரோட குரு அவர். பிகாஸ் மெனி பீப்புள் டிட் ஆன்சர் ஐம் டேக்கிங் த லிபர்ட்டி டு ஷேர் இட் அகேன். டெத் கன்ஃபர் பண்ணுறார் ஆப்வியஸ்லி, அசுராளுக்கு குரு அவர். ஸோ டிஸ்ட்ரக்ஷன் கெலோர். பட் அஃப்கோர்ஸ் லைஃப் ஏன் கொடுக்குறாருன்னா அந்த அமிர்த சஞ்சீவனி மந்திரம் அது வந்து ஹி வாஸ் சோல் கஸ்டோடியன் ஆன் இட் ஃபார் அ லாங் டைம் டில் இட் வாஸ் stealthily stolen away. There is a Puranic story again. அது வந்து குருவில் வரும். அதனால தான் குருவோட செவரல் சன்ஸில் கச்ச ஜனக்கான்னு மாத்திரம் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி அதில் ஒரு பாயிண்ட் வரும் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி. ஒன் ஃபைனல் பாயிண்ட் அகெயின் விச் வி ரியலி என்ஜாய்ட் இஸ் குருகுஹ. யூ ஸ்போக் அபவுட் அந்த ராகமுத்ரை இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணது ரொம்ப சௌராஷ்டிரார்னு வரும். ஹ்ரீம் கிருணி சூர்யாய நமஹான் அந்த பீஜ மந்திரத்தை சூரியமூர்த்தி கிருத்தியில் வந்திருக்கும், எம்பெட் ஆகிருக்கும். பட் beyond that I think Guruguha ஒவ்வொரு கிருத்திலையும் I don't think he's just placed it there. சூரியமூர்த்தியில் நம்ம எங்கே வச்சுருக்காருன்னு பார்த்தோன்னா க்ரூர பாப ஹர கிருஷானோ குருகுஹ மோதித ஸ்வபானோன்னு வருது. அதில் நம்ம பார்த்தோன்னா அங்கே குருகுஹ குட் பி டேக்கன் ஆஸ் கனெக்ஷன் டு அக்னி. கிருஷானோங்கிறது அக்னி. ஸோ சூரிய பகவானோட அதிதேவதாவும் அக்னி. சுப்பிரமணிய குருகுஹ பகவான் அவரோடையும் அதுவும் பார்ன் ஃப்ரம் அக்னி, அக்னேயான்னு சொல்கிறோம் நம்ம அதை.
அதே மாதிரி சந்திரன் விதி குருகுஹ வத்திரம் ரெலவெண்ட்டாக மீனிங்ஃபுல்லாக வச்சுருக்கேன்னு சொல்ல வேணும், சும்மா அதை வந்து சொருகணுமே அப்படின்னு வைக்காத மாதிரி. எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்ரீசக்கரா வர்ஷிப் திவ்ய உக தி குருகுஹ அப்படின்னு வருது அதில். பட் அது 3 ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் அ குரு ஆல்சோன்னு எடுத்துக்கலாம். சிமிலர்லி ப்ரஹஸ்பதேல புராரி குருகுஹ சம்மோதித்த அப்படின்னு வருது. அந்த புராரிங்கிறது அஃப்கோர்ஸ் திரிபுராரி சிவனா அப்படின்லாம் எடுத்துக்கிறது ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன். பட் அதர்வேஸ் புறம்னு நம்ம பாடியை எடுத்துட்டோன்னா காமக்ரோதாதி சத்ரவகா அதை வந்து ஞானேன நஷ்யந்தேன்னு எடுத்துக்கலாம். சுக்ர பகவான்லேயும் இட் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். எப்படி அவர் வந்து பிரம்ம வித்யா அமிர்த சஞ்சீவனி அப்படின்னு வருது. குருஹு அசுராணாம்னு எடுத்துக்கலாம். ஒன் அதர் வேஸ் டு சே முத அப்படிங்கிறதுக்கு முதம் காரியத்தை சுக்ரன் இஸ் ஆல்வேஸ் நோன் டு கிவ் லக்ஸுரி அப்படிங்கிறதும் சேர்ந்து வருது. ஸோ த பாயிண்ட் தேர் இஸ் டு சே தட் எல்லாமே எவ்ரி சிங்கிள் திங் இஸ் டெஃபினெட்லி டன் வித் அ லாட் ஆஃப் தாட், philosophy, depth and all of that. Maybe அந்த லெவல் ஆஃப் ஒரு இன்டலெக்சுவல் திங்கிங், நாலேஜ், பக்தி அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் மேபி த கிருத்திஸ் ஆல்சோ அந்த லெவலில் ஒருத்தர் யோசிச்சு அந்த லெவலில் ஒருத்தர் அவரோட மனசு, ஹார்ட், சோல், நாலேஜ் எல்லாத்தையும் இன்டெகிரேட் பண்ணி இந்தியன் நாலேஜ் சிஸ்டம்ஸ் மொத்தம் இல்லாமல் எல்லாத்தையுமே இன்டெகிரேட் பண்ணதுனால தான் அந்த கிருத்திஸ் ஹீலிங் பவர் இருக்குது இல்லைன்னு நீங்கள் சொன்னேன். I would, as a believer, just would love to believe that good exists. And அவர் அதனால் ஹீலிங் பவர் வருது. ஒரு பாட்டு பாடினாலே நம்ம உள்ள ஒரு இடத்துக்குள்ளே போயிட்டு கோவிலுக்குள்ளே போகிறத விட வெறும் ஸ்ருதி பாக்ஸ் உட்காந்துனாலே வி ஆல்ஸ் ஃபீல் ஸோ மச் பெட்டர் அண்ட் ஸோ மச் ஹீல்டு ஃப்ரம் ஸோ மெனி திங்ஸ். ஸோ இவ்வளோ இருக்கிறதுலேருந்து ஹீலிங் பவர் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் ஐ வுட் லைக் டு vote for a yes. And I hope we all continue to benefit from that. Thank you. Thank you, Bharati. I just request Dr. Soumya to sum up the musical aspect. எனக்கு ஒரே ஒரு question இருக்கானா, பாஷாங்க ராகமாக எல்லாமே வந்து பாஷாங்க ராகமாக எடுத்ததுக்கு ஏதாவது தாத்பரியம் இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின். பாஷாங்க ராகமா அப்படின்னு மியூசிக் அகாடமியை இங்கே வந்து ஆவாகனம் பண்ணியிருக்கா சுமித்ரா. Well, my question would be, is Natakurunji a Bhashanga Raga? Okay, சரி. See, there are, அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் பார்த்தோன்னா முத்துசுவாமி தீட்சிதரோட பீரியட் டைம் அந்த பார்த்தோன்னா அதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரீ ட்ரினிட்டின்னு சொல்கிற அவள் எல்லாருமே மார்கதர்ஷியாக இருந்திருக்கா. மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் வி கால் தெம் மார்கதர்ஷிஸ், இன்க்ளூடிங் ராமசுவாமி தீட்சிதராகட்டும், தானவர்ண மார்கதர்ஷி நாதியப்பையா சொல்கிறோம், பல்லவி கோபாலையரை சொல்கிறோம், எல்லோரும் அந்த மாதிரி. பிகாஸ் அதுக்கு முன்னாடி டெக்ஸ்சுவலி பார்த்தான்னா சதுர்தண்டி பிரகாஷிக்காக்கு அப்புறம் முத்து வெங்கட மகின் அவருடைய அந்த ராகலக்ஷணத்தை தவிர நமக்கு நிறைய ஒரு கேப் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஆர் அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் பல விஷயமான அந்த கான்செப்ட்ஸை வந்து அதை நிலநாட்டி அதுக்கு வந்து ஒரு வடிவம் கொடுக்கறதுக்கு ஐ வுட் சே லுக்ஸ் லைக் தட் தி ப்ரீ ட்ரினிட்டி ஹவ் பிளேட் அ பிக் ரோல். அதை அந்த மார்கதர்ஷிகள் பண்ணினதை இன்னும் கொஞ்சம் நிலநாடுறதுக்கு மியூசிக்கல் கான்செப்ட்ஸை நிறைய விஷயங்களை வந்து எப்படி பண்ண முடியும், ஹவுடியூ எவ்வளோ தான் எழுதுறது, அந்த காலம் போயிடுது. சுமித்ரா பியூட்டிஃபுல்லி கேவ் அ லெக்சர் அட் அவர் யூனிவர்சிட்டி கப்புள் ஆஃப் டேஸ் பேக். அப்போ ஷி வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் த லெகசிஸ் ரிசர்ச்னு சொல்லும்பொழுது வாட் ஆர் த வேஸுங்க நீங்கள் சொன்னேன் சிலதெல்லாம் வந்து பாட்டாக வந்திருக்கு, எல்லாம் எழுத்து வடிவத்துலேருந்து எப்படி மாறி இருக்குது. ரிமெம்பர் யூ ஆர் சேயிங் தட் முதல்ல எல்லாம் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் அண்ட் தென் ஹவு ஸ்லோலி திங்ஸ் சேஞ்ச்ட். ஸோ ஹவு டு யூ ஸ்டார்ட் டாக்குமெண்டிங்? The best documentation process at that time was compositions. நிறைய வந்தது, எஸ்பெஷலி கிருத்திங்கிற அந்த ஃபார்மேட், கீர்த்தனை, கிருத்தி, வர்ணங்கள் இதெல்லாம் நிறைய ஒரு எல்லாருக்கும் ஈஸியாக போய் சேரற மாதிரி ஸ்வர ரீதியாவோ சாகித்ய ரீதியாவோ இருந்த ஒரு பீரியட். ஸோ இவர் இப்போ முத்துசுவாமி தீட்சிதர்னு எடுத்துனா he had that onus, especially having had a very illustrious father who was a composer himself. அண்ட் அந்த ஒரு ஹிந்துஸ்தானி ராகாஸ்னு நம்ம முத்துசுவாமி தீட்சிதர் அவர்களுக்கு அட்ரிபியூட் பண்ணினாலும் அவள் அப்பா அதை முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டார், அவரோட ராக மாளிகையிலையும் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இவர் காசியில் போய் இன்னும் ஃபர்தர் பண்ணின்னு இருக்கலாமே தவிர அவர் முன்னோடியாக இருந்துட்டார் அவரும் பல விஷயத்துக்கு. அந்த மாதிரி பார்க்கும்பொழுது அந்த மியூசிக்கலி மெனி கான்செப்ட்ஸை இவர் நிலநாட்டுறதுக்கு பண்ணியிருக்காரோன்னு சில சமயம் தோன்றுறது. அப்படி பார்க்கும்போது இந்த சூலாதி
சப்தத்தாளங்களை கம்ப்ளீட்டாக அது ரொம்ப அவர் டாக்டர் தேசிராஜு சொன்னார் அதை பற்றி. பல காரணங்கள் இருக்கலாம் அதில், மெனி ஆஃப் த திங்ஸ். இன்ஃபேக்ட் நான் ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு சும்மா லுக் அட் திஸ் ஆஸ்ட்ரானமி அண்ட் சி ஒன்னொன்றுத்துக்கும் வாட் இஸ் த ரெவல்யூஷன் டைம் விதின் தட் அரவுண்ட் த சன், கீப்பிங் எர்த் அஸ் த சென்ட்ரிக் பாயிண்ட், வாட் வுட் ஹேப்பன், எவ்வளவு ரெவல்யூஷன்ஸ், இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன்னா அது இன்னும் எனக்கு அதுக்கு பாண்டித்யமும் இல்லை, அதுக்கு இன்னும் எகெயின் அ ரிசர்ச் கொஸ்டின் அண்ட் ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு just a curious student. But yes, there are so many reasons that you can attribute that to. So Suladi Saptathalangardu, it's like chicken from egg from chicken angra madri edu modalla vandadu adunu okkandu potara illa idu amanjudha, again adellame நம்ம நிறைய யோசிச்சு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஸோ அது தாள ரீதியாக ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் எடுத்துனா அதில் இருக்கிற ராகங்கள், சுமித்ரா சொன்ன மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் அதில் இருக்கிறது ஆர் ஆல் பாஷாங்கராகம்னு சொல்லலாம். அதாவது சாயே ஆஃப் தி அதர் ஸ்வரம் ஆல்சோ இருக்கிற மாதிரி, சௌராஷ்டிரமாகட்டும் இல்லை அசாவேரி, சுருட்டி எடுத்துக்கலாம். பாஷாங்கராகம்னு சொல்லணுன்னா சுப்பராம தீட்சிதர் சொன்ன பாஷாங்கமாக, இல்லைன்னா இன்றைக்கி நம்ம கொடுக்குற டெஃபினிஷனாக இது நான் அதுக்கு போகலை. அண்ட் புதமாஸ்டர், இது எல்லாமே, இது எந்த ராகங்கள் எல்லாமே எடுத்துனேன்னா வாட் ஐ ஃபவுண்ட் இஸ் மற்ற குரூப் கிருத்தீஸில் இந்த ராகங்களெல்லாம் ரிப்பீட்டாக இருக்கான்னு பார்த்தா ஒன்லி அட்டானா அண்ட் எதுகுல கம்போதி. வேறு எந்த குரூப் விதின் கோர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி எந்த குரூப் கிருத்திஸ்லையும் இந்த மற்ற ராகங்கள் வரல. புதமாஸ் நான் சில விஷயங்கள் லைக் மூர்ச்சனை அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி நம்ம அதை வந்து ஒரு ஒப்சலீட் கான்செப்டாக நினைக்கிறோம். ஆர் அதோட அர்த்தமும் மாறி இருக்குது இன்றைக்கி நிறையா. அவள் முன்னாடி சொன்ன அந்த மூர்ச்சனையிலேருந்து அதோட வேலிடிட்டிலேருந்து அதோட அப்ளிகேஷன்லேருந்து இன்றைக்கி ஒப்சலீட் கான்செப்ட் அப்படின்னு கிராம மூர்ச்சனை ஜாத்தின்னு மார்க்குக்காக படிக்கிறது வந்து முடிஞ்சிருக்கு இப்போது. பட் இட்ஸ் நாட் தட். இப்போ புதமாஸ்ரயாமை எடுத்துட்டேன்னா லுக் at the very first line. புதமாஸ்ரயாமி சததம் கமபா, ஏன் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்துடலன்னா தனி சரி கமபா, நான் அது ஸ்வரமாக சொல்கிறேன். ஆனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு இடமும் பிரித்து பாருங்கள், தனி சா ரி கமா கமபா, அந்த மூர்ச்சனை, அந்த ஒரு தனிசா தா டு பா இருக்கிற மூர்ச்சனையெல்லாம் அமைஞ்சிருக்கு. வாட் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹவு டு ஸ்டார்ட். அவர் சார் இன்னொன்று சொன்னார், கமபதாதின்னு சொன்னார். இதுலேயும் வரும் சரி மா கமபா மபதா. இன்றைக்கி வெறும் ஆரோகணம் அவரோகணம் மாத்திரம் எடுத்துட்டேன்னா இதெல்லாம் தப்பாக தோணும். Or you will start bringing in the concept of averaging everything and having a very long arohanam and avarohanam. Sari ma ga pada pada pa ma pada sa ni sa போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படி. It is like a very long route. அப்படி இல்லாமல் இந்த மூர்ச்சனைக்குள்ளே அமைஞ்சிருக்குன்னா how do you, and then what are the various rules, எப்படி குதிக்கிறது, ஏன் ஆகிறது அப்படிங்கிறது புரியும் நமக்கு. ஸோ நம்ம மனோதர்மம் பாடுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவேள், தனி சரி கமா கமபகரி ச கமப்பான்னு நிறுத்துறார் வேற, புதமாஸ்ர கார்வே இருக்காங்க. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி சர்டன் கான்செப்ட்ஸ், மியூசிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் நிறைய. இப்போ திவாகர சதாதா சதா அந்த மூர்ச்சனைக்குள்ளே அமையிறது. ஸோ அதுக்குள்ளே வாட் ஆல் கேன் யூ டூ. பவ, இது தியாகராஜரோட பாட்டில் கூட வரும். அதில் பவசாகர, அதுலேயும் அந்த 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 பாட்டில் சட்டம் மறந்து போயிட்டேன், ஏதாவன நேர்ச்சித்தி போல் வரும். இந்த மாதிரி பல கான்செப்ட்ஸ், மியூசிக்கல் கான்செப்ட்ஸ். அப்புறம் அசாவேரின்னு எடுத்துட்டேன்னா அசாவரி அப்படிங்கிறது ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக் சிஸ்டமில் கூட யூ ஹேவ் போத் த ரிஷபம். they say you have the சுத்தரி அண்ட் கோமல்ரின்னு சொல்கிறா. அது ஒரு வர்ணமெட்டுன்னு ஒரு டெம்ப்ளேட்னு சொல்லலாம். தியாகர் நிறைய ஏ பன்னிக்கோ லேக்கன்னா சந்திரம், அது சந்திரம் சந்திரம். இது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அசாவரி இன் ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக் இஸ் equivalent to Nata Bhairavi. So why not? That was another question that arose in my mind and I'm still trying to understand. So ரெண்டு ரீயும் இருக்குன்னு அவளும் சொல்கிறா. ஸோ நமக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த அசாவரி இப்படி ரெண்டு வருதா. ஆர் யூ கேன் கோ டு த அதர் சைட் அண்ட் சி மூன் வந்து ரெண்டு ஃபேஸஸ் இருக்கோ இல்லையோ அவருக்கு, வேக்சிங் அண்ட் வேனிங்.
இல்லை இதெல்லாம் நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணலான்னு சொல்ல வரேன். ஸோ மெனி திங்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நமக்கு ஃபுட் ஃபார் தாட் கொடுத்துருக்கார் முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர். இன்னொன்று எங்கள் குரு ஒன்று சொல்லுவார், ராமநாடகத்தில் வரும், மண்ணில் அரசர் போல தோ காணுகிறாயே ஆசீர்வாதம் ரகுராமா. பரசுராமர் பாடுறாராம் அவன் சம்வாதத்தில் அந்த ஒரு தோரணியோட, மண்ணில் அரசர் போல மேலே தோணுகிறாயே ஆசீர்வாதம் ரகுராமா. அவரோட பதில், மண்ணில் வேதியர் போல காணுகிறாயே நமஸ்காரம் பரசுராமா. அவர் ராமர் அந்த பவ்யத்தோட நமஸ்காரம் பரசுராமாங்கிறார் அப்படின்னு. அந்த ஒரு டியூனில் எந்த அளவுக்கு சுமித்ரா சொன்ன மாதிரி இந்த வாகேக்காரர் அருணாச்சல கவி இல்லைன்னாலும் அவர் எந்த அளவுக்கு கன்வே பண்ணி அவர் சிஷ்யர்கள் அந்த டியூன் போட்டிருப்பா அப்படின்னு. பிகாஸ் த ஒரிஜினல் புக் சேஸ் பிலஹரி இதுக்கு துவிப்பதே அது. அதே மாதிரி சூரியமூர்த்தே நமோஸ்துதே, that is a reference perhaps. சுந்தர சாயா சாயாதிபத்தேன். அதே மாதிரி ப்ரஹஸ்பதே தாராபதே முடிஞ்சப்புறம் அதெல்லாம் நமோஸ்துதே. அந்த நமோஸ்துதேங்கிறது அந்த கீழே வந்துட்டு அகெயின் இட் கோஸ். ஸோ பாரதியவ சொன்ன மாதிரி தட் ரெவரன்ஸ் ஒரு குருவுக்கும் ஒரு சூரியனுக்கும் இருக்கிற அது கொண்டு வருதுங்கிறது நிறைய இடத்துல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு வந்திருக்கார் அவர். திவாகர தனுஜமில் ரேர் பிரயோகம் இது நம்ம கூட நிறைய தடவை நானும் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அதில் ஆலாப்பனையிலலாம் கொண்டு வரத்துக்கு திணிக்கிறதுக்கு சம்டைம்ஸ். தில தைலமீ ஸ்ரீதான இது பாடிண்டே இருக்கச்சே வேறு ராகமாக கூட மாற வாய்ப்பு இருக்குது. அன்லெஸ் யூ ஆர் வெரி வெரி இன்டு இட் அண்ட் டோட்டலி இன்வால்வ்டு இன் தேட். அந்த மூடில் எதுக்குள்ளே காம்போதே இருக்கணும். நிரி நிசான்னு போயிடுத்துன்னா அவ்வளோதான் நம்ம. ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் பிரயோகம்ஸ் நிறைய. ஆக்சுவலி த ஸோ மச் மோர் ஐ கேன் சே. ஐம் ஜஸ்ட் கமிங் டு தேட். இப்போது ரிசர்ச் ஸ்காலர்னு வந்துவிட்டால் நம்ம கிரிட்டிக்கும் பண்ணணும் இல்லையா? sometimes it can always not be hagiographic this thing. அப்படி பார்க்கும்பொழுது எனக்கு பரஸ் என்ன தோணித்துனா, somebody who has had so much knowledge or rather involvement in Hindustani ragas, பரஸ்ன்னு பார்க்கும்போது இன்றைக்கி this is my pet topic. அதுக்கு ஒரு பிரதிமத்தியமும் இருக்குங்கிறது உண்மை தான். நீங்கள் இந்துஸ்தானி பரசை கேட்டேன்னா சம்டைம்ஸ் வண்டர் இது என்ன இது இவ்வளோ பிரதிமத்தியமும் வருதே அப்படின்னு. அது உண்மை. அதுதான் நம்ம இன்றைக்கி கூட சில இடத்துல கேட்குறோம் தனமாள் வாசியத்தில். பிகாஸ் ஆஃப் ஹர் தெத் ஆர் ஹர் மியூசிக்கல் இன்டராக்ஷன் வித் தி இந்துஸ்தானி மியூசிஷியன்ஸ் விசிட்டட். அதெல்லாம் டாக்குமெண்டட், வெரி வெல் டாக்குமெண்டட். அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் நம்ம அப்படின்னு ஒரு சாம்பிளுக்காக அழகாக அதை எடுத்துன்னு வச்சுருக்கு. அதில் ஒன்றா பாடலாம், வேண்டான்னா வேண்டாம், நான் வாசிருக்க பாடியிருக்கா. இப்போது இது எடுத்துன்னா ஒரு இடத்துல கூட அது இல்லை. ஒரு பிரதிமத்தியமோ எங்கேயுமே கிடையாது இந்த பரஸ் இவர் பண்ணத்தில். மற்றதெல்லாம் இப்போ புதமாசிரியாமே எவ்வளோ சொன்னோம், ப்ரஹஸ்பதி மேலே அட்டானா டிப்பிக்கலி மேலே ஆரம்பித்து பண்ணுறது தாரஸ்தாயில். ஒவ்வொரு ராகமும் அங்காரகமில் கேட்கவே வேணாம். மெனி ஆஃப் த ததர ச ஸ்ருங்காரக சனீனி தனி சா அந்த எகேன் தட் கேமட், அந்த ஒரு மூர்ச்சனை அந்த கேமெட் காமிக்கிறது, அது அந்த மூர்ச்சனஸ் அதுக்குள்ளே காமிக்கிறது வரும்பொழுது இதில் பார்த்தா இட் இஸ் ப்ரிட்டி ரெப்பிட்டேட்டிவ். ஸோ இன் மை ஒப்பீனியன் ஐ டோன்ட் எகேன் நான் பாடி பார்த்து கேட்டு பார்த்து பல பாடங்கள் ரொம்ப இல்லை, ஆனாலும் அதெல்லாம் கேட்டு பார்த்ததில் தட் பரஸ் இஸ் ப்ரிட்டி ரெப்பிட்டேட்டிவ். ப்ராபப்ளி இட் இஸ் வெரி வேர்போஸ். பிகாஸ் அந்த ஒரு அட்டத்தாளத்தில் கண்டஜாதி அட்டத்தாளத்தில் அத்தனை விஷயங்களை அடைச்சி that charanam, my God, as Bharati rightly said, it is like packed with information. So I think he was perhaps concentrating on the content rather than the ragam itself in that case. ஆனாலும் அது விளையாட்டு இல்லை. ஒரு கண்டஜாதி அட்டத்தாளத்தில் அவ்வளோ ஒரு பரஸ் மாதிரி ஒரு ராகத்தை எடுத்துட்டு அவ்வளோ வார்த்தை எடுத்துட்டு போய் அதை போடுறதுங்கிறது டெஃபினெட்லி, ஐ மீன் நான் எல்லாம் உட்காந்து சொல்லலாம் ரிசர்ச் ஸ்காலர்னு, பட் இட் இஸ் செட்டன்லி நாட் அ ஜோக் அட் ஆல். பட் அது ஒன்லி தட் வாஸ் அ வெரி நார்மல்
paras. Whereas மற்ற எல்லா இடத்துலலாம் that very interesting prayogas, I could go on and on. But thank you very much for this wonderful opportunity. It was such a learning experience for me and my sister, I mean Bharati. ஏன்னா இது நாங்கள் வந்து ஏதோ நாங்களே உட்காந்து போட்டோம் எழுதினோம் படித்தோன்னு இல்லை, நிறைய ஸ்காலர்ஸ் கிட்ட உட்காந்து கிளாஸ் எடுத்துனோம். அதுவும் அவள் ரொம்பவே நிறைய டைம் பார்க்காம ராத்திரி 9:30-10 மணிக்கெல்லாம் மெனி ஸ்காலர்ஸ் கிட்டக்க உட்காந்து நிறைய கத்துண்டா பாரதி. I was also part of it. So thank you so much for this wonderful opportunity. Thank you to all the panelists and everybody for having been here. We close this panel. Thank you. I really have to cut short Dr. Sumitra from presenting her round 2 because we are running short of time. So we'll break for lunch now. As per the printed schedule, we have the expert talk by Dr. Rita Rajan, but we will break now for lunch. We will reassemble here at 2 o'clock. We will start with the Drupad session and then Dr. Rita Rajan's talk will follow after the Drupad leg dem. So the Drupad session also asked them to cut it down by half so that we can compensate for the loss of time. Having said that, I once again express my deep-felt gratitude to all the panelists, Ms. Bharati Deepak Srinivasan, Dr. Sumitra, Dr. Shruti Bhatt, and of course Dr. Soumya, for having spent, amidst a busy schedule. During the December season, I know how busy the performing musicians are, but despite that, they took time to write it, give it, and we were having back and forth conversation based on the article. Very happy that you tolerated those back and forth exchanges, so thank you very, very much for that. So because which the article has come in a good shape now, and we look forward to read more the details that could not get covered, especially what Dr. Sumitra wanted to say about her second round of thing. I think you can read it from the article, which will be made soon available. It's not a suspense, but the online of it will be made available right in the IKS website. The printed version of it will be made available in 15 to 20 days. So with that, we break for lunch and we reassemble sharp at 2. Thank you very much.
Welcome back. We now have a very special lecture demonstration on Muttusvami, Dikshita and Drupad by Dr. Kanikeshwaran and his group. We invite Dr. Kanikeshwaran to the dais and request Dr. Ramanathan to felicitate him. Dr. Kanikeshwaran is an internationally renowned music composer, educator and scholar who is known for his sustained contribution to music and community for the past 30 years. Dr. Kanikeshwaran is also recipient of several prestigious awards, including the Ohio Heritage Fellowship and the Distinguished Alumnus Award from IIT Madras. Thus, this session promises to be a fascinating exploration of cross-traditional musical currents. We warmly welcome Dr. Kanikeshwaran sir. The stage is yours. Namaskar. Thank you everyone for being here. And, I'm really grateful to IKS and the Ministry of Culture and to Dr. Ramanathan for having me be a part of such an important event. The 250th year of Muttusvami Dikshita. The topic on which I've written the essay in the publication is the balance of Bhakti and Advaita Vedanta in Dikshita's compositions. But we kind of combined the two presentations together since I'm curating this concert. So we just made it a presentation on Dikshita and Drupad. So, and I'm really grateful to the artists that are going to be partnering in this presentation, which is going to be a combination of an exposition on the topic by myself as well as live singing from both the traditions. So we have two singers here. One is Vivek Sadasivam, and he's a great grandson of Kalidakuruchi Anantakrishna Iyer, who learned directly from Ambi Dikshita. And it gives me a lot of joy having him here because I have a direct connection with his family. My teacher's name is Saraswati Ammal, who's the daughter of Kalidakuruchi Anantakrishna Iyer. So he is a grandnephew of my guru. So it's very special to have him here. The second is Anant Gundecha from Bhopal. He is the torchbearer of the Dagar tradition. And his family, as well as the lineage of gurus, have been singing Drupad in the Dagar tradition for generations. And of course, I'm sure some in the audience would be familiar with the word Dagar, right? Veera Raja Veera, from that song, which came in Ponniyin Selvan. So that was based on Drupad, which goes Shiva, Shiva, Shiva. So it's the word Drupad gained popularity in the last few months, thanks to the featuring of this tune in the film Ponniyin Selvan 2. So Anant Gundecha. And another thing that I like to point out is that Vivek's given name is Anantaraman. Right? So we have two Anants on stage, and the word Anant means infinite. So once they get into Tanam, it really becomes an exposition on Anantam, Anantam, Anantam. So Ananta, 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 Ananta. So that's hopefully we'll get that kind of a Ananta Pravaham here. And on percussion we have Ganapati ji. So Ganapati ji is one of Chennai's well-kept secrets. He plays multiple percussion instruments. I'm really happy he's playing for us. Vivek, could you please introduce the person that's supporting on tambura? Yeah, on tambura we have Srimati Sita Lakshmi. Okay. So, the topic of this afternoon is Dikshita and Drupad. So, Drupad is an old Hindustani music tradition. So, in Carnatic music is the music of southern India, whereas Hindustani music is the music of the rest of India.
And generally, when you say Hindustani music, it's khayal, or instrumental music where you hear the guts on various instruments and all that kind of stuff. Drupad is an older form, which is usually sung by pairs of vocalists, accompanied by pakhavaj. Before we get into why Dikshitar and why Drupad, let me ask a fundamental question. See, there have been a lot of lecture demonstrations on the musical richness of Dikshitar. Lots of lecture demonstrations on the lyrical richness of Dikshitar. And all the puzzles and things that he has sandwiched within the lyrics and so on and so forth. But when we ask ourselves the question, what is Dikshitar trying to convey in his compositions? If you just pause for a second and see, what message is he trying to convey? With Tyagaraja, the message is primarily one of the connection between Tyagaraja and Rama. With Dikshitar, it seems to be all over the place, but then there's a common current. And the common current is, you can describe it in a phrase as Shanmata Upasana. Okay? Rooted deeply in the Advaita Vedantic tradition. So, if you get deeper into it, at the surface level, it's a collection of stutis and so many devatas, addressed to so many temples. But at the deeper level, what Dikshitar distinguishes is the difference between the Atma and the Anatma. What is real and what is not real. And he makes it extremely clear in some compositions like Anandeshwarena Rakshitoham. However, he calls it out. It's all the composition almost reads like a treatise on Tattva Bodham or something like that. Or Kaivalya Navanita Mariya irukum அந்த பாட்டை படிக்கும்போது. And he echoes similar ideas in Sadhu Jana Chitta Sarasija Udayam. And he also condenses those ideas and throws them liberally onto Muttusvara Sahityam. Nityam Shuddham Buddham Muktam and all that. I mean, this is like a children's song where he imposes heavy duty Advaita Vedanta. So on that rock bed of Advaita Vedanta, he features all these upasanas and stutis. But while doing the stutis, he integrates ideas from so many different ideas, basically from so many different fields. He sources all of it from Vedanta, from Tantra, Jyotisha, and Agama Shastras, and temple traditions, festivals, the geographical descriptions of temples like tirthas and vrikshas and so on and so forth, the iconographic descriptions and all that. So it's like the essence of various knowledge systems, and particularly if you look at the description of the Tyagaraja temple in Tiruvarur, there's a board that says this temple is an illustration of the tattva of Raja Yoga. And guess what? Dikshitar calls Tyagaraja himself as Raja Yoga Vaibhavam, and that is actually written for you on a big board in the temple. So then the whole idea of the Ajapa Natanam showing the movement of breath and all that kind of stuff. So Yoga Shastra, everything comes into these compositions. So in essence, he has digested the essence of Indian knowledge systems, and he has given an elegant musical interface to share this kind of a thing. But his musical interface is extremely different from those of his contemporaries. I mean, you will not find a Deshadi Tala structure of the Tyagaraja compositions in Dikshitar at all. Similarly, the grand and slow and deliberate elephant walk like Rupaka Tala compositions of Dikshitar, you do not find them with Tyagaraja. You do not find them with Shyama Shastri. Even Sudamai later on, which came, they don't have this Gajagati kind of a thing. So you don't find the Edipu starting on anything other than the Samam in most cases. You don't have jerks in the music. So with this, we refer to this as Gajagati as opposed to Ashwagati, which is more like a gallop. So we don't have any gallops except for the lone gallopede in the Muttusvara Sahityam, Kamalasana Vandita Padabji. So given all this, there's all this talk about Hindustani music. If you read old books about Dikshitar, what they will say is, our Kasik Painadar, he learned
music from some ustads. I mean, they don't use the word ustads, but he got exposed to Hindustani music, he learned Hindustani music, and those things get reflected in his compositions. Now, there is no record of his having learned from Hindustani musicians, but then there is a similarity. And what does the similarity look like? Like, if you just listen to Drupad and then listen to Diksita, how is it going to sound? So let's try giving it a listen. Monitors. Is it audible?
संवेदिनी मुरली वीणा गान विनोदिनी सरस्वती विधि युवती जयति श्री गणेश सरस्वती विधि युवती So, for those that are not familiar with Dhrupad, what we did was we alternated between a Dhrupad composition and two kritis of Dikshitar in Rupaka Talam. So Rupaka Talam, for those of us that are familiar with the basics of Carnatic music, is a 6-beat cycle, right? In Vilamba Kalam, it becomes a 12-beat cycle. In Dhrupad, the most common tala that is encountered is the Chaw Tala, which is a 12-beat 12-beat tala. Dhrupad in general refers to a 12-beat cycle composition, while Dhamar refers to a 14-beat cycle composition. So this similarity should be clear. And what is unique about this? Muttusvami Dikshitar's repertoire, about a third of it has compositions that are set to the Rupaka Talam or the Tishra Eka Talam. And when sung in the Vilamba Vilamba tempo, this becomes like a 12-beat cycle, which immediately gives this element of similarity. Plus the Gajagati, the slow pace of the composition, the non-jerking feel, the start on the samam, and not having syllables placed in the middle of a beat, and these are some of the elements that lend the similarity across both the traditions. I would say that the Dikshitar compositions in Rupaka Tala resonate with Dhrupad. So now, we already talked about the fact that did Dikshitar learn Dhrupad? We don't know. But was Dikshitar inspired from a tradition that is common to both the south and the north? Possibly, yes. Tattukku oru soll appdi. So it's like the syllables do not extend at all, unlike Tyagaraja's compositions, where if you take O Rangasai, it's like O, 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 Ranga. So it's like the first 6 counts are only on one vowel, which gives you infinite scope for Manodharma and Sangati. But because of the tight packing of syllables, of lyrics in a Dikshitar composition, there's not that much scope for Manodharma. And in that respect also, given the syllabic approach, you see the similarity between Dikshitar and Dhrupad. And you also see the similarity between the Geetams, which are taught to beginners of Carnatic music, like Sri Gananatha, Sindhuravarana, Kundagaura and all that. So those go back to an older form of composition called the Salaga Suda Prabandha, from which Dhrupad is derived. So there is much to be gleaned out of the older common sources which inspired both Carnatic music and Hindustani music. But what is interesting about the whole thing is that why did Dikshitar choose to have so many of his compositions in this paradigm? And what happens is that when you take a composition like Rangapura Vihara or Saundara Rajam or Parimala Ranganatham, say for example, or even Neerajakshi, which are readily relatable in a Hindustani raga, it definitely gives the feeling that, oh, this sounds like Hindustani music. So
all this is on one side. On the other side, you have the storytelling aspect of Dikshita, where he integrates different forms of knowledge and packs them into a composition. And that's the example that we're going to look at right now. It's Parimala Ranganatham in the raga Hamir. And Hamir is different from Hamir Kalyani, so to say. The thing is, Hamir Kalyani is more like Tumani Madat, the Tirupavai. It's more like some sa re sa pa, then sa ma, and the mari prayogamla varum. In Hamir, you don't have that at all. And this is Dikshitar's Hamir, and not necessarily the contemporary Hamir that you hear in Khayals. But in the Dikshitar Hamir, he elegantly gives the raga mudra as Hamvir. Parimala Ranganatham bhaje ham viranutam. So Parimala Ranganatha. For those of us that are familiar with the Vaishnava Divya Desams, the 106 kshetras on this planet, with two which are beyond the human realm. One of them is Thiru Indalur, which is in a suburb of Mayiladurai, where Perumal is worshipped in the Anandas, in the Sayanam, and he's referred to as Parimala Ranganathar in cognition of the Matsya Avatara, where he plunged into the oceans to rescue the knowledge which had been appropriated. So the metaphor for knowledge is the Vedas. If you imagine the Vedas as a physical object, he delved deep into the oceans to retrieve the Vedas, and despite plunging into the world of fishes and being a fish himself, he radiated the fragrance. That's why he's known as Parimala Ranganatha. So that story is captured here. Harim aprakrita kritim matsyadi dasakritim. So the Matsya avataram is also captured here. Antaranga Shayanam, that the particular Shayanam in Mayiladurai, in Indalur, is referred to as Antaranga Shayanam. Abja Nayanam, Narayanam, then Guruguha Viditam Satatam, Gunijanamaditam Satatam, Parameshwaram, Rameshwaram, my God, oh my God, and Ishwaram. So Parama Ishwaram, Ramavin Ishwaran, my Ishwara, and finally Ishwara. So that's a Gopucham that's also layered. So let us hear that in this musical paradigm, presentation paradigm, which touches upon the commonalities between Dikshita and Dhrupad. Parimala Ranganatham. Yes. Manodharma. Yes. Uh-huh. Yes. Okay. It must have come later, because we go by the oldest notation that's available. That's from Subbarama Dikshita, that was written in 1904. There are absolutely no Sangatis in it at all. Just like Vatapi Ganapati, where you have like 7 or 8 Sangatis today, but Subbarama Dikshita does not write any Sangatis at all. So, like they say, the song is beautiful without any Sangatis when you sing it in this kind of a low Kala Pramana. You cannot put all those Sangatis in this Kala Pramana. Okay. Okay. Yes. Technically, there is, we cannot argue with this saying a Sangati is wrong or right or anything like that. You go with the Gurus and the Parampara's intuition and just go with it. There's nothing right or wrong about it. So, but I think it's important to acknowledge that this exists. Yeah, because we are in oral tradition, right? So we are not like Bach, we are not like Mozart. We don't just follow what is written on a sheet of paper. So, Thanks, guys.
सततं गुणिजनमुदितं सततं गुरुगुहविदितं सततं गुणिजनमुदितं सततं परमेश्वरं रामेश्वरं नेश्वरं ईश्वरं गुरुगुहविदितं सततं गुणिजनमुदितं सततं परमेश्वरं रामेश्वरं मेश्वरं ईश्वरं गुरुगुहविदितं सततं गुणिजनमुदितं सततं परमेश्वरं रामेश्वरं मेश्वरं ईश्वरं परिमलरं गनाथं भजेऽहं वीरनुतं परिपालित भक्तं पुण्डरीकवल्लीनाथं परिमलरं गनाथं भजे We will quickly conclude with Ardhanarishwaram in Raga Kumudakriya, and we'll have an abbreviated rendition of this composition in the interest of time. The sheer reason for presenting Ardhanarishwaram is that it's a very unique raga. Kumudakriya is not seen in the Hindustani realm at all, but when sung in this paradigm of exhibiting this resonance between the Dhrupad style of rendition and Dikshitar, Kumudakriya lends itself very freely. This is just to say that it's not restricted to the common ragas alone, like Hamveer that we just demonstrated. So Ardhanarishwaram, which is a pretty well-known song to many people. Ah
आराधयामि सततम् आराधयामि सततम् अत्रिभृगु वसिष्ठादिमुनिवृन्दवन्दितं श्रीश्वरम् आर्दयाम अलङ्कार विशेष प्रभावम् आर्दयाम अलङ्कार विशेष प्रभावम् अर्धनारीश्वरी प्रियकरम् अभयकरं शिवम् नागेन्द्र मणिभूषितं नन्दितूर गारोहितं नागेन्द्र मणिभूषितं नन्दितूर गारोहितं श्री गुरुगुह पूजितं कुमुदक्रियारागनुतं श्री गुरुगुह पूजितं कुमुदक्रियारागनुतं आगमादिसन्नुतं अनन्तवेदघोषितम् आगमादिसन्नुतं अनन्तवेदघोषितम् अमरेशादिसेवितम् आरक्तवर्णशोभितम् आराधयामि सततम् अत्रिभृगु वसिष्ठादि मुनिवृन्दवन्दितं श्रीश्वरम् Thank you, Vivek. Thank you, Anand. Thank you, Ganapati ji.
Thank you. Thanks, everyone. And so the concluding remarks I wanted to say was while they're unpacking, the final place where Dikshita spent his life is Ettayapuram. Ettayapuram is where Subbarama Dikshita continued on in the court of the Maharajas there, and that is where Mahakavi Subramanya Bharatiyar lived also. And when Subbarama Dikshita passed away, Mahakavi Bharati composed an elegy on Subbarama Dikshita. Mahakavi Bharatiyar also made a statement in his Yamarinda Pulavarile, Thiruvellam Tamil Murakam Chelika Chevir. So it's like in his mind, Tamil had to be heard throughout the world. So when we read about Dikshita's broad vision and the pan-Indian vision and the ability of his to condense all that with a broad vision, not just with the ragas of India, but also with colonial tunes, and give them in these capsules, musical capsules, so to say. Our minds are filled with an urge to get them heard all over India, maybe not all over the world, but at least all over India. Sanskrit is a relatable language. These ragas are relatable. These talas are relatable. So what is stopping us from getting them heard all over India through cross-cultural experiences such as these? So I'm hoping that this is just the beginning, and there's already a few other people that have started singing Dikshita compositions in the Drupad paradigm, and we just hope that this grows into something big. And thank you all for your attention and time. Thank you, sir. 1 second. Oh, it's not. Thank you, sir, for your enlightening presentation. We would respect Dr. Ramanathan, sir, to please felicitate Dr. Kaniksa Kanikeshwaran, sir, and his group. Moving ahead with our event, we would now have an expert talk by Dr. Rita Rajan, an eminent Carnatic musician and musicologist from Kanchipuram. Dr. Rita Rajan, born into a rich musical heritage, has been trained in the finest traditions of Kanchipuram Nayana Pillai with an early training through her mother, grandmother and Vidwan Ramanad Krishnan, as well as under the stalwarts of the Veena Dhanamal lineage Sangeet Kala Acharya T. Mukta and Sangeet Kala Nidhi T. Brinda. Her contributions to musicology and performance have been recognized with several eminent honors, including the Sangeet Natak Academy Award for a Scholarship in Performing Arts 2019 conferred in 2023, among many others. I would like to invite Dr. Ramanathan to honor Dr. Rita Rajan. Microphone has to go there. Sir, sir.
chosen with a possible. May I now request Dr. Rita Rajan ma'am to kindly deliver her expert talk. Okay. Yes, you can. Slap you. Kanda parvaliya. Illa. ஓகேவா? Thank you, sir. Ma'am, can I be here? Sure, sure. The wire doesn't come on. Yeah, no problem. No. This will be fine. Are you comfortable there? Yes, ma'am. Very. Can you switch this mic off, please? கையில் வச்சுக்கணுமா? நான் தான் கையில் இல்லை நீங்கள் கீழே Thank you. நீங்கள் கீழே கூட வச்சுருக்கலாம். சரி சரி ஓகே ஓகே குட் சமத்து எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். இன்னைக்கு இந்த சதஸில் உங்களோட இங்கே வந்து இருக்கிறதுக்கே எனக்கு ரொம்ப பெருமையாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்குது. நிறைய கதாலேருந்து நிறைய விஷயங்கள் ஸ்ரீ தீக்ஷிதர் வாழ்வாளை பற்றி, முத்துசாமி தீக்ஷிதர் வாழ்வாளை பற்றி கேட்டுருக்கோம். எனக்கு நான் என்ன சொல்ல ஆசைப்பட்றேன்னா, oral traditions in Muttusvami Dikshita compositions. Yes. ஏன் இந்த டாப்பிக்கை நான் எடுத்துட்டேன்னா, repertory of Muttusvami Dikshita compositions of the yesteryear musicians was only through oral tradition. பழைய நாள் வித்வான்கள் அவர்களெல்லாம் இந்த ஓரல் ட்ரெடிஷன், இந்த அனாதி சம்பிரதாயம் சொல்வார்கள், அந்த மாதிரி குரு சிஷ்ய பரம்பரையில் தான் வந்திருக்கு. அது எப்படி நான் சொல்கிறேன்னா, தேங்க்யூ. ஏன் சொல்கிறேன்னா, இப்போ தியாகராஜ சுவாமி கம்போஸ் படித்து அவருக்கு நிறையா சிஷ்யா இருந்தால் அப்போ அப்படியே எழுதிடுவா பாட்டை. ப்ரொஃபஸர் சாமுமூர்த்தியே சொல்லியிருக்கார், பல்லவி படித்த ஒரு சிஷ்யர் எழுதி அவர் எழுந்து போயிடுவார் அங்கேருந்து. அதை போய் தனியாக ஒரு இடத்துல உட்காந்து அந்த பல்லவியை வந்து ஸ்வரப்படுத்திண்டு he will make himself familiar with the பல்லவி. தென் அப்போ இங்கே வந்து சுவாமிகள் வந்து அனுப்பல்லவி பாடிட்டு இருப்பார், அதை இன்னொரு சிஷ்யர் எழுதியிருப்பார். ஸோ அதை வந்து அவர் எழுதிட்டு அதை வெளியில் போய் அவர் அதை தனியாக பார்த்து ஃபெமிலியரைஸ் பண்ணிப்பார். தென் சரணம் இந்த மாதிரி, அப்புறம் சரணத்தை இன்னொரு சிஷ்யர் எழுதிப்பார். இந்த மாதிரி 3 சிஷ்யாலும் எழுதிட்டோன்னே இவன் 3 பேர் சேர்ந்து, இல்லாட்டானா இவளுடைய சகபாடிகளும் இருப்பார்கள், அவர்களெல்லாம் சேர்ந்து அந்த கீர்த்தனை ஒரு மாதிரி வரவழைச்சிப்பார். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஐ மீன் டெக்ஸ்டுவல் ட்ரெடிஷன்னு சொல்லலாம். அந்த நாளில் தியாகராஜ சுவாமிக்கு இருந்திருக்கு.
அப்புறம் இந்த வாலாஜாபேட் மேனஸ்கிரிப்ட்ஸ் அதெல்லாம் தியாகராஜ சுவாமி இருக்கச்சேவே அவருடைய சிஷ்யர் வாலாஜாபேட் வெங்கட்ரமண பாகவதர் அவரெல்லாம் சுவாமிகள் இருந்த காலத்திலேயே அதெல்லாம் ஓலைச்சுவடிகள் எழுதி வச்சுருக்கார், நோட்டேஷன் எழுதியிருக்கார். அதெல்லாம் இன்றைக்கும் மதுரை சௌராஷ்டிர சபாவில் அவள் அதை வந்து காப்பாற்றி வச்சுருக்கா. லைக்வைஸ் சியாமா சாஸ்திரி பரம்பரையிலும் நானே பார்த்துருக்கேன், ஓலைச்சுவடிகள் இருக்குது, பாம் லீஃப் மேனஸ்கிரிப்ட்ஸ். சியாமா சாஸ்திரி ஜாதகம் கூட நான் பார்த்தேங்க, ஓலைச்சுவடிகள் வச்சுருக்கா. இப்போ தீக்ஷிதர் அவளை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த டாக்குமெண்டேஷன் என்பது அவர் போய் 1858 போயிட்டார். எஸ் 35 போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் 50 வருஷம் கழித்து தான் முதல்ல இந்த பிரிண்டட் புக்ஸில் தச்சூர் சிங்கராச்சார்லு பிரதர்ஸ் அவ போட்டிருக்கா a few கீர்த்தனாஸ். தென் சுப்ராம் தீக்ஷிதர். இந்த மாதிரி இந்த டெக்ஸ்டுவல் ட்ரெடிஷன் வந்தது. அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு தெரியறது எல்லாம் ஓரல் ட்ரெடிஷனில் எத்தனை பாட்டு இருந்ததுன்னா, இப்போது தியாகராஜ சுவாமி பாட்டு நிறைய எல்லாருக்கும் வரும். ஒரு வித்வான் யாரும் எடுத்துட்டாலும் முத்துசாமி தீக்ஷிதர் பாட்டு அந்த நாளில் தெரிஞ்சது ஒரு 25 உள்ள 30க்குள்ளே தான் இருக்கும். இது எல்லாமே குரு சிஷ்ய பரம்பரையில் வந்த கீர்த்தனைகள். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஓரல் ட்ரெடிஷனில் வந்ததுனால எனக்கு ஏன் இதுக்குள்ள ஒரு ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட்னால், ஐ ஹவ் லேர்ன் ஆல் மை மியூசிக் ஒன்லி த்ரூ ஓரல் ட்ரெடிஷன். கேட்கல என்ன இது என்ன ஒன்றுமே இது நோட்டேஷனை பார்த்து கற்றுக்க மாட்டீங்களான்னு. அதாவது இப்போ காலேஜில் டீச் பண்ணச்சே எதனா ஒரு புது பாட்டு கற்றுற வேண்டியிருக்கும், நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. கூடுமான வரைக்கும் அது யாருக்கான தெரியுமா, என்னோட வேலை பண்ணுறவா இல்லாட்டா ஒரு பெரிய மியூசிஷியன்ஸ் யாருன்னா அவளுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டு அவளுக்கு தெரியாத பட்சத்தில் முடிந்தால் அதை கற்றுத் தருவேன். இல்லாட்டா சிலபஸை மாற்றி வேறு யாருன்னா இதை கற்றுக் கொடுத்துருங்கோ, நான் எனக்கு தெரிஞ்ச பாட்டை கற்றுறேன் சொல்லிவிடுவேன். அப்புறம் ரிசர்ச் பண்ணிச்சேவும் கூடுமானவரை அந்தந்த பரம்பரையை சேர்ந்த வித்வான்களிடம் நேரில் சென்று கற்றுக்கொண்டேன். அது மாதிரி ஒரு இது வந்துடுத்து எனக்கு, ஒரு இப்படி தான் கற்றுக்கணும்னு ஒரு பிரின்சிபிள். அது எவ்வளோ தூரம் அது இப்போ இந்த காலத்தில் அதெல்லாம் பார்த்துட்டா முடியாது. இருந்தாலும் கூடுமானவரை ஓரல் ட்ரெடிஷனில் தான் கற்றுக்கணும்னு ஒரு பிடிவாதம் எனக்கு. ஸோ ஐ லேர்ன்ட் ஆல் மை மியூசிக் த்ரூ ஆல் ட்ரெடிஷன் ஃப்ரம் மை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். எங்கள் அம்மா பாட்டி அப்புறம் என்னுடைய சிஸ்டர்ஸ் வாக்கெட்டெலாம் கற்றுண்டா. அண்ட் ஃப்ரம் சோர்ஸஸ் அக்னாலஜ் பை த எல்டர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் மை ஃபேமிலி. அவள் யார் ஒத்துண்டாலோ அவகிட்ட கற்றுப்பேன். அப்புறம் நிறைய காது வழியாக கேட்டு, இப்போ என்னுடைய சிஸ்டர்ஸ் 2 பேரும் அவள் பட்டம்மா டிகே பட்டம்மா ஜெயராமன் அவகிட்ட கற்றுண்டா. நிறையா தீட்சித கத்தியெல்லாம் கற்றுண்டா. இப்போ நான் வாசல் ரொம்ப சின்ன பொண்ணு, வாசலை பாண்டி விளையாண்டுவேன். இந்த பாட்டு அத்தனையும் காதில் விடும். விழுந்தான அந்த இம்ப்ரெஷனபிள் ஏஜ்னு சொல்கிறேன் இல்லையா, அதனால் இதெல்லாம் அப்படியே மனசில் வாங்கிடுது. எல்லாமே அப்படியே எனக்கும் பாட வரும். நிறைய பாட்டுகள் இந்த மாதிரி இந்த இப்போ கேட்க போகிறோம். சோமசுந்தரேஸ்வரம்னு சுத்த வசந்தத்தில், பாயிமாம் ரத்னாச்சல, இந்த பாட்டையெல்லாம் எனக்கு பாண்டி விளையாடி தான் எனக்கு கேட்டு தான் தெரியும். எனக்கு அதாவது காதில் கேட்டு போச்ச வரைச்ச அவள் பாடின்றப்பா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பா என்னுடைய சிஸ்டர்ஸ், அதை கேட்டு அப்படியே வந்துடும். எஸ், இப்போ நிறைய கீர்த்தனைகள் இந்த ஓரல் ட்ரெடிஷனில் நிறைய அந்த நாளிலே வித்வான்கள் பாடியிருக்கிறார்கள். அது ஒரு 5-6 கொடுத்துருக்கேன் நான். அக்ஷயலிங்க விபோ இந்த கீர்த்தனை ரொம்ப நாளாக எல்லாரும் பாடின்றிருக்கா. இதை வீண தனம்மாள் அவர்கள் தான் முதல்ல அரியக்குடி ராமானுஜயங்கார் அப்புறம் பல பெரிய வித்வான்களுக்கு அவர்கள் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் என்று நான் சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன். எங்கள் குடும்பத்து பெரியவர்கள் அப்புறம் பிருந்தாம்மா அவர்கள்லாம் சொல்லி கேட்டிருக்கேன். அது எப்படி வரும்னா பதம் மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம். அக்ஷயலிங் அது மாதிரி மன மே பூஷண பதம் மாதிரி ஒரு வரி வரும். இந்த மிஸ்ர சாப்பர் இட் சஜஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் அ க்ஷேத்திரிய பதம்.
தென் சிந்தையமா கந்தமூல கந்தம், இது வந்து அந்த நாளில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது. மகாவைத்தியநாத ஐயர் அவர்கள் பாடின்னு சொல்வார்கள். இன்ஃபேக்ட் மகாவைத்தியநாத ஐயர் பாடி மைசூர் பேலஸில் அந்த அவர் பாடினதை ரெக்கார்ட் பண்ணார்கள். அப்போ வந்து இது ஒரு ஃபோனோகிராஃப் இருந்தது, பழைய நாளில் இந்த வேக்ஸ் இது அதில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அவருக்கே போட்டு காமிச்சாலும். அந்த very fortunately, Professor Samamurthy wanted to listen to that gramophone record. So my father-in-law, he took the recommendation of, he was from Bangalore. சௌடையா அவர்களை வந்து அவரை கொஞ்சம் கேட்டு அவருடைய ரெக்கமெண்டேஷனோட மைசூரில் ஜெகன்மோகன் பேலஸில் அந்த ரெக்கார்டு இருந்தது. அங்கே போய் கேட்டாங்க. அப்போ எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு 10 வயசு பையனு, இவரும் போய் கேட்டிருக்கார். ஸோ ப்ரொஃபஸர் ராமநாதன் எஸ்ஆமர்தான் சொல்வார், சார் நீங்கள் மகாவைத்தியநாத ஐயர் கேட்டிருக்கீங்களா, ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலின்வார். இப்படி இருந்ததுன்னு நானும் கேட்டேன். எங்கள் ஹஸ்பண்ட் எப்படி பாடினாலும் சிந்தையம்மான் இப்படி வந்ததுன்னு சொன்னார் எங்கள் ஹஸ்பண்ட். ஸோ அந்த சிந்தையம்மா இட் இஸ் நாட் த வே யூ ஃபைண்ட் இன் சங்கீத சம்பிரதாய பிரதர்சினி. சிந்தைய அப்படி தான் ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஐ வாஸ் வெரி மச் எக்ஸைட்டட் அண்ட் அம்யூஸ். அப்புறம் வந்து அந்த ஜெகன்மோகன் பேலஸில் ஏதோ ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட்டில் அந்த கிராம்ஃபோன் ரெக்கார்டும் போயிடுத்து. இட்ஸ் நாட் அவைலபிள் டுடே. ஸோ இந்த சிந்தையம்மா அப்புறம் கடைசியில் இருக்கணும் இந்த வாதாபி கணபதியும் இதெல்லாம் ரொம்ப பாப்புலரைஸ் பண்ணது மகாவைத்தியநாத ஐயர். சங்கதிகள் சேர்த்துருக்கா வாதாபி கணபதியும். அதெல்லாம் ஆக்சுவலாக வாதாபி கணபதியும் வந்து இட்ஸ் லைக் அ பந்திஷ், ஹிந்துஸ்தானி பந்திஷ். வாதாபி கணபதிம் பஜேகம் லகேல கணபதி அப்படி ஒரு பந்திஷ் வந்து ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக்கில் உண்டு. நிறைய அவர்கள் வந்து இந்த அம்சத்வனியில் பந்திஷ் அவர்கள் பாடியிருக்கிறார்கள், பெரிய வித்வான்கள்லாம். தென் தியாகராஜ நமஸ்தே, இது கூட அந்த நாளில் வந்து எல்லா வித்வான்களும் பாடி கொண்டிருந்தார்கள். இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து காஞ்சிபுரம் நயனா பிள்ளை அவருக்கு வந்து எட்டயபுரம் ராமச்சந்திர பாகவதன்னு முத்துசாமி தீக்ஷிதனுடைய சிஷ்ய பரம்பரையை சேர்ந்தவர். அவர் வந்து சில பாடல்கள்லாம் கற்றுக் கொடுத்தார். அதில் இது ஒன்றும். இதை வந்து அவர் வந்து பிருந்தாமா முக்தமாவா வந்து நயனா பிள்ளை கிட்ட கற்றுந்தார். அப்போ வந்து அவர்களுக்கு இவர் மூலமாக தான் இந்த நயனா பிள்ளை மூலமாக வந்த பாட்டு. இது வந்து இதுவும் வந்து நம்ம கேட்குற பேகட மாதிரி இருக்காது, கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். அப்புறம் பாலகோபாலர், ஸ்ரீராஜகோபாலர், அதில் வந்து இந்த சாவேரியில் நிறைய பிளெயின் நோட்ஸ் வரும். சம்திங் வெரி கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் தீக்ஷிதர்ஸ் காம்போசிஷன் அண்ட் ஸ்டைல். நாரி இப்படிலாம் ரொம்ப பிளெயின் நோட்ஸ் வரும். ஏன்னா தீக்ஷிதர் நம்ம கமக்கம்னு நிறையா சொல்கிறோம் இல்லையா, பிளெயின் நோட்ஸும் நிறையா தீக்ஷிதர் கம்போசிஷன்ஸில் வரும். அப்புறம் இந்த காந்தாரம் அந்த நிஷாதெல்லாம் குறைச்சி பிடிக்கிறது, இதெல்லாம் பழைய சம்பிரதாயத்தில் இருந்தது தீக்ஷிதர் பாட்டில். தென் ஸ்ரீ சுப்பிரமணியாய நமஸ்தே, அதில் வந்து காலப்போக்கில் எப்படி ஆயிடுத்துன்னா ஸ்ரீ சூ அப்படி அது மாதிரி தான் பரவாயில்லையா. பழைய சம்பிரதாயம் எப்படி இருந்ததுன்னா ஸ்ரீ சூப்ர ஒரு தீக்ஷித கீர்த்தனை எப்படி அமைதியாக போகும் அப்படி தான் இருந்திருக்கு. ஒரிஜினல் வெர்ஷன் கூட சொல்லலாம். அப்புறம் இந்த 3 காலம் பண்ணுறதுலையே மனசீஜ கோட்டி கோட்டி, அப்புறம் வந்து அதில் திசனை வேறு உண்டு போரா கொடைக்கு, அதுவும் யாரையும் விடணும் அதையும் பண்ணலாமேன்னு. இதெல்லாம் பின்னாடி இந்த கச்சேரி பண்ணோன்ற ஒரு உத்வேகத்தில் வந்தது. ஐ ஒன்ட் பிளேம் த வித்வான்ஸ் ஆல்சோ. ஏன்னா தியாகராஜ கீர்த்தன் ஒரு பக்கம் சக்கப்போடு போடுறது, இந்த வித்வான்கள் பாடணும் கூட. தீக்ஷித கீர்த்தனையை வந்து ஒரு தியாகராஜ கீர்த்தனையை பாடிட்டு உடனே ஒரு தீக்ஷித கீர்த்தனை பாடணும்னு வரைச்ச பெரிய சேலஞ்ச் மியூசிஷியனுக்கு. அப்படியே அந்த ஸ்டைலில் பாடணுன்னா அதுக்கு ரொம்ப என்ன சொல்ல தில் வேணும். பட் அது சில சமயங்களில் கச்சேரிக்காக இவர்கள் வந்து தே ஹேவ் டு மேக் சர்டன் காம்ப்ரமைசஸ், ஐ வில் சே.
ஸோ இந்த ஸ்ரீ சுப்பிரமணியாய நமஸ்தே வந்து மகா வைத்தியநாதையர் ரொம்ப பிரபலமாக பண்ணார். அப்புறம் கோனேரி ராஜபுரம் வைத்தியநாதையர் அவரும் ரொம்ப விசேஷமாக பாடியிருக்கிறார்கள். இப்போ Muttusvami Dikshita family, it's a musical family as we all know. His two brothers, and then Balaswami Dikshita's grandson Subramani Dikshita through his daughter, whom he adopted. And then Subramani Dikshitanuடைய பிள்ளை அம்பி தீக்ஷிதர், அவர்கிட்டேருந்து வந்து டிஎல் வெங்கட்ராமையர், டிகே பட்டம்மாள் இவர்களெலாம் கற்றுண்டா. அப்புறம் டிஎல் வெங்கட்ராமையர் ஆல்சோ டாட் பட்டம்மாள். தென் இவர் சந்தியாவந்தனம் ஸ்ரீனிவாசராவ் இவர்களுக்கெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு. இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த துருப்பத் ஸ்டைலில் பாண்டிங்க இல்லையா சார் மிஸ்டர் கனிக்ஸ்? இல்லையா, போயிட்டா. They just sang the songs how they would sound if they are sung in the Drupad style. அந்த மாதிரி இந்த ஜம்பு பற்றியவை சந்தியாவந்தன ஸ்ரீனிவாசராவ் இப்படி தான் பாடணும்னு சொல்லிட்டு எங்கள் வாத்தியார் கற்றுந்தார். ஜூப்ப தே ரொம்ப ஒரு இதுவாக நிச்சலமாக போவோம். அண்ட் பிளெயின் ரிஷபா காந்தாரா அண்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் காந்தாரா இதெல்லாம். இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த யமுனா கல்யாணி வந்து நம்மளுடைய இது இந்த வடக்கத்து இந்த யமன் அந்த மாதிரி இல்லை. சரி கம்மா பத சனித பமக மரீச ஹரிதாசுன்னு ஒரு கீர்த்தனை இருக்குது தியாகராஜ சுவாமிது. இட்ஸ் அ பியோர் கர்நாட்டிக் ராகா. அதை இந்த துருப்பத் ஸ்டைலில் தான் பாடணும் சொல்லிட்டு எங்கள் வாத்தியார் ராமநாதபுரம் கிருஷ்ணன் கற்றுந்து அவர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். இந்த சவுக்குமாக தான் பாடணும் இதை வித் தோஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஜாரூஸ் மீண்டு சொல்லும் விச் யூ ஃபைண்ட் இன் ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக். So the repertory of musicians of the Karnataka Sangeeta has lesser number of Dikshita Kirtanas compared to the large number of Tyagaraja Kirtanas. V.N. Bhatkande in his travelogue, Mere Dakshin Bharat Ki Sangeet Yatra, 1904, an account of his trip to South India to gather information about Karnataka Sangeeta and collect manuscripts, says the Carnatic musicians preferred songs in Telugu than songs in Sanskrit. So Dikshita compositions were less in their repertory. இப்பொழுது எந்தெந்த ஃபேமிலி நம்ம இது ஆடியோ ப்ளே பண்ணிடலாமா? எஸ். நவ் வி வில் லிசன் டு ஸ்ரீ சுப்பிரமணியாய நமஸ்தே. ரொம்ப பிரபலம் அந்த நாளில். அண்ட் திஸ் லேடி கோயம்புத்தூர் தாயி, அவர் தான் இந்த 78 RPM வரைச்ச ரெக்கார்ட் கொடுத்த த ஏர்லியஸ்ட் லேடி மியூசிஷியன் இந்த அம்மா. போடலாம்.
திஸ் இஸ் how it was in those days. இது கூட ஸ்ரீ சு அந்த மாதிரி இல்லை, ஸ்ரீ சுப்ர ஒரு டிப்பிக்கல் தீக்ஷித கீர்த்தனை அப்படி தான் ஆரம்பிக்கும். ஒரு ஒரு ஸ்மூத் ஃப்ளோ. எஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து டிகே பட்டம்மாள் அவள் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கா. தட்ஸ் ஆல்சோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். நல்ல புஸ்தகம் கிடையாது, ரேடியோ கிடையாது, ரெக்கார்டர் கிடையாது, கேசட்ஸ் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. அந்த நாளில் ரொம்ப கஷ்டம் ஒவ்வொரு பாட்டு கற்றுக்கிறதுக்கும். எங்கள் அண்ணா ஒருத்தர் இருந்தான். அண்ணா தான் சாகித்யங்கள் எல்லாம் எழுதின்னு வருவான். அது கூட சட்டுன்னு கொடுத்துட மாட்டேன். அதெல்லாம் அந்த நாளில் அது ஒரு பிகு பண்ணிப்பேன். சட்டுன்னு கொடுக்க மாட்டான். அந்த சாகித்யத்தை வாங்கின்னு வந்து அவன் எனக்கு கொடுப்பான். அதை வச்சுட்டு 4 தடவை ஒரு பாட்டை கேட்டேன்னா பாடுவேன். அது ஒரு என்னமோ ஒரு பெரியவா புண்ணியம். அது பாடுவேன். அதை அப்படி வச்சுட்டு தான் நான் பாடிட்டேன். தவிர நல்ல புஸ்தகம் கூட கிடையாது. அப்போ இந்த ஸ்வரத்தில் எப்படி இவ்வளவு நிர்ணயம் உங்களுக்கு வந்தது? வேணாம், இது வரைக்கும் அது பாடி பாடி தான் என். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்ரீ ராஜகோபாலன். அதாவது ஸ்ரீ ராஜ நிசா நீத அதெல்லாம் குறைத்த நிஷா மாரஜனக சரி கரி எல்லாம் குறைத்த இது நத சுக சனக ஜன் சானித பாப்பா எல்லாம் தோடி மாதிரியே கேட்கும் அந்த இடங்கள் எல்லாம். சுப்ராம் தீக்ஷிதரும் பிரதர்ஷினியில் சொல்லியிருக்கா இல்லையா, அந்த நிஷாதத்தை இந்த காந்தாரத்தை சாவேரிக்கு குறைத்து தான் பிடிக்க வேண்டும். இது வந்து இந்த தர்மால் இதில் அந்த ட்ரெடிஷனில் அவர்கள் அது வந்து அப்படி தான் பாடுவார்கள். சாவேரி அந்த நிஷாதத்தையோ காந்தாரத்தையோ அதனுடைய சொஸ்தானத்தில் பிடிக்க மாட்டார்கள். ஆக்சுவலாக மேலாதிகார லக்ஷணம்னு ஒரு மேனஸ்கிரிப்ட் இருக்குது. அதில் பிரதி காக்கலை நிஷாதம், பிரதி அந்தரகாந்தாரம், இப்போ பிரதி சுதமத்தியமோ பிரதிமத்தியமோ அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி அந்தரகாந்தாரத்துக்கு பிரதி அந்தரகாந்தாரம், அது என்னது லோவர் காந்தாரம். அதே மாதிரி பிரதி காக்கலை நிஷாதம், லோவர் இது காக்கலை நிஷாதம், இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கு. ஸோ இதுக்கு சாஸ்திர சம்மதம் உண்டு. இது வந்து இந்த சாவேரியில் இந்த தனமாள் ஃபேமிலி அவர்கள் மட்டும்தான் அந்த பழைய சம்பிரதாயம் பிரகாரம் பாடி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த தனமாக்கு இங்கே சிக்ஷை இந்த தீக்ஷித கீர்த்தனைகள் என்றால் சாத்தனூர் பஞ்சநதையர் அவர் வந்து சுத்தமந்தனம் தம்பிய பிள்ளைன்னு சிஷ்யர், முத்துசாமி தீக்ஷிதனுடைய நேர் சிஷ்யர். அவருக்காக தான் அவருக்கு அந்த இது உடம்பு சரியில்லை, ஜாதகத்தில் ஏதோ சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு தீக்ஷிதர் வாழை வந்து இந்த வார கீர்த்தனைகள் பண்ணான்னு சொல்வார்கள். அந்த சுத்தமந்தனம் தம்பிய பிள்ளையனுடைய சிஷ்யர்
சாத்தனூர் பஞ்சநத ஐயரிடம் தனம்மாள் அவர்களும் திருப்பாம்பரம் நடராஜ சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் இவ்வாறு 2 பேரும் அவர்கிட்ட நிறைய தீட்சித கீர்த்தனைகள் பாடம் பண்ணார்கள். எங்கள் ஐயான்னு அவரை பற்றி 2 பேரும் அப்படி கொண்டாடுவார்களாம். எஸ், இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடித்த ஒரு கீர்த்தனை. அதாவது தீட்சிதர் நிறையா நோட்டு எல்லாம் பண்ணியிருக்கா இல்லையா, சக்தி சகிதகன் பற்றியும். அப்புறம் வந்து இது இந்த காட் சேவ் த கிங் மாதிரி சந்ததம் பாஹிமாம் சங்கீத சியாமடே சர்வாதாரே காட் சேவ் த கிங் பிரிட்டிஷ் நேஷனல் ஆந்தம் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கார். அதெல்லாம் ஒரு ஏற்கனவே இந்த ஒரு இங்கிலீஷ் நோட்டை வச்சுன்னு பண்ணுது. பட் இந்த கீர்த்தனை ஃபுல்லாக ஒரு இங்கிலீஷ் மெலடி மாதிரி போகும், ஆனால் ஒரு பக்கா கீர்த்தனை. இதுவும் நான் வந்து பாண்டி அடித்ததான் கற்றுனது. எங்கள் அக்கா என்னுடைய சிஸ்டர்ஸ் 2 பேரும் இங்கே இவர்கிட்ட டிகே ஜெயராம்கிட்ட பாடம் பண்ணேன். அது வெளியில் கேட்டு 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 அது வந்துடுத்து. அது வந்து இப்படி அசை பொடைச்ச இதெல்லாம் இந்த பாட்டெல்லாம் அவ்வளோ இனிமையாக இருக்கும். நம்மளே பாடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பாடினாலே இப்படி வந்ததுன்னு. சோமசுந்தரேஸ்வரம் பஜேகம் சோமசுந்தரேஸ்வரம் பஜேகம் சோமஸ்கந்தம் நித்யசுத்தவசந்தோஷம் விபவம் சோமசுந்தரேஸ்வரம் பஜேகம் சோமஸ்கந்தம் நித்யசுத்தவசந்தோஷம் விபவம் சோமசுந்தரேஸ்வரம் பஜேகம். ஸ்ரீமாத்ரிஜாரமணம் பவதரணம் ஸ்ரீமாத்ரிஜாரமணம் பவதரணம் வாமதேவாதி வல்பித சரணம் வாமதேவாதி வல்பித சரணம் சோமசுந்தரேஸ்வரம் பஜேகம் சோமஸ்கந்தம் நித்யசுத்தவசந்தோஷம் விபவம் சோம. இந்த பாட்டிலலாம் அந்த கீர்த்தனைகள்லாம் இவ வந்து அம்பி தீட்சிதர்கிட்ட பாடம் பண்ணது இதெல்லாம். அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன இருக்குது, பாஹிமாம் ரத்னாச்சலம். இது வந்து இந்த முக்காரியில் வந்து இதுவும் வந்து அம்பி தீட்சிதர் அவர்கிட்ட பாடம் பண்ணது. அம்பி தீட்சிதர் சுப்பராம் தீட்சிதருடைய பிள்ளை. அவர்கிட்ட இது கற்று இதில் என்ன ஒரு விசேஷம் என்னென்னா அனுபவில் மோகதார பதநீத முக்காரியில் இந்த மாதிரி வரலாமா சம்பிரதாய பிரதர்சனை எடுத்து பாட்டதில் அதில் வந்திருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் ஓரல் ட்ரெடிஷனில் இதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்குன்னு தெரியுது. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குமா, சிந்தையம்மா அந்த பிகினிங் மட்டும் இட்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் மீ. எஸ், நம்ம எல்லாருமே சிந்தையம்மா அப்படி பாடுறோம். பட் பிரதர்சனியில் சிந்தையம்மா அந்த மாதிரி தான் இவ்வளோ அமைச்சிருக்கா. இந்த தியாகராஜாய நமஸ்தே நெக்ஸ்ட் இந்த பேகடையில் சில பிரயோகங்கள்லாம் நம்மளுக்கு வந்து குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஐ வில் சே தியாகராஜாய
அது சொல்ல முடியாது, டைம் ஆகிடுச்சு. ரெண்டு தடவை தான் பாடுவாங்க. தே ஆர் வெரி பர்டிகுலர் அபவுட் இட். எஸ், இதில் என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கில் காத்தியாயனி பதே நம்ம யூஸ்வலாக அப்படி காத்தியாயனி பதே பசுபதே அப்படி தான் நம்மளாம் பாடுவோம். இவன் வந்து காத்தியாயனி பதே ஏ பசுப, இது நம்மளுக்கு கேட்குறதுக்கு இப்போ நம்மளுக்கு கேட்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அந்த காலத்தில் அப்படி தான் பாடியிருந்தேன். நைனாப்பில் அப்படி தான் பாடிந்தார், நாங்களும் அப்படி தான் பாடிந்தோம். அப்புறம் இப்போ பாடினா நம்மளை எல்லோரும் ஒரு மாதிரி பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் வந்து காத்தியாயனி பதே பசுபதே, ஆனால் இந்த மாதிரி நாங்கள் பாடினல. நீபதே ஏ பசுப, அது வந்து கொஞ்சம் அந்த இடம் ஒரு மாதிரி எல்லாருக்கும் கேட்குறதுக்கு இட் சவுண்ட்ஸ் நாட் தட் ஆல் ரைட்னு. அந்த இடத்துல அந்த வார்த்தை வர்றது அந்த இல்லையா, ஏ பசுப அப்படி தான் பாடுவோம். அது நான் இது மாற்றி பண்ண வீட்டில் திட்டு கிடைக்கும். ஸோ வீட்டில் இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்த மாதிரி பாடிடுவேன். வெளியில் படித்தேன் ஐ ஹேவ் டு சிங் வாட் எவர் இஸ் தேர் இன் பிகாஸ் சில சமயம் நம்ம அந்த மாதிரி வி ஹேவ் டு மேக் த காம்ப்ரமைசஸ். ஸோ the musical family is noted for oral tradition of Muttusvami Diksita Kirtanas, his own family, and then the Thiruvarur Tyagaraja Swami Temple Nagaswaram players. இவர்கள் வந்து இவளுக்கு எந்த இதுவும் கிடையாது, ஓரல் ட்ரெடிஷனில் தான் கற்றுண்டவர்கள். இவளுக்கு வந்து இது சாகித்யம் கூட எழுதி வச்சுன்றது கிடையாது, எல்லாம் டைரெக்டாக இவள் வந்து முத்துசாமி தீட்சிதர்கிட்ட கற்றுண்டு அந்த பரம்பரை அப்படியே there were about 23 generations of the Thiruvarur Nagaswaram players when I had an interview with Thiruvarur Lachappa Pillai. அவர் வந்து சென்ட்ரல் காலேஜ் வந்து மியூசிக் காலேஜ் டீச் பண்ணியிருக்கார். அவர்கள்லாம் இந்த திருவாரூர் டெம்பிள் எவ்வளோ நாள் இருந்தாங்கன்னா, ஈவன் இந்த முத்துசாமி தீட்சிதர் பறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ராமசாமி தீட்சிதர் காலத்துலேருந்து அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து இருந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு அந்த கோவிலில் எந்தெந்த இது இடத்துல என்னென்ன சம்பிரதாயங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி வாசிக்கணும் எல்லாம் அத்துப்படி இவர்கள் வாசிப்பது ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும். இந்த தியாகராஜாய நமஸ்தே அப்புறம் தியாகராஜ யோக வைபவம் ரொம்ப விசேஷமாக வாசிப்பார்கள். அந்த தியாகராஜ யோக வைபவம் பற்றி சொல்லிச்சே ஒன்று சொல்லணும். இப்போ அந்த தியாகராஜ யோக வைபவம், அகராஜ யோக வைபவம், இந்த மாதிரி குறைச்சின் வருது இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் த கோபுஸ்சேயதி. அது தீக்ஷிதர் பாட்டில் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்குறோம். இப்போது தேவாரமில் வந்து கொண்டு கூட்டின்னு சொல்வார்கள். அடுத்தானே உரித்தானே, பாசுபதம் கொடுத்தானே, அர்ஜுனருக்கு பாசுபதம் கொடுத்தானே, அந்த அடுத்தானே உரித்த மாதிரி வரும். இது மாதிரி குறைஞ்சதுலேருந்து ஜாஸ்தி பண்ணிட்டு வர்றது ஈஸி, ஆனால் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னு அதை குறைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அது பண்ணது டு மை பெஸ்ட் நாலேஜ் முத்துசுவாமி தீட்சிதர் தான் நினைக்கிறேன். தியாகராஜ யோக வைபவம் ஒன்று, அதே மாதிரி ஸ்ரீவரலக்ஷ்மி நமஸ்துபியம். திருவாரூர் நாகஸ்வர பரம்பரையில் அந்த இவர் எனக்கு வாசித்து காமிச்சார், எனக்கு பாடி காமிச்சார் லட்சப்பா பிள்ளை. தியாகராஜ பாலய இந்த மாதிரி தான் போகும். மெதுவாக அந்த திருவாரூர் தேர் எப்படி அந்த டெம்பிள் கார் எப்படி போகிறதோ அது மாதிரி தான் அவர்கள் அதையும் வாசிப்பார்கள். தென் தி ஆல்சோ பிளேட் மூலாதார சக்கர ஸ்ரீராகம், அப்புறம் நீலகண்டம் பஜேகம், அப்புறம் இந்த மாதிரி பாட்டுகள் எல்லாம் இவர்கள் வந்து கோவிலில் வந்து வாசிக்கிறது உண்டு. எல்லாமே ஒரு வந்து டைரக்ட் ஓரல் ட்ரெடிஷனில் அவர்கள் டைரெக்டாக தீட்சித வாழ்கிட்ட கற்றுண்டு அவர்கள் பரம்பரையில் வந்து பாடல்கள். அண்ட்
அவர் தான் எனக்கு சொன்னேன். நான் கூட அன்றைக்கி சொன்னேன், ஒரு இந்த பஞ்சாசத் பீட்ட ரூபிணிக்கு லட்சப்பா பிள்ளை சொன்னேன், இதுக்கு ஒரு சிட்ட சொன்னம் கூட இருக்குமா, பனி த ப க மணி ப ம க ஹரிசான்னு இந்த பஞ்சாசத் பீட்ட ரூபிணி நாங்கள் அதை பரம்பரையாக வாசின்னு வரோம்னு சொன்னார். அண்ட் தென் த நெக்ஸ்ட் ஃபேமிலி த டான்ஜூ குவார்டெட். அவர்கள் வந்து பொன்னையா, சின்னையா, சிவானந்தம், இது வடிவேல், இவா 4 பேரும். அவங்க வந்து முத்துசாமி தீட்சிதர்கிட்ட டைரெக்டாக கற்றுண்டா. இதில் என்னென்னா நிறையா வந்து பரதநாட்டிய உருப்படிகள் இவாளே வந்து கம்போஸ் பண்ணி, அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு ஒரு மார்க்கம், இந்த பரதநாட்டியத்துக்கு ஒரு மார்க்கம்ன்றது அந்த கோர்ஸ், அந்த ஒரு இது பద్ధதியை ஏற்படுத்தியது இந்த தஞ்சை நால்வர். அதனால் இவர்கள் வந்து தங்களுடைய உருப்படிகளை அதுக்கு பிராபல்யப்படுத்துவதற்கு கொஞ்சம் நிறைய தே டுக் டைம். ஐ மீன் தே ஹேட் டு ஸ்பெண்ட் தேர் டைம். பட் ஸ்டில் அவர்களுடைய ஃபேமிலியிலையும் இந்த தீட்சித கீர்த்தனைகள்லாம் நிறையா வந்திருக்கு, ஓரளவுக்கு வந்திருக்கு ஓரல் ட்ரெடிஷனில். அவர்கள் வந்து பேப்பர் மேனஸ்கிரிப்டில் வைத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். நான் அதெல்லாம் போய் பார்த்துருக்கேன். சிவானந்த பிள்ளை அவர்கள், சிவானந்தம் சார்ந்தா 2 பேர் வீணை வாசித்த அந்த பரம்பரையில் சங்கீத கலாநிதி கே பொன்னையா பிள்ளை அவர்களுடைய இது பிள்ளை கேபி சிவானந்தம், அவர் வாசித்து கேட்டிருக்கேன். சங்கரம் அபிராமி அவர் வந்து சௌக்கமாக தான் அதை இது வாசிப்பார்கள். இப்போல்லாம் சங்கரம் அபிராமி அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு அந்த வெர்ஷன். சங்கரம் அபிரா இப்படி தான் வந்து அந்த பாட்டு பழைய சம்பிரதாயத்தில் அப்படி தான் இருந்தது. அண்ட் தென் த எட்டயபுரம் பரம்பரை, அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். அம்பி தீட்சிதனுடைய டிசைபிள்ஸ். அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமாக குறிப்பிடப்பட வேண்டியது வீண தர்மானுடைய பரம்பரை. இவளுடைய பரம்பரை என்னென்னா, எனக்கு தெரிஞ்சவர் ஒரு 8 ஜென்ரேஷன்ஸ் என்னால் ட்ரேஸ் பண்ண முடிஞ்சது. எனக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் கூடுதலாக ப்ளீஸ். வளர்த்த மாட்டேன். பட் 17th centuryயில் பாப்பம்மாள், she was in the Tanjore court, and then her daughter Rukmini Ammal, then Rukmini Ammal's daughter Tanjavur Kamakshi, Tanjavur Kamakshi's daughter Sundarammal, Sundarammal's daughter Veena Dhanammal, the most the legendary figure in the whole family. And Dhanammal had 4 daughters. அதில் காமாட்சி அம்மாள் அவர்களுடைய பெண்கள் பிருந்தா முக்தா, டி அபிராம சுந்தரி, தென் பிருந்தாமானுடைய பெண் வேகவாகினி. ஸோ மொத்தம் 8 பரம்பரை ட்ரேஸ் பண்ண முடியும். இவர்கள் வந்து பாரத மொத்தம் ஓரல் ட்ரெடிஷன் தான். எந்த பாட்டுமே சரி, நாட் ஓன்லி தீக்ஷிதர் காம்போசிஷன்ஸ், வாட் எவர் காம்போசிஷன்ஸ் தே sang, இட் வாஸ் ஒன்லி த்ரூ ஓரல் ட்ரெடிஷன். பதம் ஜாவலிஸ், தமிழ் காம்போசிஷன்ஸ் இதெல்லாம் இவர்கள் பாடியிருக்கிறார். இது ஓரல் ட்ரெடிஷன்லேயே கற்றுக்கொண்டு பாடி வந்திருக்கிறார்கள். ஏறத்தாழ ஒரு 30 கீர்த்தனைகள், தீக்ஷித கீர்த்தனைகள் இவர்களுடைய வம்சத்தில் வந்திருக்கு. எதுன்னா அக்ஷயலிங்க விபோ, சிந்தையம்மா கந்தமூலகந்தம், ஸ்ரீராஜகோபால, சங்கரம் அபிராமி, ஸ்ரீ மகாகணபதி ரவத்துமா. அது கூட ஸ்ரீ மகாகணபதி வத்துமா இப்படி தான் இருக்கும். ஸ்ரீ மகா அந்த மாதிரி, கணபதி அந்த மாதிரி பாட மாட்டார்கள். அப்புறம் தியாகராஜ யோக வைபவம், தியாகராஜ பாலயாசுமா, சரஸ்வதி மனோகரி, அதாவது இது எந்த வேடு கொந்து ராகவா அந்த மாதிரி தியாகராஜ கீர்த்தனை மாதிரி இல்லை அந்த சரஸ்வதி மனோகரி. இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் சரஸ்வதி மனோகரி. தென் வார கீர்த்தனாஸ், அவள் வந்து ராகு கேத்து கீர்த்தனைகள் அவங்க பரம்பரையில் பாடுறதில்லை. அப்புறம் ஸ்ரீமாத்ரபூதம், அந்த கன்னடத்தில் சின்ன நிஷாதம் வரும், கைசை நிஷாதம். சோமச சூகசன அப்படி தான் போவோம். நீ ச அது மாதிரி கைசை நிஷாத பிரயோகங்களோடு அவர்கள் பாடுவார்கள். பிரதர்ஷனில் எப்படி கொடுத்துருக்கு இல்லையா, காக்கல் நிஷாந்த் தான் கொடுத்துங்க. ஹரிகேத ராகம். ஆமாம், 28 ஜன்யம்.
காக்கலி இருக்குது. பட் இவர்கள் நம்ம வந்து தியாகராஜ கீர்த்தனை அந்த மாதிரி பாடுறதில்லை. பஜரே பஜ மானச இதெல்லாம் வந்து நம்ம பெரிய நிஷாதம் தான் பிடிக்கிறோம். இந்த பரம்பரையில் சின்ன நிஷாதம் பிடிச்சி பாடுவார்கள். அது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். அப்புறம் இந்த மத்தியமகால சாகித்யம் சுவாசித நவ ஜபந்தி அப்படி தான் நம்ம பாடுறோம். ஹவு டு யூ சிங்? இவருக்கு வந்து சுவாசித நவ ஜபந்தி புஷ்ப விகாச பிரிய ஹிருதயம் சதயம் மாசவ இந்த மாதிரி போகும். அப்புறம் வந்து பரமசிவம் ஸ்ரீ மாத்ருபூதம் சமத்தில் வந்து முடியும். அக்ஷயலிங்க விபோ கூட இவர்கள் வந்து அந்த சங்கராபுரத்துலேருந்து மத்தியமகால சாகித்யம் பாடி அக்ஷயலிங்க விபோ எடுக்கச்சு அது சமத்தில் தான் வந்து முடியும். நந்தமய அக்ஷய அவ்வளோ தூரம் நீட்டலாமா தெரியல எனக்கு. ஆரம்பித்த அக்ஷய அப்படி தான் அமைச்சு பாடுவார்கள். ஆனால் மத்தியமகால சாகித்யம் பாடி இந்த தக்ஷ சிக்ஷா இல்லையா அது பாடி அப்புறம் வந்து இன்னொரு எழுதுல சதாஸ்ரித கல்பகமகி அந்த இதுவும் பாடி முடிக்கிச்சேன். அக்ஷயலிங்க இப்படி தான் முடிக்கிற பழக்கம். தென் வாரக்கீர்த்தனைகள் ஸ்ரீமாத்ருபுதம் தர்ம சம்பர்தினி தட்சிணாமூர்த்தே ஏகி அன்னபூர்ணே அருணாச்சலநாத் இவர்கள் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும். எஸ்எஸ்பியில் சங்கீத சம்பிரதாய பிரதேசனையில் அருணாச்சல வந்து ஒரு மாதிரி இதுவாக சவுக்கமாக இது போகும். இவாள் வந்து அருணாச்சல நாதம் ஸ்மராமி தியாகராஜா ஸ்டைலில் இருக்கும். அது எனக்கு கொஞ்சம் உறுத்துறது இப்படி இருக்குமா. ஏன்னா சம்பிரதாய பிரதர்ஷனி வெர்ஷனை கேட்டானா அது தட் சவுண்ட்ஸ் மோர் தீக்ஷிதர் லைக் என்னுடைய சொந்த அபிப்பிராயம். நம்ம ஒரு இது அந்த சார் காலையில் காத்தால் சொன்னால் இல்லையா நீங்கள் தைரியமாக கேள்வி கேட்கணும்னு. ஸோ நானே என்னுடைய பெரியவாளையும் அது கேட்குறேன். இப்படி வரலாமா இது கேட்குறதுக்கு தியாகராஜ கீர்த்தனை மாதிரி இருக்கே இல்லையா. கமரீசா தான் வரும். அருணாச்சலநாதன் தனமா வருஷனில் வேறு எஸ்எஸ்பி வருஷனில் சமேதம் நீ சனி பமரி கம் பதங்கம் அரு சோமக்னி பதங்கம் த பமரிசா. இந்த பாமரிசா நிறையா வரும். ஏன் பாமரிசா நிறையா வருது நான் யோசித்து பார்த்தேன். தீக்ஷிதர் வந்து ஹிந்துஸ்தானியுடைய அந்த இசையினுடைய ஒரு தாக்கம் அவர்கிட்ட இருந்தது. இந்த சாரங் குரூப் ஆஃப் ராகாஸ் ஹிந்துஸ்தானி இதில் பார்த்தோன்னா இந்த பிருந்தாவன் இந்த சாரங் மத்தியம் சாரங் இதெல்லாம் பாமரிசான் தான் முடியும். ஸோ அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸில் ப்ராபப்ளி அவர் இந்த வந்து சாரங்கா ராகத்தில் அவர் பாமரிசா எடுத்துட்டாரோன்னு தட்ஸ் ஐ யூஸ் டு திங்க் லைக் தட். தென் வீணா புஸ்தக தாரிணி இவ தான் நிறையா பாடி பிரபலப்படுத்தினது. ஸ்ரீவரலக்ஷ்மி மாமோ மீனாட்சி அப்புறம் மீனாட்சி மேமுதம் இதில் வந்து ரொம்ப வாழ்ந்து இது வேர்ஷன் வித்தியாசமாக இருக்கும். மீனாட்சி மேமுதம் தேஹி கமரீசா இந்த மாதிரி வேற எங்கேயும் நம்ம கேட்க மாட்டோம். தென் அப்போ நிறையா பதசா பிரயோகம் வரும் பூர்வி கல்யாணியில். இப்படி ஏன் பதசா வருதுன்னு வந்து ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஒன்றிங். தென் ஐ ஹர்ட் அ சாங் இந்த தியாகராஜ கீர்த்தனை ஞானம சகராதா அதை வந்து பிருந்தாமா பாடி கேட்டால் அப்புறம் குளிக்கரை பிச்சையப்ப பிள்ளைன்னு ஒரு நாகஸ்வர வித்வான் அவரும் ஞானமோ சகர கருட கமன கம பத சச ரெண்டு பேரும் பாடியிருக்கா வாசிச்சிருக்கா. ஸோ இது இவர்களுடைய பெரியவர்கள் இந்த மாதிரி தான் வாக்கத்திருந்திருக்கா. ஸோ இந்த பூரி கல்யாணியில் பதசா பிரயோகம் அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கு போல. அப்புறம் பதபசான்னு மாறிட்டாக்குன்னு நான் வந்து ஐ ஜஸ்ட் கன்வின்ஸ் மை செல்ஃப். அப்புறம் இந்த மதுராபுரி நிலையை அது வந்து இந்த பல்லவி பார்த்து எல்லாம் காத்துருப்ப வித்வான்கள்லாம் மதுரா பூரி நீலையேன்னு எங்கள் வாத்தியார் சொல்லுவார். இந்த மீனாட்சி மேமுதம் பாடினாலே இந்த மிருதங்கக்கார
கம்னு இருக்க மாட்டா. மீனாட்சி மே முதோதே மே அங்கே ஒன்றும் சகதி கிடையாது, தனமாக வசல மே சேக்கா அங்கே ராஜமாதங்கி முடிச்சிடுவோம். இது வந்து வாத்தியார் சொல்வார், காத்துட்டு மருந்த மீ ஈனா இது எப்போ பாட போகிறோம் காத்துட்டு இருப்பான்னு. அவருக்கு அது மிருந்தங்க அது பண்ணாலே இவருக்கும் கோவம் வந்துடும், பாரு இவா நம்மளுக்கு எடுத்து கொடுக்குறான்னு. இவருக்கு வந்து அது ரொம்ப இதுவாக பாடுவார். இது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் பாடுவார்கள். அதே மாதிரி மதுர பூரி நீல ஏ மணிவல ஏ மதுர. ஸோ நீல ஏ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கிடையாது. தீட்சித பாட்டில் அந்த மாதிரிலாம் வரவே வராது. இதெல்லாம் பின்னாடி நம்ம சேர்த்துன்றது. மாமா பட்டாபிராமா பிருகன் நாயகி வந்து இவள் வந்து சாதாரண காந்தாரம் சேர்த்து போடுவோம். அது கொஞ்சம் எனக்கு வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது. தியாகராஜ நமஸ்தே நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். நிறைய வந்து கொஞ்சம் வேறு விதமான பிரயோகங்கள் இந்த பேகடையில் உண்டு. அதெல்லாம் அந்த நாள் இருந்திருக்கு. ஸ்ரீ சுப்பிரமணியாய நமஸ்தே. அதில் வந்து இப்போ சரணம் எப்படி பாடுறோம்? தாரக சிம்ஹ. ஹவு டு வி சிங் தாரக சிம்ஹமுக? தாரக சிம்ஹ இப்போ அப்படி தானே பாடுறோம். பட் இந்த சம்பிரதாயத்தில் தாரக சிம்மூக அப்படி தான் பாடுவோம். அப்புறம் ஸ்ரீ கமலாம்பிகே, ஸ்ரீராகம், அப்புறம் சேத்தஸ்ரீ எல்லாம். ஸோ ஐ மேட் சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆப்சர்வேஷன்ஸ் இன் தனமால்ஸ் தீக்ஷிதா ரெப்பர்டரி. இப்போ ஈவன் டு திஸ் டே திஸ் ஃபேமிலி ஸ்ட்ரிக்ட்லி adheres to oral tradition only. Then chronologically it was the Kshatriya Padams in Telugu that were sung in the family as early as the 17th or 18th century, as the ancestors were dancers as well attached to the royal court of Tanjavur. The Telugu Padams of other composers like Sarangapani, Muvanallu, Sabhapati Gaya and many Tamil Padams were part of the repertory. The influence of Padam singing can be seen in the addition of some judicious sangadis for the Kirtana, Akshayalinga Vibho. Then at times, this fondness for the musical structure of the Padams also seems to have gone to the extent of making a Dikshita Kirtana sound more like a Kshatriya Padam. அதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் வந்து இப்படி இருக்கணுமான்னு மனசை நெருடுகிறது. As in the family's rendering of the Varakirtana Angarakam. Angarakam அப்படி தான் நம்மளாம் பாடுறோம். அங்காரக சௌக்கமா மாசையாமே ஹோ வீணதா சித்தஜன் ரொம்ப சௌக்கமாக க்ஷேத்திரிய பதம் மாதிரியே போகும். அது வந்து சம்திங் அது ஏன் அப்படின்னு பிகாஸ் ஆஃப் த பதம்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். Yes. So, conclusion, all these paramparas have zealously preserved their oral renditions of Dikshita Kirtanas. Except the Veena-dharma parampara, the other paramparas to a great extent have taken in mind the growing popularity of the textual traditions, especially the post-Sangita Sampradaya Pradasani publications. நிறைய ஏ சுந்தரமய்யன் நிறைய போட்டிருக்கா. அதில் டாக்டர் ராகவன் ஹஸ் பப்ளிஷ் தெம் இன் மியூசிக் அகாடமி ஜேர்னல்ஸ். அந்த மாதிரி நிறைய வெளில வந்துடுத்து. இப்போ மோர் தென் 200 தீக்ஷித கம்போசிஷன்ஸ் ஆர் இன் சர்க்குலேஷன். அந்த மாதிரி அந்த இப்போ இருக்கிற மாதிரி அப்பொழுது கிடையாது. ஆனால் என்ன வேடிக்கைன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்லி almost all the musicians of the past had the 2 volumes of the Sangita Sampradaya Pradasani in their possession. தனமா வீட்லேயும் 2 காப்பி சம்பிரதாய பிரதர்ஷனி இருக்கும். அவர் சிலதான் ஒத்துன்றதில்லை. நம்ம பரம்பரையில் வந்தது தான் பாடணும்னு சொல்லுவாள். எங்கள் வீட்லேயும் 2 காப்பி உண்டு சம்பிரதாய பிரதர்ஷனி. பட்டம்மாள் வீட்லேயும் உண்டு.
அது வந்து எல்லாருக்கும் தெலுங்கு எழுத படிக்க தெரியும். நாங்கள்லாம் கற்றுண்டோம். சின்ன குழந்தையா இருந்துச்சு, ஒரு வாத்தியார் வச்சு தெலுங்கு எழுத படிக்க கற்றுக் கொடுத்துடுவா. எல்லார் வீட்லேயும் இந்த சங்கீத சம்பிரதாய பிரதர்ஷினி இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஒரு பக்கம் வந்து ஒத்துக்கலைன்னு சொன்னாலும் பிருந்தாமா வீட்டிலலாம் எல்லாரும் இது தனமா வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் சம்பிரதாய பிரதர்ஷினி வாஸ் தேர். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, ma'am, for that profoundly enriching and deeply insightful presentation. We now move to our second panel discussion featuring Dr. Deepak Paramshivan, Dr. G. Manoj, Dr. V. Premlata and Professor K. Shashi Kumar. We request all panelists to kindly come up to the dais and be seated. We request Dr. Deepak Paramshivan to please come on the stage and felicitate all the respected panelists who are going to assemble on the stage. As we proceed to briefly introduce all our panelists, beginning with Dr. G. Manoj. Dr. Manoj Gundanna is an archaeologist and researcher specializing in temple architecture. Dr. Manoj obtained his MA and PhD in ancient history and archaeology from University of Mysore with doctoral research on temples of the Salem region and has presented over 100 lectures and has delivered many lectures internationally. Professor V. Premlata. Dr. V. Premlata is a musicologist and a scholar of South Indian classical music, trained in vocal and veena, with a doctorate from the University of Madras. Professor Premlata's contribution to the field have been recognized with honors such as the Best Musicologist Award 2022 from the Madras Music Academy and the C.P. Desai Sangeet Manishi Award 2024. Professor K. Shashi Kumar. Professor K. Shashi Kumar is working as a professor in Karnataka Music, Department of Vocal Music, Faculty of Performing Arts, BHU Varanasi. Professor Shashi Kumar is also former Dean Faculty of Performing Arts, former Head, Department of Vocal Music and Musicology. We express our sincere gratitude to all our esteemed guests for this intellectually stimulating discussion. We hope that the thought-provoking ideas discussed. So please continue.
Namaste, everyone. Due to paucity of time, we'll have to cut short our panel discussion to 40 minutes, I'm told. I'll begin with it's a funny quote about wedding in Sanskrit. Vadhu varayate rupam mata vittam pita shrutam bandhavaha kulamichanti mrishtana vitare janaha. So when in a wedding, girl likes the boy's appearance, looks, and mother is interested in how much wealth he has, and father is interested in his erudition, his education, and relatives are interested in his lineage. Rest of them just, they are bothered about if the food was good in the marriage. So Dikshitar Kriti pretty much, not just Dikshitar Kriti, every Kriti, music in general fits to this framework. If you are a scholar, you can really delve deep into the raga, bhava, sahitya, the grammar, and all the topics that we have discussed in the proceedings today, and many more. And if you are a performer, you really don't have to bother about any of this. There's a palam adhikam, artham purinjindu panna palam adhikam. It's still okay. You can definitely forego, as long as you don't really commit murder, broad daylight murder of sahityam, it is still fine. Other than that, for Rasikas, we really don't have time to go through Srividya Upasana or Navagraha, whether Mangala's Mitra is Surya or Chandra or Kujamangala Yoga, Chandramangala Yoga. We don't have time to go through all that. So it depends on what your interest is as a Rasika or as a researcher or as a performer. So Dikshitar Kriti offers you everything. So that's the greatest of Dikshitar. I'll just keep this short introduction, and I'll ask all the panelists to make their initial remark, maybe a quick initial remark, and then a slightly elaborate remark, and then we'll conclude. I'll keep all my observations to the end. I'll because there are many issues that were raised, and I think I have solution for some of them, and I have answered to some of the questions that were raised. Okay. So namaste everybody. It's actually a blessing to be talking about Dikshitar here. I very much doubt if I am really worth speaking about it. I would just like to, as you mentioned, a short initial comment I would like to make is, probably of all the Vagayakaras we know, Dikshitar is the most discussed and widely, there is a constant effort to understand Dikshitar. No other Vagayakara has been discussed so much or criticized so much in all the facets of Sahitya, Sangeeta and other things. So this itself shows that Dikshitar was quite ahead of his time, and his contributions have been very much varied than the normal stream of the other Vagayakaras and their contribution to Carnatic music. And I have just contributed about a small life sketch of Muttusvami Dikshitar in this commemorative volume. With regards to that, I think I will, in the next I would just like to make 3 observations as far as Dikshitar's life is concerned. Professor Premalata. Namaskarams to all the learned teachers, my teachers, and all experts here in this auditorium. As a humble effort, I had tried to contribute for this volume an article which will focus on integrating Dikshita's compositions into the curriculum of the departments which are not music, the other departments, like the physics, chemistry, the STEM departments, the languages, humanities.
So just now we have to imagine that too it is in the higher education institutions. Let us consider here what we think about higher education institution is the one where a student goes for their graduation and post-graduation. So after completing their 18 years of schooling, when a student gets into an higher education institution, this has become very common today in India that it is more likely that a student will have to go and join in an institution which is away from their hometown, like the IITs, IIITs, NITs, the central universities, or renowned institutions like BITS Pelani, IIIT, Hyderabad, and many of this kind, VITs. So many, see, everybody is crazy about joining BTech, again MBBS, many of courses of this kind. So why not now bring in Muttusvami Diksita into the curriculum? So this will, the first step is to get into trouble. Muttusvami Dikshita, next we will extend to Tyagaraja and slowly all other composers also. So this is bringing in Dikshita's composition into the curriculum for the students of departments other than music is really very, very challenging. So in this paper I have tried to devise 3 suggestive courses. One, they are purely theoretical papers that they will learn about the theoretical information or lot of information based on Dikshita Kritis. This will be 2 courses, 2 varieties of course. Another is one totally practical. So students of BTech or students doing some veterinary science or students doing some MBA can also learn music, singing Dikshita compositions. Here I have categorized them into 3 different varieties. And another 2 is an outreach kind of a thing, like a musical tour for the students to visit the places which were very profusely handled and the deities which were on which Dikshita compositions are found. Another is guided music listening. We speak many, we learn things, we observe, we listen to. But now listening the composition along with its meaning by great musicians. This will be the guided music listening. So these are the 3 varieties of 2 courses under that outreach. So like this I have given a suggestion for around 7 courses. And thing is that for 2 courses, theoretical courses, we can prepare content and we can float it across. As per the new educational policy, a course which is not from their domain, which is an that non-major elective, what they call NME courses, or the open elective or the generic elective courses is mandatory. So every student will have to take at least 2 or 4 courses of such kind in their entire graduation period. So for this also this music course will be helpful. Another thing is definitely students studying in any department will love to come and sing. So they like singing, they like music, as I think Shashi Kumar will also accept the students. When we are all in the universities as the heads and the deans, then we find that many students are attracted to the music department. They all wanted to come and learn music. So this will again promote and this will help music to get propagated. So this is another initiative. And at last is that the culture, what the students, they would have learned music in their young age in their homes. Once they go to the college, definitely from 9th, 10th onwards, these people will leave away music because they have to prepare for JEE, they have to prepare for some other kind of entrance exams. So now after coming back to the college life, if they are given an opportunity to learn Carnatic music, definitely it will be a blessing. So in this way we can contribute, we can motivate such students and also propagate our music. So these are the background of this paper. Thank you, sir. Thank you, madam. Respected gurus, all are here, and scholars, and I can see so many students here who are interested in this area, some IIT students also. So the topic, first of all, I would thank Dr. Ramanathan for involving me in this publication. And the topic given to me is Muttusvami Dikshita,
and Kashi. Being in Kashi for more than 33 years, I got opportunity to meet even the present person, that is Keda's father, Arunachala, Brahmashri Arunachala Shastriji. So, the thinking is how Dikshita traveled all the way from south to north. You know, in that time, it's very difficult to travel. And it is Ramaswami Dikshita's pressure, one way we can say that. He learned all these upasanas. So his son wants to be a master in this area. So his guru is also Chidambara Yogi. So it says that it took 6 months to reach from Chennai to Varanasi for learning so many aspects of spirituality. Then Sri Vidya Upasana, so many other aspects also. So this is the area where we focused. Thank you. Yeah, that was a brief introduction to the broad topics that this panel has contributed, and I'll still keep my comments till the end. I'll reserve them till the end. Maybe we can have a slightly elaborate. Just let me know when we are. I will try to keep myself as short as possible. While writing the life sketch of Dikshita, I made 2-3 observations, which I don't think it is very popularly seen elsewhere. So everybody talks about Dikshita as Sri Vidyopasaka, and we also get to know a lot of namas from Lalita Sahasranama and his kritis. These are very frequently found. All those things are right. But he was also greatly influenced by the Sri Vidya Prasthanatraya, which was composed by Bhaskaracharya. So the Saubhagya Bhaskara, Varivasya Rahasya, and the Setubandha, the 3 Prasthanatraya of the Sri Vidya field. One important observation which I have been making is, even today, we find a lot of people who talk about Saundar Lahari, Lalita Sahasranama, and other such things, a topic about Kamakshi. When the name of Kamakshi is being explained, they would restrict themselves to the physical appearance of the goddess, telling her that view is, like it bestows everything, whatever you wish for, and all those things. But in Saubhagya Bhaskara, Bhaskaracharya writes that she is called Kamakshi because Ka means it is Saraswati and Ma is Lakshmi. So by her sight, she bestows knowledge as well as the prosperity. This idea has been brought out as Sharada Ramanayane in Neerajakshi Kamakshi. So such nuances of the Sri Vidya has been brought out in his kritis, which are especially influenced by the Prasthanatraya Bhashya of Bhaskararaya. This is something which is not very much popular or observed. Probably, today Sri Vidya is becoming very popular, but I don't know if it is taking the right path of popularity, because it is more of an Atma Sadhana. And the second part is, as I mentioned earlier, some scholars, some scholars, they have a critical view towards Dikshita kritis regarding, the grammar or the whatever the language, Sanskrit, everything. But as Mr. Deshiraju was mentioning his lecture, it was not the kritis which was composed for popularity or for some people to listen, enjoy, clap, entertain. No. It is more for sadhakas, just not personal. The benefit is also for the sadhakas, and the kritis of Dikshita are really a anubhava by itself. So suppose
we have the practice of chanting Lalita Sahasranama. After if you are really dedicated doing to it, not with your mind set somewhere and just chanting Lalita Sahasranama, if you have some dedication and do Lalita Sahasranama, the continuous process gives you an experience. The same experience can be felt if you are continuously involved with the kritis of Dikshitar. So even for Shyama Shastri, for that matter, I always feel that the Bhairavi Swarjati of Shyama Shastri, if it is sung, we will have that, the satisfaction of knowing Lalita Sahasranama to some extent. So like that. So this is more of the sadhana part for the sadhakas, mainly the Sangeeta of Muttusvami Dikshita is that approach, where the sadhakas. And the last point which I would like to make is, when we discuss the life of elders, just not Muttusvami Dikshita, anybody, any other great saint or composer or whatever, it is in our Abhichata Parampara, in the Indian tendency, where I don't know for what reason, we associate a lot of miracles with that grace personality. We say that, some miracles were performed by him. But personally, I feel for people who are well versed in Vedanta, these miracles are not really the rasa thing. It's not the, for Bhakti Rasa, for Vedanta. And sometimes it also takes away the credit of the sadhaka. See, Dikshitar has a sadhaka, has his own credit and merit. And the Vedanta also promotes that Siddhir Mohadayini. If you have Siddhis, sometimes the path may be misled. So observing all those things, being such an Advaita Vedantin, and the Dikshitar's credit and the approaching him with Advaita, this thing is greater when compared to the petty miracles, which are, of course, they're more Janaranjaka, and the Pamaras are always carried away by such episode. But still, I think Dikshitar has to be purviewed beyond all these things as a sadhaka, and the Advaita sadhaka, as we see reflected in his kritis. Thank you. Hope I didn't take much of it. Not at all, sir. Thank you very much for that insightful explanation on Sri Vidya Upasana and Dikshitar's compositions. And of course, Sri Vidya Upasana is it's a topic in itself, and Dikshitar, obviously, even though he has composed so many kritis, even he cannot do justice to it. It is so vast. So he has given you what Sri Vidya Upasana is in a nutshell. So what Professor Premalata was saying, I think it's very important. If at all we have a course based on Dikshitar, we should name it as IKS through Dikshitar's compositions, because it will have so much. It can teach you astronomy, it can teach you Jyotishya, Yoga, Sri Vidya, or Kshetras, Adhyatma, and whatnot. So over to Professor Premalata. Thank you, sir. I was about to say this. Like this course content, when we are speaking about the literary beauties and the concepts which are described in his compositions, Dikshita's compositions, we come to know about references to many names of rivers. Tamraparni Tatastitam, Sri Nakarastita. When we have this Kshetra Mudras, we were speaking about Vaidyalinga Kshetram. We have temples devoted to the Navagrahas in and around Tanjavur, Kumbakonam, Mailaduthurai. But the Angaraka shrine is inside the Vaidishwaran temple. So Vaidyalinga Kshetram. Everywhere there is a reference. So now this will also have an interdisciplinary association with the departments of geography, tourism, many things are there. Then the mythological characters also. Because these days, our children now, if they have come to the schooling, they have completed schooling, they are getting very less opportunity to learn or to know about our Indian tradition, heritage, culture. And what they were, at least the previous generation were seeing this Chota Bheem, Krishna and Bheem and something, and some Mahabharata stories. And the next people may not have that opportunity because Android is in their hands and they have their selection, their own selection. They may not select and see all this.
And previously we had the elders at home who would give their stories. So all this great, our IKS, the treasure should be given to the students, means this would be one of the another good opportunity. And also some of the names of the deities even many people do not know. Like Sri Vanchiyam is a place near Tiruvarur. Vanchanatha is the Swami, and Mangalambika. At some places she is called as Apita Kuchamba, Brihat Kuchamba, Apita, Thiruvannamalai. So like this, how many people will know how it is described? And for example, Sri Chakra Tatange, Sri Shiva Vamange, Sri Chakra Rupa. See that whatever when they are describing Shakti or the goddess Parvati with whatever the Vodhyana Pita Sthite, like that there are so many references when the epithets they carry. Maybe the place, maybe like the story, like Malayadvaja's daughter, like this, all these mythological references this generation students will have come to know. And if you just give them as a lecture or a notes, it will not go inside. If we make them to listen to the songs, if possible they can sing. So this is an attempt to take this IKS to the students. And as part of this learning phenomena, like I said we had 3 courses. One is the course which is meant for students who have a singing voice, but they have not learned music, so that we can start with the Sarali Versa, the basics 1 or 2 units, and then go just with the Notuswara Sahityams. Even Notuswara Sahityams cannot, all the Notuswarams are not that easy for all the students to sing. It is that the zigzag patterns have to be, so slowly we have to go with. And one semester if they have completed, probably we are really perasa konjam jaasti. Adutha semester la innor course aarambichiduvom, innu konjam toughana paattu solli kudukalam. So this kind of a thing. Another 2 courses what I mean is the advanced level is for the students living in North India or for the students who have already learnt Hindustani music, who are not exposed to Carnatic music. They can also be tried and they can also be given an opportunity to learn some Carnatic music, Diksita compositions. Another one version is the students who are from music families, from Carnatic music, but everybody will not be going for an MA in music or BA in music. They will be joining some course like they have taken BTech or BSc, BSMS. So during their graduation, they should not miss their already learnt Carnatic music. For such students also in the higher education institutions, if we give a course, a regular for a regular music student, but still they belong to some other department, they can also they can cherish their music knowledge through the courses in this one. So these are all various this one. And with the permission of the chair, if I can play 2 small video clippings of this experiment which we have done. 1 second. This is a classroom recording which was just taken for the students of departments other than music in CUTN, our Central University. I think it was their 3rd or the 4th class. They have just come in. Nobody knows music, nothing about music. So we have taught them few Saraliswaras, few Dhatuvarisa, and then go with Notuswarams. Yes, sir, please. Students from Northeast also, and here you could see on the front row one boy was just putting Aditalam like this. He could not get Aditalam that count. So what we said, just put this for the time being. Let the count stand. So this is one of the pedagogical methods. Once he gets to count,
So then it was only the third or the fourth class. Another one recording where a student from Delhi, he did his master's from Goa University and he joined for PhD in Central University. He is Saurav Mukherjee, who had learned totally Hindustani music. And after coming to Central University, look, he has come for his PhD research, but still he will be sitting in all the practical classes. So he was also now trained to sing Dikshita composition. And for the Mahashivaratri at Lord Tyagaraja Swami Temple, we had a music offering in the night on the day of Shivaratri, where he was taught Ardhanarishwaram and he has sung it. So that. So this is a humble attempt which we had taken. Definitely, I think if seriously taken all over India, this will give some fruitful results. Thank you. Coming back to Kashi, for Hindus, Kashi is a center. Or then every person, if you are born as a Hindu, at least once in a life wants to visit Kashi. So, regarding Kashi, Kashi is a hub for music, especially the gharanas of Khyal, Drupad, then Kathak, instrumental also. So many, if you walk through the gullies, you can listen a lot of music and riyas, that is the practice. It is in work for long period. So, again, all things are interconnected. As we were talking about Drupad Sangeet, how he is influenced. So, Kelvi Jnanam rumba important. He came to, Muttusvami Dikshita came to Hanuman Ghat. It is still there. As you all know, all Tamilians are coming to Hanuman Ghat. Most of the Purahitas are staying in that area, which is near to Harishchandra Ghat. Same place where Chidambara Yogi stayed, that is actually one step just down to Ganges, the present place. And there are people who are saying that no evidence of Chidambara Yogi, that there is always thinking will be different from person to person and scholars to scholars. Sometimes scholars used to fight each other. So, when they did the renovation of that temple at the time of Brahmashri Arunachala Shastrigal, they got some evidences of Chidambara Yogi. And they were all afraid of that because they don't know what will happen if they touch it. So, while doing the temple renovation, they kept all the documents inside. They got some boxes, so many documents, they all kept below the Shivalinga, the Sri Chakra Raja Shivalinga. So, this is the oral evidence what the family told about the presence of Chidambara Yogi in that area. That is Hanuman Ghat. And temple is still there. Presently, Kedar Mahadevan is doing the puja, daily puja he used to do in the morning. And sir has already visited that place. And most of the musicians used to go there and sing near the Shivalinga.
and daily puja is going on, and the family is staying just left side and right side. There are 2 rooms. They are staying in that place. And the influence of Chidambara Yogi, you can see in the first composition itself, wherein it is composed Sarigama, Padanisa in second speed, and Sanidapa Magarisa in Avrohanakaraha with 3 speeds, Sri Nadadi Guruguha, Jayati Jayati. So, and again Chidambara Yogi's next line references is also given. So, the learning from Kashi and his stay approximately around 80 years made him to compose so many things. And another speciality, it is my view, when you come to Kashi and stay there for some time, and if you walk through the ghats, you can see so many people, Sadharan Log, but he or she may be a great scholar. And they are very simple. So, when we compare Muttusvami Dikshita, he might have seen the simplicity of the people. And a person who composed Navavarana Kritis, Navagraha Kritis, and the Notsaras also, which is very simple. So one question comes here regarding the Navagraha Kritis we were discussing here in the morning session. When it comes to Rahu and Ketu, all the other grahas are going in this way, and the other is in fast way going in the opposite direction. And Pratimadhyama ragas are used. So, simplicity can be seen in that also, according to that graha. This is my way of thinking, and my guru's parampara also, they are all singing in this way. So, you can see some simple songs and 40 notes are there. So, all these aspects shows the greatness of Kashi, and as a seat of music and a seat of learning. Even presently there are so many universities there, Veda Padashalas are there, still going on the parampara. Thank you, Professor Shashi. I think we have just 5 minutes, so I'll take 2-3 minutes to make my observations, and then maybe if there's more time, we can, if anybody wants to add something, or we can have that. Before I commence, I would like to again quote, Kavyeshu komaladhiyaha vayameva nanye, tarkeshu karkashadhiyaha vayameva nanye. When we are talking about kavya, music, we are the ones who really melt in our hearts. And when we talk about logic, we are the same people who will become really brutal, savage, and unreasonable. So I'm putting on the hat of Tarka now, so I'm going to be Karkashadhiya. When I challenge an idea, I'm challenging only the idea, not the person, and I would be very happy to stand corrected when I'm provided with counter evidence. First of all, I'll make 2 statements, one a diplomatic one. There is no evidence or whatsoever to suggest that Diksita went to Kashi. Number 2, a non-diplomatic one, Diksita never went to Kashi. Because even 50 years before Dikshita, Hindustani ragas were already popular. Ragas like Dvijavanti, they were Ramkali, Purvi, they were all popular before Dikshita's time. So Dikshita didn't really have to go to Kashi all the way and learn Hindustani music. Even for the sake of argument, if we assume that he did go to Kashi, the time at which Dikshita went to Kashi, Drupad was already
had already taken a back seat because Ram Sahaya had already started the Banaras Gharana in tabla, and there was already a bifurcation of Drupad and Khayal, and Sadarang Pia had started teaching Khayal music to his students because there are many theories about how Khayal music came to being, but one of the theories is that he was really upset with the patron king. So he said, I'm not going to sing Drupad anymore, I'm going to start a new system of music, and that was Khayal. So he had already started Khayal by then. So even if Dikshita went to Kashi, I'm not very sure if Dikshita would have learned Drupad music. So in all likelihood, it's possible that there were visiting musicians who were coming to Tanjore. Dikshita had access to royal, even though he didn't approve of royal patronage, he did have access. So he must have heard, and these ragas were already popular, and which is why when we say Hamir is not the same Hamir as that, yes, it is not. Sagamadani satanida mapagamada mabagamada sagamada. This is the Hamir, the current day Hamir. Samagamapa sanida nida pamapadhamaresa. This is Kedar, the Hamir of Muttusvami Dikshita. Maybe there was some confusion, we don't know. Because most of the compositions that Dikshita has composed, most of the ragas, you can, I would say very boldly, you can make this statement that it is nothing but a practical manual of Muddu Venkatamakhi's Raga Lakshana. Even though Muddu Venkatamakhi, he didn't call his text as Raga Lakshana, we don't know, he didn't even call it anything. But he had this parampara, this text that he learned from his father, and he had this raga knowledge through the parampara. And whatever Muddu Venkatamakhi writes in his text, so you can see there is a one-to-one correspondence between what Dikshita has composed and Muddu Venkatamakhi's Raga Lakshana. And when I was writing this article, I started with a different objective, different abstract, but Dr. Ramanathan shared a few videos. He said, please go through this before you write your article. And then it took a different trajectory. You know, I started digging deep into the treatises and started finding out all these wonderful things. See, Drupad comes from a prabandha called Salaga Suda. It had 5 dhatus. The Udgraha, Melapaka, Dhruva, Antara and Abhog. See, it had 5 components. And even now there is a 6-component Drupad which is practiced by the Maihar Gharana. But we see in Dikshita's composition, it's a Dvikhanda. Whenever there is a Drupad kind of composition, it's a Dvikhanda. In fact, I would actually urge you to read Professor Premalata's article on ragas. It's a fantastic article about all the Desha Raga, Naya Rakti Raga and Ghana Raga. It's a fantastic article. You will see some of these issues addressed. And Subbarama Dikshita, he writes in his Vagyakara Charita that Muttusvami Dikshita was already residing in Manali, Chinnai Modalayar, this was after his marriage. So Dikshita couldn't have abandoned his wife and gone to Kashi. Back then, the record says that it took at least 2.5 years for the queen of Maharashtra to reach Kashi from Maharashtra, which is halfway through. So if Dikshita had gone with a yogi, a mendicant, who was leading a frugal life based on begging alms, there is no way he would have made it to Kashi in less than 4 years. 4 years to go, spend 5 years, 4 years to return. What are we talking about? Almost 13 years, 14 years? No way. Okay, and in his compositions, in Kashi Vishalakshim Bhaje, Gange Mampahi, he doesn't talk about Kashi at all. It's a passing reference to Kashi. He talks about Shiva in general, and that reverence for Ganga and Kashi is pan-India. You know, if you go, no matter where you go in India, we hold Ganga in reverence. Gange Chamune Chaiva, we start our day with that. And Kashi is, of course, the center of learning. And this I have already mentioned, that Drupad had already lost its luster. That's about, and more you can find in my article. Professor Desi Raju raised a research problem this morning. It is not a research problem. According to me, it is already addressed a long time ago. There is which actually in Sayana Bhasha, Sayana quotes this.
he refers to some Shiksha text, but we don't know if it is a Shiksha or it's in a Pratishakya. We are not very sure. Regarding la and da. Aj madhye dakarasya sthane lakaraha bakrucha jaguhu. In Rigveda, dakarasya sthane lakaram. The Rig practitioners, they jagu, which means they sang. So it's just a simple practice which was found among only Rigvedans and in the Suktas, the Rigveda Sukta in Yajurveda. And Panini doesn't, in the whole of Ashtadhyayi, there is no lakara. And regarding Gaulanga, Gauranga is not wrong at all, because we have Dhammillaka, the Ardhanarishwara Stotra also, the Karpura Gauranga. He is fair-skinned. That's absolutely fine. So Shiva is Gauranga. And regarding Gaulanga, Dikshita has taken many licenses, poetic licenses. So there are so many Apaniniyas. So it is absolutely fine. You know, when we are singing, அந்த காலத்தில் சொல்லிட்டு இருந்தால் குருநாதர் சொல்லுவாள் பாடும்போது, if you really make a split, a very proper sandhi, let us say மதுராபுரி நிலையே, I'm not getting some, இப்போ எல்லாம் இதே பாடிட்டு இருக்கா, சிந்தையமாக்க அந்த மங்களகர மந்தஹாசவதனம் மாணிக்ய வரகாஞ்சி சதனம் மாணிக்ய வரகாஞ்சி சதனம் அப்படின்னு பாடும்போது அது என்ன, பிகாஸ் இட் இஸ் ஒன் வேர்ட், அது ஒரு பிரெத்லேயே பாடிட்டா பெருசாக என்ன சாதிச்சப்பா, அங்கே பைரவியை போயிடுத்து, நீ பைரவியை கொண்டு வா, எனக்கு அது போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாள். ஸோ வென் வி ஆர் சிங்கிங், வி ரியலி டோன்ட் ஹாவ் தட் லக்ஸுரி டு ஸ்டிக் டு மாத்து. Dhatu is important. So Dikshita might have taken poetic license to call him Gaulanga because he wanted the Raga Mudra. It is absolutely fine. So it is not a research question as far as I am concerned. To conclude, Mami was talking about Kannada. So Kannada is actually classified as a Bhashanga Raga. So in Muddu Venkatamaki, he says, Bhashanga Raga Kamboji Kannadesha Manohari. So Kamboji, Kannada, Isha Manohari, these are all Bhashanga Ragas. So that Chinnani and Periyani, I think it is probably explainable through that. Yeah, that's about from my side. If there are any concluding remarks or if you have time, you want to. I thank all the panelists, the learned panelists. Thank you very much. Thank you. I'll have to play devil's advocate because we are running out of time. That's why I'm cutting short all the panels. And talking about, because there was reference to Nayyayika and we heard a contradictory statement. There is a very famous saying about Nayyayika. I think this is by Appaya Dikshita. Dr. Sumitra, correct me if I'm wrong. There is Ghattopavishta Nighavakbhir Arthaihi Shabdagamagnan Upasantvayamaha Aplutya Bhalluka Vadaf Patanti Katham nu Jaya Iha Gautamiya. So his contradictory argument of Dikshita not visiting Kashi comes like how a bear pounces upon us. Aplutya Bhalluka Vadaf Patanti. So we have, as true to the nature of the academic conference, contradictory views are admissible, but they are not the final say. As somebody said, this is the start of the research thinkings. Let us move ahead in that line. With those words, I thank the panel, the panelists, and all the contributors. Thank you very much. We are waiting for the last expert talk by Dr. R.S. Jayalakshmi, ma'am, who has been kind enough to contribute an article to this volume. She is a Vainika known for her mastery and in Veena. She has been a performer, she has been a teacher. More than that, I made her not play the Veena, I made her not sing, I made her write. Because she is an academic and she has been kind enough to write that article for us. The topic has been Veena's influence on Dikshita's music. So the stage is yours, ma'am, now to share your thoughts on this topic of Veena's influence on Dikshita's music. Dr. R.S. Jayalakshmi.
நீங்கள் ஸ்லைட்ஸ் எதுவும் இல்லை இல்லையா உங்களுக்கு? இப்போ நேராக பார்த்து I would like to request Dr. Ramanathan to please felicitate Dr. R.S. Jayalakshmi ji. குட் ஈவினிங் டு ஆல். ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து அவர் டாக்டர் ராமநாதனை தேங்க் பண்ணோம். பிகாஸ் இப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறதுக்கு முதல்ல யாராவது ஆர்டிக்கல் எழுத சொன்னால் தான், இல்லாட்டா நம்ம பார்த்துன்னு இருப்போம், சப்ஜெக்ட் தெரியும், பட் அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள டீப்பாக போனோங்கிறதுக்கு வி நீட் சம் என்ன சொல்கிறது, ஒரு மோட்டிவேஷன். அதனால் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு அவரை தேங்க் பண்ணுறேன். அண்டு இது என் சப்ஜெக்ட் இல்லை, இந்த டாப்பிக்கு இல்லாட்டா கூட ஒன்று நான் வந்து என்னோடய வியூவை ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பேனல் டிஸ்கஷனில் ராமகலி ராகம் வந்தது. ராமகலி ராகம் வெங்கடமகின் ராகலக்ஷணத்தில் இருக்குங்கிறத விட பெரிய முக்கியம் என்னென்னா, முத்துசுவாமி தீக்ஷிதரோட அப்பா கம்போஸ் பண்ண அந்த 108 ராகதாள மாளிகாவில் ராமகலி இருக்குது. ஸோ நமக்கு மெலோடிக் ஒரு இதுவே கிடைக்கிறது இல்லை. எப்படி ராமகலி இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு வெறும் தீரியில் அந்த புக்கில் இத்தராவது மேளத்துக்கு அது ஜன்யம்ங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளால் வந்து அந்த மெலடி எப்படி இருந்ததுங்கிறதையும் பார்க்க முடியுது. ஸோ இப்போ முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர் காசிக்கு போனாரா இல்லையா பற்றியெல்லாம் நான் சொல்லலை. பட் டெஃபினட்டாக தீக்ஷிதருக்கு முன்னாடியே ராமசுவாமி தீக்ஷிதர் ராமகலியை ஹேண்டில் பண்ணிட்டார். அது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். இப்போ என்னோடய டாபிக் எனக்கு வந்து வீணா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தீக்ஷிதரோட ஒரு காம்போசிஷன்ஸில் எப்படி இருந்தது, எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியுது நம்மளால் அப்படிங்கிறத பற்றி பேச சொல்லியிருக்கா. எழுதுறதுக்கு ஆர்டிக்கிள் எழுதுறது வேறு, பேசச்சே ஏன்னா ஆர்டிக்கிளில் எழுதினா போகிறோம், பேசச்சே டெமோ பண்ணுறதுக்கு முடியும்னு தோணலை. அதனால் ரெக்கார்டிங்ஸ் மட்டும் கொஞ்சோண்டு போடுறேன். எல்லாருக்குமே தெரியும் முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர் ஒரு வைணிகா அப்படின்னு. யாரோ கூட கேட்டால் அவர் என்ன சுப்பராம் தீக்ஷிதர் முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர் லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி எழுதிருச்சே அவர் வைணிக்கர்னு போடவே இல்லையே அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தது. பட் வந்து அதாவது இப்போ நான் வீண ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிறதுனால என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறச்சே அவர் சொன்னார், ஜென்ரலாக சொல்கிறச்சே டாக்டர் ஆர்எஸ் ஜெயலட்சுமி சொல்லுவேன், ஏன்னா நான் வைணிக்கான்னு தான் தெரியும், எங்கே போகிறனாலும் நீங்கள் யூடியூப் திறந்தா முக்கால்வாசி பாடுற ஒரு இதுவே கிடைக்காதே, வீண வீடியோஸ் தானே கிடைக்கும். அது மாதிரி இது வந்து ஊரறிஞ்ச உண்மைங்கிற மாதிரி முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர் ஒரு வைணிக்காங்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு நோ ரெஃபரன்ஸ் நீடட். ரெண்டாவது அவரே அவரோட பாலகோபால வைணிக காயக்கான்னு வச்சுட்டார். பொறுமுறத்துக்கு மீனாட்சி மேம்தம் தேகியில் வந்து அந்த தசவிதத்தை பற்றி கமகத்தை பற்றி சொல்கிறச்சே வீணா கான கமக பிரியேன்னு சொல்லிட்டார். ஸோ அவர் வைணிகருங்கிறதுக்கு இப்போ நமக்கு நிறைய எவிடன்ஸ் கிடச்சாச்சு. இப்போ அவரோட அந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட 225 கீர்த்தனை இருக்குது எஸ்எஸ்பியில், அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 190 ராகத்துக்கு மேலே இருக்குது. இவ்வளோத்துலேயும் அவர் 90% ஆஃப் த ராகாஸில் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கார். சில ராகம் இப்போ வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறதா இருந்தால் குமுத கிரியாங்கிற ராகம் இருக்குது, பட் அதில் காம்போசிஷன் இல்லை. அதர்வைஸ் இருக்கிற எல்லா ராகத்தில் இருக்கிற பாட்டையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக அதை வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக ஒரு நொட்டேஷனை வச்சுட்டு பாடிடவே முடியாது. ஏன்னா
சரி நொட்டேஷனை வச்சுன்னு பாடுறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். அது விட்டு பாடிடுவோம். இன்றைக்கி நிறைய பேர் அப்படி பாடின்னு இருக்கா. பட் ஒரு ஜென்ரலாக அதை பாடவே முடியாது. ஒரு தியாகராஜர் கீர்த்தனத்தில் உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஸ்கேலோட ஒரு ஆர்டர் நேராக இருக்கும். இவரது இல்லை, எல்லாமே ஜம்பிங் தான். இந்த ஜம்பிங்கை பாடணுன்னாலே எவ்வளோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் மியூசிக் இருந்தால் முடியுங்கிறத யோசிச்சுக்கோங்க. அது எப்படி வந்திருக்க முடியும் அவருக்கு அப்படின்னு தோன்றச்சே இந்த வீணையோட ஒரு, ஏன்னா அதை பார்க்கும்போதே நமக்கு மெட்டை கையை வச்சாலே அந்த சாமா சாப்பா காம்பினேஷன் ஈஸியாக வீணையில் தெரிஞ்சிடும். சொரஸ்தானத்தை மிஸ் பண்ணவே மாட்டோம். அந்த சொரஞானமும் சொரஸ்தானம் சுத்தமும் இருந்தால் தான் இவரோட காம்போசிஷன்ஸை பாடவே முடியுங்கிறச்சே. கம்போஸ் பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு அது இருந்திருந்து தானே முடியும். அது வீணை மூலியமாக தான் அவருக்கு வந்திருக்குங்கிறது ஒரு என்ன கண்ணாடி ஒரு பிம்பத்தில் தெரிகிற மாதிரி விஷயம். இதில் முக்கியமாக எனக்கு என்னென்னா அவரோட ஒரு 4 ராகத்தில் அவர் அந்த ஸ்வரக்கிரகம்னு ஒன்று வச்சுருக்கார். அதாவது இது என்ன ஒரு நிறைய பேர் இதை தப்பாக இன்றைக்கி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு கிரகபேதம்லாம் சொல்கிறா. அது இல்லை. அது என்னென்னா இப்போ ரேகாமா ரேகாமா பா கமா பத இப்படி பாடினா எப்படியோ அது மாதிரி. கிரகபேதம்ங்கிறது வேறு. அது என்ன சொரத்தை எடுத்துக்கிறோமோ அதை சாவாக வச்சுட்டு அங்கேருந்து பாடுறது. இது என்ன சொரத்தை வேணாலும் என்ன சொரத்தில் வேணாலும் சொல்லணும். அதுக்கு நான் ரூல் இருக்குது. இஷ்டத்துக்கு பண்ண முடியாது. ஒரு ராகத்துக்கு ஒரு கிரகஸ்வரம் கொடுத்துருந்துன்னா அந்த ராக லட்சணத்தில் அந்த சொரத்தை கிரகஸ்வரமாக வச்சுட்டு தான் பாட முடியும். அந்த மாதிரி அவர் 4 பண்ணியிருக்கார். அது வெங்கடமகினோட சில கீதத்துலேயும் இருக்குது, பிரபந்தத்துலேயும் இருக்குது. ஸோ அது வெங்கடமகினும் வீணவாசிப்பார்னு நமக்கு நல்லா தெரியும். அவர் தான் அந்த சதுர்தண்டிக்கே இது எந்த வெங்கடமகின்னு அப்புறம் கொஸ்டின் அது. பட் இருந்தாலும் அந்த ஒரு பரம்பரையில் அந்த ஸ்வரக்கிரகம் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது. அதுக்கு ஒரு உதாரணம் நான் ப்ளே பண்ணுறேன். அது கே ஹெச்ஜிங்கிற ராகம். பாடுறது இருந்தால் சுமித்ரா பாடவே பாடிடலாம். இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக அவளுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும். பட் வெயிட் 1 minute, சாரி. கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒன் மினிட், சாரி, சைலன்ஸில் போட்டு சாரி. கேட்கலையா? என்ன பண்ணோம்? இன்னொரு வாட்டி மோலேருந்து போடுறேன். ஸோ அந்த பாங்கிற இடத்துல அந்த சா வரும். பா அதுக்கு பதில சா சாணி. ஸோ அதில் வர சொரங்கள் நமக்கு இந்த 7 சொரத்தில் இல்லாத ஒரு சொரத்தோட 2 வெரைட்டியே கூட பக்கத்தில் வரும். நம்ம நினைக்கிற பாஷாங்க ராகம் மாதிரி இல்லை அது. அந்த மாதிரி ஒரு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு, அதாவது என்ன சொல்கிறது, வேற ஒரு சொரத்தை சாவாக வச்சுண்டு அதுக்கு ரிலேட்டடாக அந்த ராகத்தில் இருக்கிற அதே சொரங்களுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக சொரங்களை பாடுறது. ஸோ இதை சொல்கிறது ஒரு சாகித்ய ரோல் ஃபார் த சொரம்னு வச்சுக்கலாம் வேணாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ ப ம க ரி சா சா நீ த ப மா. தெரியாமல் ஒரு சொரஸ்தானம் நமக்கு தப்பாக போகிறதுங்கிறது வேறு, இதை கான்ஷியஸாக தப்பாக பண்ணணும். அதுக்கு எவ்வளோ சொரஞானம் வேணும்.
ஸோ இந்த சுரங்கா இந்த மாதிரி ஒரு திங்கிங்கே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டிஸ்ட்டுக்கு தான் வருங்கிறது என்னோட ஒப்பீனியன். பாக்கி பேருக்கு வராதுன்னு சொல்ல, யாரோட பாட்டும் எந்த விதத்துலேயும் ஒரு தீக்ஷிதரதை விட இப்படி கம்மி அப்படி கம்மிங்கிறதுக்கு இல்லை. பட் இந்த மாதிரி வேறு யாருமே கம்போஸ் பண்ணாதனால இவரோட இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஸ்டைல் இதில் தெரியறதுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு. அடுத்தது வந்து இந்த அனுலோம விலோம சிட்டஸ்வரம், அதை மாலை மாற்றுன்னு சொல்லுவாள் தமிழில், பலின்ட்ரோம்னு நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம். இப்படி படித்தாலும் அதே என்ன சொல்கிறது லெட்டர்ஸ் யூஸ் ஆகிருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வரம். ஸோ இட்ஸ் ராகம் சொல்லணுங்கிறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். கமலாம்பாம் பஜரேக்கு ஒரு அழகான சிட்டஸ்வரம். நம்ம நிறையத்தை நானே இதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பித்த விட்டு தான் தெரிஞ்சுட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி குரு கற்றுக் கொடுத்ததை சொன்ன மாதிரி குரு பரம்பரை அவ்வளோதான். குரு கற்றுக் கொடுத்ததை வாசிப்போம். ஏதாவது புதுசு கற்றுக்கணுன்னா ஒரு நொட்டேஷனில் யாராவது பாடி இந்த கேட்டு கற்றுக்குறோம். பட் இந்த ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறச்சே எவ்வளோத்த தொலைச்சிட்டோன்னு தோணித்து. இதெல்லாம் நம்ம பாடுறதே இல்லையே, அவர் எப்படி அதை பண்ணியிருக்கார். ஏன்னா அவ்வளோ ஜம்பிங்ஸ் அதில். ஒரு கல்யாணியை நார்மலாக பாடுறது வேறு, கல்யாணியில் நிறைய ஜம்பிங்ஸ் இருக்குது. க நீதா க தா பா இதெல்லாம் அன்அவாய்டபிள் ஃப்ரேசஸ் ஆஃப் கல்யாணி. அதை விட்டுட்டு கல்யாணி பாட முடியாது. பட் இது எங்கேயோ நீரிகா சரி சாப்பா வரைக்கும் கல்யாணியில் உண்டேன்னா கூட அங்கேருந்து இங்கே இதை இன்னொரு வாட்டி அதுக்காக போடுறேன். இப்போ கல்யாணியாக கேளுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள் ஆர் இட்ஸ் த மைண்ட். என்ன சொல்கிறது, ஒரு சங்கீதத்தை யோசிக்கிறச்சே இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஸ்டைல் எப்படி அவரை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்குங்கிறத நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதுக்கப்புறம் இப்போ இதெல்லாம் கேட்கலாம். இப்போ வந்து சம்பிரதாய பிரச்சனையிலேருந்து தான் நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த கமகசைன் சுப்பராம தீக்ஷிதர் போட்டது தானே, அது மூலியமாக நம்ம தீக்ஷிதரை புரிஞ்சுக்க முடியுமான்னு ஒரு கொஷின் சுமித்ரா கேட்டாங்க இந்த ஆர்டிக்கல் எழுதச்சு. எனக்கு என்னென்னா, ஒரு ஃபேமிலியில் வந்துட்டுருக்கிறச்சே அவள் குடும்பத்துக்குன்னு சில ஃப்ரேசஸ், சில டச்சஸ், சில இது இருக்குன்னா அது கட்டாயம் பரம்பரையில் இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் சுப்பராம தீக்ஷிதர் பிறக்கிறதே முத்துசுவாமி தீக்ஷிதரோட டெத்துக்கு அப்புறம் தான். பட் பாலுசுவாமி தீக்ஷிதர் ஒரு பெரிய அவருக்கு அந்த லீனியேஜை கட்டாயம் பாஸ் பண்ணியிருப்பார். ஏன்னா அவரும் வீணை வாசிக்கிறவர் தான், அவர் வயலின் வேறு கற்றுட்டார். ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஸ்டைல் தீக்ஷிதருக்கு கட்டாயம் சுப்பராம தீக்ஷிதருக்கு த்ரூ பாலுசுவாமி தீக்ஷிதர் வந்திருக்கும். ஸோ அவர் என்ன தீக்ஷிதர் வாசிச்சாரோ அதுக்கு தான் இவர் வந்து கமக சிம்பல் கொடுத்துருப்பார். இவராக உன்னை கண்டுபிடிச்சி இவர் வாசிப்புக்கு கொடுத்துருப்பாருன்னு எனக்கு தோணலை. அதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கறச்சே இந்த கமக சிம்பல்லாம் எந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளால் தீக்ஷிதரோட ஸ்டைலையும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுங்கிறது பார்க்க முடியாது. அதுக்கு ஒன்று முக்கியமாக சொல்லணுன்னா, இந்த சுத்த பஞ்சமம்னு ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறேன். பிரதிபந்திமம்னு சொல்லலை, சுத பஞ்சமம். அதாவது அது பஞ்சமத்தை விட குறைஞ்சிருக்கணும், ஆனால் பிரதிபந்திமம் கிடையாது. இந்த மாதிரி ஒரு புல்லிங் இழுத்து அது வந்து பர்டிகுலர் ராகத்தில் அசந்தாவில் நீங்கள் வந்து தாவை இழுக்கரிச்சே மாக்குள்ளே அது குறைஞ்சி சுத பஞ்சமமாக கேட்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. ஸோ அதை எந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக வாசித்து பார்த்தா அந்த சவுண்டை மாக்கு ரிலேட் பண்ணாமல், தட் இஸ் பிரதிமதிமத்துக்கு ரிலேட் பண்ணாமல் இன்னொரு க்ளோஸ் டு பாக்கு சொல்லியிருக்கார் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா புரியும். இதை நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக இன்றைக்கி யோசிக்கணுன்னா,
ஒரு சுத்த தன்யாசியோட காந்தாரம் வாசிக்கிற அதே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட நாட்டியோட ரீயும் வாசிப்போம். ஆனால் ரெண்டும் ஒன்றும் இல்லை. சாதாரண காந்தாரம் சச்சுதி ரிஷபம்னு பேர் அவ்வளோதான். ரெண்டுக்கும் ஒரே ஸ்வரஸ்தான பேரை ஒழிய அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுல அவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது. சுத்த தன்யாசி கா மாதிரி நாட்டை ரீயை வாசிக்க முடியாது. ஸோ இந்த அளவுக்கு அந்த வித்தியாசத்தை அவரால் ப்ராக்டிக்கலாக உணரணுன்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருந்திருந்தால் தான் முடியும் அப்படிங்கிறது. அதுக்கப்புறம் இந்த வாதி சம்வாதி பிரயோகங்கள். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஆனந்த பைரவி எடுத்துனேன்னா சா பா சா பா ஹி ஸ்ரீ, அந்த சாப்பாசாங்கிற அந்த பொருத்தம் ரொம்ப நேச்சுரல் ஃபார் ஆனந்த பைரவி. அதை அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது. இட் இஸ் ஏ விசேஷ பிரயோகம் ஃபார் ஆனந்த பைரவி. அந்த அளவுக்கு அது இருக்குது. பட் சில ராகங்களுக்கு நம்ம இப்படி ஒரு பிரயோகம் வருமா அப்படின்னு யோசிக்கிற மாதிரி நிறைய பிரயோகத்தை, நாட் ஒன்லி ஒன் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒன்று தான் கொடுத்துருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் த்ரூ அவுட் ஹிஸ் காம்போசிஷன் அவர் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கார். அதுக்கு ஒரு உதாரணம் இதே கல்யாணி கமலாம்பாம் பஜரே. இதில் என்னன்னு கேட்டால், நம்ம இன்றைக்கி ஈவன் மதுராபுரி நிலைய மேடம் பாடினது கூட மதுராபுரின் அப்படி தான் இன்றைக்கி ப்ராக்டிஸில் இருக்குது. மதுரா சதசா அப்படி தான் அவர் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ நம்ம அதெல்லாம் தொலைச்சிட்டோம். அந்த அழகான பிரயோகம் கொஞ்ச நாள் அதை நீங்கள் பாடியோ வாஷா பாருங்க, அப்புறம் அதுவே பிடிச்சிரும். அப்படி ஒரு காலத்தில் யாரோ மாற்றி தானே இது பிடிச்சி வந்திருக்கு நமக்கு. திருப்பிக்க அதுக்கு இப்போ ட்ரை பண்ணணும்னா அது பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். அதுக்கு கொஞ்சம் பொறுமையும் வேணும், நம்பிக்கையும் வேணும். நம்ம கச்சேரி நடக்கட்டால் என்ன பண்ணுறதுன்னா அவ்வளோதான். கச்சேரிக்காக சம்டைம்ஸ் ஊரோட ஒத்துவான்னு போக வேண்டியா இருக்க வழியே தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். பிகாஸ் அவரோட ஐடியா ஒரு ஃப்ரேஸ் ஒரு கிரகஸ்வரத்தை மாற்றினாலே அந்த என்ன சொல்கிறது போக்கே மாறி போய்டுங்கிறச்சே, இது பா எங்கே இருக்க கீழே சாவிலேருந்து ஆரம்பித்து அந்த டைரெக்ஷனே மாறுறச்சே எல்லா அப்ரோச்சும் மாறி போய்டும். இன்னொரு விஷயம் தீக்ஷிதர் பதசா வச்சுருக்கார் மீனாட்சி மேமதம் தேகியில் பதசா இருக்குது. ஸோ அது இருக்கிற பிரயோகம்தான் அது. ஸோ கமலாம்பாம் பஜர் இப்போ சரணம் சா பா சா பரி. என்ன ஒரு அதாவது நேச்சுரலாக கல்யாணியில் வர ஃப்ரேஸ் இல்லை அது. சாப்பாசா தானே அப்படின்னாலும் சாப்பாசாவை எப்படி சாகித்யத்துக்கும் பொருத்தமாக அந்த சொராட்சரத்தோட ஆக்டிவ் கவர் பண்ணி இதெல்லாம் ஒரு இப்போ கிருஷ்ணன் சார் வந்திருக்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன், அவள் அப்பாவோட காம்போசிஷன்ஸ் எல்லாம் கேட்டேன்னா அந்த வயலினோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நல்லா தெரியும். ஸோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டிஸ்டாக இருக்கிறவாளால் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டைலில் தான் யோசிக்க முடியுங்கிறது என்னோட ஒரு தாழ்மையான அபிப்பிராயம். அதுக்கு முன்னோடி முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர். தென் அடுத்தது ஒரு நார்மலாக நம்ம ஒரு சொரம் போடுறச்சே ரொம்ப ஜம்ப் பண்ணோம்னா எங்கே தடிக்க விழுந்துருவோமோன்னு பயம் இருக்கும். இது ஒரு சதாசலேஸ்வரம், அது உங்களுக்கு ஔடவராகம்தான். ஆனால் மோகனத்தை விட டஃப். ஏன்னா அந்த சொரஸ்தானங்கள் சின்னரி சின்னகா வந்துருத்துனாலே கொஞ்சம் டேஞ்சர் தான். அந்த கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் எடுத்துட்டா பெரிய ரீ பெரியகா பெரியதாக தான். மோகனத்தை கம்ஃபர்டபுளாக பாடலாம். பூபாலம் பாடினோன்னா கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது யோசித்து தான் சொரஸ்தானத்தை ஜம்ப் பண்ணோம். அதில் என்ன ஒரு ஜம்பிங் வச்சுருக்காருங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம். சாரி கா தப்பா பாடுறேன். கப கத பசதரி மத்தியம காலம். அதுக்கப்புறம் அதாவது இந்த வீணக்கார ஆளுக்கே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஃப்ரேஸுன்னா ஜண்டை.
சாதாரணமாக ஒரு வன ஜா வாசிச்சா கூட சா ஜண்டை போடுவோம். வீணையில் ஜண்டை இல்லாமல் ஒரு டூயல் நோட்டை ப்ளெயினாக வாசிக்கவே மாட்டோம். அது வீணை ஸ்டைல். அது ஒன்று வாசிக்கிறதுக்கே அவ்வளோன்னா இவர் பாருங்க 4 கன்னு வச்சுருக்கார். அதை கொஞ்சம் கேளுங்க. ஐயோ எனக்கு ஏன் அப்படி ஆறுது, சாரி. மத்தியம காலம். அதோட மத்தியம காலம் க. அதில் ஜண்டையோடு இல்லாமல் அவர் அருண் பிரகாஷ் ஒரு அழகான இதுக்கு சொன்னார். இதுக்கு அந்த சாகித்யமும் அப்படியே பிரிஞ்சிருக்கும். அதாவது ஏழை எப்படியெல்லாம் பிரிக்க முடியுமோ 4 3 3 4 அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகாக பிரித்து சாகித்யமும் வச்சுருக்காரு. ஸோ எப்படியெல்லாம் யோசிச்சுருக்கா அதுக்காக சொல்ல வந்தேன். அதுக்கப்புறம் கமகம். சரி, ரொம்ப நான் டைம் எடுத்துக்க விரும்பலை. கமகம்ங்கிறது அந்த காலத்தில் ஈவன் ஃப்ரம் த ஹிஸ்டாரிக்கல் பீரியட் கமகத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு வீணை தான் இருந்திருக்கு. அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு தான் எல்லாமே டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கா. இவரோட கமகங்கள் பார்க்குறச்சே குறிப்பாக இந்த ஜாரு கிளைடு, இந்த பசா பாசா, அது நொட்டேஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கிறதுலேருந்தே நமக்கு நல்லா தெரியுது. அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்ல விரும்புகிறது நான் என்னன்னு கேட்டால், அதாவது ஒரு ஹிரண்மயும் லக்ஷ்மி, அதில் ஒரு இடத்துல தன்னு வரும். சாகித்யம் ஒன்று தான், பாடுறச்சு அது தானாக வந்துடும். சாகித்யம் இல்லாதனால தாமா ஒரு ஹம்மிங்கில் கொடுத்துருவோம். இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் அந்த 3rd ஸ்ட்ரிங்கில் வாசித்தா தான் ஒரு மீட்டில் வாசிக்க முடியும். 2nd ஸ்ட்ரிங்லேயும் 3rd ஸ்ட்ரிங்லேயுமா மாற்றினோம்னா 2 மீட்டு போடணும். அது எந்த இடமா? ஐயோ அந்த சாகித்யம் மறந்து போயிடுத்தே. ஹிரண்மயீம் லக்ஷ்மீம் சத்த பஜாமி ஹீனமான வஸ்ரயம் தமதா. அதை 3rd ஸ்ட்ரிங்கில் கொடுத்து அதுக்கு 2 புள்ளி வச்சு 3வது தந்தியில் வாசின்னு சொல்லி அதுக்கு கிளைடு கொடுத்துருக்கார். ஸோ எந்த அளவுக்கு அந்த ஒரு வாசிக்கிறதுல இப்படித்தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வாசிக்கணுங்கிறத முதற்கொண்டு அவர் கேப்சர் பண்ணி வச்சுருக்கார். அதை எப்படி முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர் சுப்பராம் தீக்ஷிதர் வாங்கிட்டு நமக்கு ப்ரிசர்வ் பண்ணி கொடுத்துருக்கார். இந்த மாதிரி எல்லா கமகத்தையுமே சொல்லலாம். குறிப்பாக சொல்கிறதா இருந்தால் மிஸ்ரித்தம், எ பியூட்டிஃபுல் கமகம். அதான் அவர் நிறைய கமக சிம்பிள்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அதெல்லாம் அவரோட ஒரு கண்டுபிடிப்பு தான். சின்னசாமி முதலியாரோட சேர்ந்து, ஏஎம் சின்னசாமி முதலியாரோட சேர்ந்து. பட் எங்கள் பரம்பரை புஸ்தகத்தில் கமகத்தை இப்படி தான் பிடிக்கணும்னு எழுதி வச்சுருக்கான்னு அவரே கொடுத்துருக்கார். மேச்ச பவுலிங்கிற ராகத்துக்கு கீழே எங்கள் பரம்பரை புஸ்தகத்தில் கமகங்களை இப்படி பாடுங்கோன்னு கொடுத்துருக்கு. இன்ஃபேக்ட் அட்டானாவையும் சங்கராபரணத்தையும் ஒரு இடத்துல கம்பேர் பண்ணுறார். பதனிசா அது சங்கராபரணம், அதை கிளைடோடு கொண்டு போனேன்னா அட்டானான்னு கொடுத்துருக்கார். பதனி பாடவல்ல. ஸோ அந்த அளவுக்கு அந்த கமகங்களை, ஏன்னா நம்மளோட அட்டானா வேறு, இன்றைக்கி அந்த மாதிரி பாடினா அந்த ஃப்ரேஸ் வரமாட்டேங்கிறது. நீங்கள் இப்போ பிருந்தாமா பாடினாங்களே ஆனந்த பெரிய இது பேகடாவில் சரி, நமக்கு சரி யோசிக்கவே வரமாட்டேங்கிறது. அந்த மாதிரி தான் அந்த பதனிசா இன் அட்டானா. பட் ப்ளெயினாக கொடுக்கணும். அப்போ அது அட்டானா. அதை ஹிட் பண்ணி வாஷல்னா அது சங்கராபரணம்னு. அவ்வளோ கமக ஒரு என்ன சொல்கிறது, இதெல்லாம் அவர் புக்கில் எழுதி வச்சுருக்கிறத இவர் த்ரூ சிம்பிள் நமக்கு கொடுக்குறார். ஸோ நிச்சயமாக முத்துசுவாமி தீக்ஷிதரோட இன்னொன்று சொல்கிறதா இருந்தால் சொல்லணும். பட் எந்த அளவுக்கு ரைட்டுன்னு தெரியல. இப்போ ஸ்லோன்னு நம்ம தீக்ஷிதர் கீர்த்தனத்தை சொல்கிறோமே வழிய அவரோட கமக சிம்பிள்ஸ் பார்த்ததில் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம், என்னோட தீசிஸ் அதுதான். அவரோடதெல்லாம் ஓரளவு ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருந்திருக்குன்னு தோன்றுறது. ஏன்னா நிறைய அந்த நொக்கு கொடுத்துருக்கார். இந்த நொக்குங்கிறது ஃபாஸ்ட்டில் தான் வரும். அது என்ன சொல்கிறோன்னு தெரியக்கூடாது. மோர் தென் 1 ஆகிடுத்துன்னா அது கம்பித்தம் ஆகிடும். சரி கம்மா, இதுக்கு மேலே இந்த காவை ஸ்லோ பண்ணிடனா சரி கம்மா, இட் வில் டேக் 2 கவுண்ட்ஸ். அப்போ அது ஷேக்காக போயிடும். ஸோ அந்த கம்மா அதுக்கு இருக்கிற டைமிங் அது கமாவாகவும் இருக்கலாம். நான் சொல்கிறது மினிமம் கம்மா. இதை வச்சுட்டு அவரோட கமகா சிம்பிளை வச்சுட்டு அவரோட நொட்டேஷனை வாசித்து பார்த்தோம்னா
தீக்ஷிதர் ஸ்டைல் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருந்திருக்குன்னு தோன்றது. அதுக்கு தான் வாய்ப்பும் இருக்குது. ஏன்னா அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரியெல்லாம் மைக்கெல்லாம் கிடையாது. வீணை சவுண்டு கேட்கணுன்னால்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக வாசித்தா அது ஒன்றுமே கேட்காம இருந்திருக்கும். ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக தான் ஓரளவுக்கு வாசிச்சிருப்பார்னு நான் நினைக்கிறேன். ஃப்யூச்சரில் நிறைய பேர் இருக்கே, யாராவது அதை ரிசர்ச் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Thank you so much, ma'am, for your insightful words and erudite speech. Now I would like to invite Dr. Ramanathan for presenting his interim remarks. Thank you very much. We are running out of time for the concerts to start. But ரொம்ப நிறைய சும்மாவே ஆடியன்ஸில் உட்காந்துட்டு எனக்கு பொறுக்கலை. ஸோ ஐ தாட் ஐ ஆல்சோ கம் அண்ட் கிவ் சம் ரிமார்க்ஸுங்கிறதுனால I'm glad that our chief guest is also again with the audience. This Gauda, Gaura got discussed 3 times, I think. Madam Kuda Sonna. On that note, மகாபெரிவா வந்து அது ஒரு ஆர்டிக்கலாகவே எழுதியிருக்கார். அக்னிமீழே, அக்னிமீடே, அக்னிமீழே. டிபெண்டிங் அப்பான் த ரிக்வேதா, யஜுர்வேதா அண்ட் சாமவேதா இந்த ப்ரொனன்சியேஷன் மாறும்னு ஒரு விலாவரியாக மகாபெரிவாளோட ஆர்டிக்கல் kamakoti.org இருக்குது. Those interested, I can share that. Question also in the morning, Dikshidhar was Rigvedi or Yajurvedi. There is a proposal because Madam Pesinathnala, I got inspired to share that. Correct me if I am wrong. A.C. Chinnaswamy Mudaliyar was very much also akin to Western music. Western music notations he was very much familiar with. அதை வந்து எப்படியாவது நம்ம மியூசிக்கில் கொண்டு வர, நம்ம மியூசிக்கை நோட்டேட் பண்ணணுங்கிறது அவருடைய ஒரு ஆம்பிஷனாக இருந்திருக்கு. ஸோ தெர் ஹஸ் பீன் அ ஹைப்போதசிஸ் தட் ஒருவேளை இந்த சங்கீத சம்பிரதாய பிரதர்ஷனியில் கமக்கத்துடைய நோட்டேஷன் வந்து வெஸ்டர்ன் நோட்டேஷன்ஸ்னுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால் வந்திருக்காங்கிற ஒரு ஹைப்போதசிஸ் இருக்குது. பட் வாட் ஐ ஆல்சோ காட் டு நோ மேடம், ஐ மீன் இது வந்து என்னுடைய சொந்த கருத்து இல்லை, வாட் ஐ காட் டு நோ ஃப்ரம் ரீடிங் இஸ் தட் அவளுடைய பரம்பரை முன்னாடி வந்து சாமவேதிக்காரால் இருந்திருக்கா. அண்ட் திருநெல்வேலி சைட், தட் இஸ் தி சதர்ன் பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு, யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் சாமவேதிஸ் ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம். இந்த சாமவேதா பரம்பரையில் தே ஹேட் சம் கைண்ட் ஆஃப் நொட்டேஷன் சிஸ்டம். ஹஸ்தம் இருந்திருக்கு காமனாக, பட் எழுதுறும்போது கூட சாமவேதத்தில் அந்த ஏற்றம் இறக்கங்கள் அதை வந்து ஒரு நோட்டேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பద్ధதி இருந்திருக்குன்னு படிச்சிருக்கேன். ஸோ அதுதான் that acted like a basis for the Sampradaya Pradarshini for getting the notation. Of course, we have to do more research to get into the details of it. But anyway, those were my remarks. The reason that I am here is, again, to express my thanks to all of you, all the contributors mainly, for the edited volume. If I can have that, I just wanted to spend 2 minutes on this, which was released this morning. It comprises of 14 articles. அதோடைய presenters தான் இன்னைக்கு எல்லாரும் வந்து பேசினா. Unfortunately, Dr. Ketu Ramachandrasekhar, he met with an accident. He couldn't come. Dr. Nandita Ravi, one more contributor to this, she also had some other pressing engagement. She could not come for this. So, either one, of course, the title we have to. Sorry. Dr. Pantula Rama, she also wanted to send a video recorded message. My idea was, given the pan-Indic nature of Dikshita, we should have contributions from everybody across the linguistic states that we have today. So we had one artist from Kerala also, but I'm glad Dr. Shashikumar is with us from Kerala, although he's from Banaras, to have contributed to this article. Title, of course, it is getting optimized. To all the contributors, my promise is, the proofreading is still going on. Once this is complete, I will make sure that each one of you, I come and give you the personal copy to each one of the contributors and to Krishnan sir also. Word on this Amara. Amara, as per the Katapayadi code, is 250. A is 0, Ma is 5 and Ra is 2.
So Ankanam Vamato Gatihi, so that is 250. And similarly, Potruvam is also 250 based on the Tamil Uyireluth Paddhati. Because Katapayadi, we cannot have Mahaprana sound in the Tamil. So Kanga, Chanya, da இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த கட்டப்பையாதி ஃபார்முலா கொண்டு வர முடியாத பட்சத்தில் we know that சூடாமணி உள்ளமுடையான்கிற ஒரு பன்னெண்டாவது நூற்றாண்டில் இருக்கக்கூடிய கிரந்தத்தில் இந்த பద్ధதியை யூஸ் பண்ணியிருக்கா. தட் இஸ் உயிரெழுத்தை வச்சு நம்பர்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுறது. அதில் O0 5 ரு 5 R2. ஸோ அதே அங்கானா மாமத்தோகதி இட் இஸ் அகெயின் 250. So this is again, as I told, 14 contributors were there. Again, my intention was to involve, because Dikshita is a pan-Indic figure. Just to give a very personal background to it, ever since I returned from overseas, I have been celebrating Dikshita Jayanti at my home. And COVID time lo kuda anavarat, we have been celebrating this at home. Professor Shashi was one of the first singers in Banaras when I migrated there. So in the varsha 250வது இருக்கிற பட்சத்தில் we should celebrate it in a grand manner. அதை நினச்சி I started this project almost 6 months back. பேசின உடனே எனக்கு my contact to all the illustrious musicians happened only through Dr. Sumitra. So my thanks to Sumitra to get me in touch with Madam Rita Madam or RSJ Madam and Krishnan Sir and other musicians who have contributed to it. And I wanted to see as many so-called national figures can be included in it. So, Karthala Suguna Mami Vandaranda, so she has also written a message. Vijay Shiva sir, அவர் இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர்ல இருக்க
alo, alo, check. Alo, alo, check, check. Check, check, alo, alo, mic check, check. Alo, alo. Check, check, this, one. Alo, check. Alo, mic check. Check, this, one. Check, alo, check, this, one, one. Hello. Check, check, this. Check, check, check. Hello, hello, hello. Hello, mic check, check. Check. This, one. Check. Hello, hello.
இல்லாமல் பாருங்க. இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி
Good evening and welcome back. As we enter the final session of the day, we now turn from reflection to rendition, where scholarship gracefully gives way to performance. We shall begin with this segment by inviting our own esteemed supervisor, Dr. Deepak Paramashivan, a renowned sarangi player, composer, actor, climate scientist, ethnomusicologist, and assistant professor at IIT Madras. He has made significant contributions rooted in deep scholarship and interdisciplinary engagement. And it has always been a truly captivating and melodious experience for us as students to witness him present on the stage. May I now request Dr. Deepak Paramashivan to kindly take the stage along with the company of Vidwan Anantaraman Balaji on the violin and Pandit Chandrajit ji with tabla. The stage is yours, sir. Namaste, everyone. It's an honor and also a blessing to be paying my tribute to the great composer, Vagyakara, Muttusvami Diksita. And we have discussed enough throughout the day that he was way ahead of his times. He composed in the Western genre, he composed in the Carnatic and also the Hindustani. And it's very clear from his compositions that he had a penchant for Hindustani structure and also some of the Hindustani ragas. So I would be singing rag Malcounts. As a mukda, I would be taking his Neerajakshi Kamakshi in Vilambit Ektal, and I'll follow it by a traditional composition from Southern Pia and also from my Gharana, which is Rampur Sahaswan Gharana by Inayat Hussain Khan Sahab. And I'm accompanied on the violin by Anantaraman Balaji, who is from Kashi, incidentally. And on the tabla have Sri Chandrajit ji. Vilambit Ektal is like Chautal, but a lot more slower. It's Ati Vilambit. Ati Vilambit as in really Ati Vilambit. 1, 2, 3, 4. Even though the take off the tal dhin din da tarkatun na kattin dha tarkathin na dhin din da tarkatun na kattin dha tarkathin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. But you make this Vilambit. So each beat will get 4 counts, 4 matras.
नीरजाक्षि कामाक्षि नीरजाक्षि कामाक्षि नीरजाक्षि शारदा रमा नयन शारदा रमा नयन शारदा शारदा रमा नयने 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 सारसा चंद्रनने वारे जपदे वरदे तारया तत्वपदे नीरजाक्षि कामाक्षि नीरजाक्षि धनि गसा मगसा गने गसा धने माद नि सा ग म मग ग नि स धनि स नि मद धनि नि सा नि स नि सा नि स नि सा धनि द स नि स धनि द स नि स मद म सा मद म सा मद म सा
kure sagama gama magama sagama madama gama sagane zadane ne sagama madane ne sada magama gane nirada Am I audible? Dada madama, dada mada dada magama, dada mada dada gama gama mama saga gaga sama mama saga gaga sada dada saga bada ni da maga da ni da gaga ni da maga da ni da sani ni da maga da ni da mama maga gaga da ni da da mama maga gaga da ni da mama gaga da ni da gaga ni da ni da ga bada ni da gaga da ni da maga da ni da ni da ga bada ni da maga da ni da maga da ni da ni da ga ba da ni da ga ma ga da ni ga da ni da ni da da ye na a no sha ra 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 ma a
आज मोरे घर आईला बलमा, आज मोरे घर आईला बलमा, आज मोरे घर आईला बलमा, आज मोरे घर आईला बलमा. आज मोरे घर आईला बलमा, करूंगी अदा सोरा घर लिया. आज मोरे घर आईला बलमा, करूंगी अदा सोरा घर लिया. आज मोरे घर आईला बलमा. बलमा 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 बलमा. आज मोरे घर आईला बलमा, आज मोरे घर आईला बलमा, आज मोरे घर आईला बलमा, आज आईला बलमा. आज मोरे घर, आज मोरे घर आईला बलमा, करूंगी अदा सोरा घर लिया. आज मोरे घर आज मोरे घर आज मोरे घर आईला. मगधनी सा ग म सा ग म सा ग म धा नि सा ग म ग धा नि ग सा ग नि सा धा नि पा ध ग म सा. आज आज मोरे घर आईला बलमा. मगबदा म म मगबदा म म मगबम 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 बस ग ग ग ग ग ग ग ग म म स ग ग ग म म स ग ग नि स स द नि नि द स द नि द नि द ग म ग द नि द ग म ग द नि द म म ग द म म ग द म म ग द म म ग द द द ब द ब द द द म ग द नि द ग द ग म द ग म द नि द द नि द ग म ग म ग द नि ग द नि द द नि द म द द म ग द. आज मोरे घर आईला बलमा, करूंगी अदा सोरा घर लिया. आज मोरे घर तर अर्गाचा स्वागत बसर फेरो, फूल बन सेज बिछाओ, चुन जोन गलिया. आज मोरे घर आईला बलमा. आज मोरे घर आज मोरे घर आईला बलमा, आज मोरे घर आईला बलमा. आज मोरे घर म म म म म ग म ग ग द म द म ग ग द म द म द म द म ग म ग म ग म ग द म द म ग म ग द म द म ग म ग. आज मोरे घर आईला बलमा, आज मोरे घर आईला बलमा, आज मोरे घर
मनद नाही ढीठ लंगर मनद नाही ढीठ लंगर मनद नाही ढीठ लंगर मनद नाही बार बार करत जे झोले ढीठ लंगर मनद नाही ढीठ नाही ढीठ लंगर मनत नाही बरोबर करतचे चोरे ढीठ लंगर मनत नाही 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 बार बार करतचे चोरे ढीठ लंगर ढीठ लंगर मनत नाही ढीठ लंगर ढीठ लंगर मनत नाही ढीठ लंगर मनत नाही ढीठ लंगर मनत नाही ढीठ लंगर रार करत रोके डगरिया रार करत रोके डगरिया रार करत रार करत रोके डगरिया रार करत रोके डगरिया रार करत रोके डगरिया रार करत रोके डगरिया पकड़त मोरे पैया पकड़त मोरे पैया इनायत पे करे जोरा जोरी इनायत पे करे जोरा जोरी ढेठ लंगर मनत नाय ढेठ लंगर मनत नाय ढेठ लंगर मनत नाय मम ददनी नि ढेठ लंगर मनत नाय ढेठ लंगर मनत नाही ढेठ लंगर मनत नाही गवदनी सा 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 निरजा 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 गगदा ममदा निरजा गगदा 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 निरजा गगदा निरजा ढीठ लंगर मनत नाही ढेठ लंगर मनत नाही ढेठ लंगर ढीठ लंगर ढेठ लंगर मनत नाही I don't have words, literally. Can we have a huge round of applause? Thank you so much, sir, for this truly mesmerizing instrumental rendition, which has elevated every corner of this hall with its depth and resonance. Yes, sorry, vocal rendition. We would specifically like to appreciate that after taking Sir's Carnatic music class, we were perhaps better, we are at a very naive stage right now, but we were perhaps better able to appreciate what has been performed. Thank you so much, sir, for giving all the knowledge to us. And I would like to take this opportunity to thank Professor Ramanathan
for making this happen. And I would also like to thank all the volunteers because I don't know if I'll get this opportunity. Chandru, Ashish, Pratiksha, Kritika, Bhuvan, everybody, thank you very much. We now move to the next musical offering of the evening. May I request Dr. Sumitra Vasudev to grace the stage with her vocal recital and immerse us in the beauty of her voice, along with Shri Ganapati Raman on Mridangam and Shri Vijay on violin. Please welcome them with a huge round of applause.
So, namaskaram to everybody. We are starting this presentation with a verse. This verse is by the editor of this volume, Dr. V. Ramanathan. It's ரொம்ப அழகாக வந்து ஒரு காம்போசிஷன் அது. இன்னைக்கு கார்த்தாலேருந்து பார்த்தேன்னாக்கா we are all thinking of contemplating on various aspects, dimensions of Sri Muttusvami Diksita and his compositions. அதில் ஒரு idea that is constantly also come through is the pan-Indian vision that Muttusvami Diksita had. அதை ஒட்டியே அவர் Dr. Ramanathan has composed this verse where ஒரு பாதம் 4 பாதங்களில் 4 லைன்ஸில் ஒன்றும் வந்து ஒரு லாங்குவேஜில் 4 டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜில் இருக்கிற மாதிரி. ஸோ நான் அதை ஜஸ்ட்டு சொல்கிறேன் ஒரு தடவை, அதுக்கப்புறம் பாடிட்டோ அப்படியே ஆரம்பிச்சிடுறோம். முதல் லைன் வந்து சம்ஸ்கிருதம், அடுத்தது தெலுங்கு, கன்னடம் அண்ட் தமிழ். அதில் if people who had been there in the morning during the book release might know, but for those who are not there சொல்கிறேன். அமர அப்படின்னு ஆரம்பித்து போற்றுவாம் அப்படிங்கிறதுல முடியறது. அதில் his interpretation, his logic of placing those 2 words as the first and the last, or making them a part of this verse, is to also indicate pointer which வைக்கிறது within the verse that it is the 250th birth year celebration of Muttusvami Dikshitar, because அமராங்கிற வார்த்தை வந்து according to the mathematical formulae like கட்டப்பையாதி, அமராங்கிறது கட்டப்பையாதி படி 250 குறிக்கிற நம்பரை வந்து it adds up to that number. Similarly தமிழுக்கு வந்து ஒத்து வர மாதிரி கட்டப்பையாதி மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா பேஸ்டாக பார்த்தாக்கா போற்றுவாம் அப்படிங்கிறது 250 அப்படிங்கிற நம்பரை குறிக்கிறது. அதனால் அப்படி ஒரு வேர்ஸ். அது வந்து அமர குருகுஹ பாலித கிருத்திகார அத்புத மாது தாத்துகள வக்தார అన్ని శాస్త్ర మంత్ర తంత్రాలు సిద్ధించిన அமுதம் தந்த முத்துசுவாமியை போற்றுவாம். இதுதான் அந்த வேர்ஸு. இந்த வேர்ஸோட ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். अमर गुरुगुह पालित कृतिकार अमर गुरुगुह पालित कृतिकार अद्भुतमातु धातुಗಳ ವಕ್ತಾರ ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ ಮಾತು ಧಾತುಗಳ ವಕ್ತಾರ అన్ని శాస్త్రమంత తంత్రాలు సిద్ధించిన అన్ని శాస్త్ర మంత్రతంత్రాలు సిద్ధించిన అముదముద ముత్తుస్వామిயை போற்றுவாம். அமுதமுத முத்துஸ்வாமியை போற்றுவாம். முத்துஸ்வாமி போற்றுவாம். श्रीनाथादि गुरुगुहा जयति जयति श्रीनाथादि गुरुगुहा
जयति श्रीनाथादि गुरुगुहा जयति जयति श्री चिदानन्दनाथोऽहमिति सन्ततं हृदि निभज श्रीनाथादि गुरुगुहा जयति जयति श्री चिदानन्दनाथोऽहमिति सन्ततं हृदि निभज श्रीनाथादि गुरुगुहो जयति प्रपंच विचित्र करो नाम रूप पंचभूत करो प्रपंच विचित्र करो नाम रूप पंचभूत करो अज्ञान प्रचंड भास्करो ज्ञान प्रदायको महेश्वरो अज्ञान ध्वांत प्रचंड भास्करो ज्ञान प्रदायको महेश्वरो दीनवनोद्युक्त दिव्यधरो दिव्यौघादि सकल देहधरो मानसानन्दकर चतुरधरो महद्गुरुवरो मङ्गलं करोतु दीनवनोद्युक्त दिव्यधरो दिव्यौघादि सकल देहधरो मानसानन्दकर चतुरधरो महद्गुरुवरो मङ्गलं करोतु श्रीनाथादि गुरुगुहा जयति जयति श्री चिदानन्दनाथोऽहमिति सन्ततं हृदि निभज श्रीनाथादि गुरुगुहो जयति मायामय विश्वाधिष्ठानो मात्मक कादिमतानुष्ठानो मायामय विश्वाधिष्ठानो मात्मक कादिमतानुष्ठानो मालिनी मण्डलान्तविधानो त्रयजप हंस ध्यानो मालिनी मण्डलान्तविधानो मन्त्रजप हंस ध्यानो माया कार्यकलना हीनो मामक सहस्र कमलसीनो माया कार्यकलना हीनो मामक सहस्र कमलसीनो माधुर्य गानामृतपानो माधवाद्यवय वरप्रदानो मायाशबलित ब्रह्मरूप मारकोटि सुन्दर स्वरूप मतिमता हृदय गोपुरदीपो मतशूरादि जय प्रतापो माधुर्य गानामृतपानो माधवाद्यवय वरप्रदानो मायाशबलित
नाथादि गुरुगुहा माया माळवगुणादिदेश महीपति पूजित पद प्रदेश वाद्यमरवृन्द प्रकाश महेशस्य महत्वोपदेश श्री नाथादि गुरुगुहा जयति जयति श्री चिदानन्दनाथोऽहमिति सन्ततं हृदि निभज श्री नाथादि गुरुगुहो जयति सिद्धेश्वराय नमस्ते सिद्धेश्वराय नमस्ते जगत् प्रसिद्धेश्वराय नमस्ते सिद्धेश्वराय नमस्ते जगत् प्रसिद्धेश्वराय नमस्ते बुद्धेश्वराय पराय वराय बुद्धेश्वराय पराय वराय मुक्ति मुक्ति प्रद चतुर तरगराय मुक्ति मुक्ति प्रद चतुर तरगराय शुद्ध सत्व गुणाकराय विशुद्धि चक्रनिलयाय सुखतरकराय शङ्कराय सिद्धेश्वराय शुद्ध शुद्ध सत्व गुणाकराय विशुद्धि चक्रनिलयाय नित्य सुखतरकराय शङ्कराय सिद्धेश्वराय
दाक्षायणी अभयाम्बिके दाक्षायणी अभयाम्बिके दाक्षायणी अभयाम्बिके दाक्षायणी अभयाम्बिके नमस्ते दाक्षायणी
तेजसे सकल लोक सृष्टिकरण राजसे सकल निष्कल स्वरूप तेजसे सकल लोक सृष्टिकरण राजसे सकल भक्त संरक्षण यशसे सकल योगी मनोरूप तपसे सकल भक्त संरक्षण यशसे सकल योगी मनोरूप तपसे प्रबल गुरुगुह प्रिय पंचनन हृदये भरत मत गदिनुदे भारतीश पूजिते रक्षयणि प्रबल गुरुगुह प्रिय पंचनन हृदये भरत मत गदिनुदे भारतीश पूजिते रक्षयणि अभयाम्बिके वरदाभयहस्ते नमस्ते रक्षयणि अभयाम्बिके वरदाभयहस्ते नमस्ते 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 अभयाम्बिके दक्षयणि अभयाम्बिके नमस्ते धर्मसंवर्धनी दनुज संवर्धनी धर्मसंवर्धनी दनुज संवर्धनी धर्मसंवर्धनी दनुज संवर्धनी धरात्मजे अजय दया मां पाहि पाहि धर्म संवर्धनी निर्मल हृदय निवासिनी नित्यानंद विलासिनी निर्मल हृदय निवासिनी नित्यानंद विलासिनी कर्म ज्ञान विधायिनी काक्षितार्थ प्रदायिनी कर्म ज्ञान विधायिनी काक्षितार्थ प्रदायिनी धर्म संवर्धनी दनुज संवर्धनी धरात्मजे अजय दया मां पाहि पाहि धर्म संवर्धनी माधव सोदरी सुंदरी माधव सोदरी सुंदरी मध्यमावती शंकरी
माधव सोदरी सुंदरी मध्यमावती शङ्करी माधुर्य वाग्विजृंभिणी महादेव कुटुंबिनी माधुर्य वाग्विजृंभिणी महादेव कुटुंबिनी साधुजन चित्तरंजनी शाश्वत गुरुगुह जननी साधुजन चित्तरंजनी शाश्वत गुरुगुह जननी बोधरूपिणी निरंजनी भुवनेशी दुरित भजनी बोधरूपिणी निरंजनी भुवनेशी दुरित भजनी पादज विश्वविलासिनी पञ्चनदीशोल्लासिनी वेदशास्त्र विश्वासिनी विधि हरिहर प्रकाशिनी पादज विश्वविलासिनी पञ्चनदीशोल्लासिनी वेदशास्त्र विश्वासिनी विधि हरिहर प्रकाशिनी धर्म संवर्धनी दनुज संवर्धनी धरा धरात्मजे अजे दया मां पाहि पाहि धर्म संवर्धनी Thank you, ma'am, for that soul-stirring performance. Your recital has uplifted the ambience of this event. Can we have a huge round of applause, please? Next, we shall proceed to invite Srimati Vasudha Ravi, a popular vocalist in the field of Carnatic music, who commenced her long-standing musical training with Dr. Manjula Sriram for over 20 years. She also had the opportunity to benefit from the guidance of Sangeet Vidwan late Sri A. Sundareshan for a brief while. Vasudha ji is a proud recipient of the prestigious title Yuva Kala Bharati and awards like D.K. Pattamal Award of Excellence, RMKV Award of Excellence, etc. She is an A-graded artist of the All India Radio Chennai and also is one of the top 10 upcoming artists featured in Anand Vikatan in the year 2006. Subsequently, her interview was published in the tabloid named Youth Jugalbandi by Anand Vikatan in the year 2008. Vasudha ji holds master degrees in MBA HR and MA Music. She was the secretary of Youth Association for Classical Music YACM for the tenure 2006 to 2008. May I now request ma'am to kindly take the stage to take us to the realm of music and melody.
Namaskaram. I'm indeed, I must say, blessed to be a part of this wonderful day. In a way of a small contribution of what I could do, I have just thought about making this next maybe couple of minutes into a Subramanya thematic, where I have made effort to just pick out the particular kshetrams on which Muttusvami Diksita has composed compositions. Of course, needless to say, he has composed so many Vibhakti Kritis, of which the Guruguha Vibhakti Kritis are predominantly from the Tirthani Kshetram, so I might not take up that. The first composition will be in the ragam Reva Gupti, the Kshetram being Tiruvavinangudi. शरवण भव गुरुगुहं षण्मुखं भजेऽहं श्री शरवण भव गुरुगुहं षण्मुखं भजेऽहं श्री शरवण भव गुरुगुहं षण्मुखं भजेऽहं श्री षण्मुखं भजे वरद अभयकर शक्यायुधधरकरं वरद अभयकरं शक्यायुधधरकरं वरद अभयकरं शक्यायुधधरकरं पुरुहूतादिसेवितं भागवतादिसन्नुतं पुरुहूतादिसेवितं भागवतादिसन्नुतं शरवण भव गुरुगुहं षण्मुखं पार्वती कुमार
नादियुतधीरं पार्वती कुमारं नवनन्दनादियुतधीरं नागान्त विहारं नतभक्तजन मन्दारं नादान्त विहारं नतभक्तजन मन्दारं गर्वितशूरादिहरं 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 गणपति सोदरं वरं गर्वितशूरादिहरं गणपति सोदरं वरं वल्ली देवसेनानन्दकरं चतुरतरं वल्ली देवसेनानन्दकरं चतुरतरं शरवणभव गुरुगुहं षण्मुखं भजेऽहं श्रीशरवणभव The next one, I leave it for you to guess because it is quite simple and very self-explanatory. स्वामिनाथेन संरक्षितोऽहं स्वामिनाथेन संरक्षितोऽहं स्वामिनाथेन संरक्षितोऽहं सच्चिदानन्दनाथात्मनोषि स्वामिनाथेन संरक्षितोऽहं सच्चिदानन्दनाथात्मनो श्री स्वामिनाथेन सोमतातेन वल्ली देवसेनोपेत वरगुरुगुहेन सोमतातेन वल्ली देवसेनोपेत वरगुरुगुहेन स्वामिनाथेन संरक्षितोऽहं सच्चिदानन्दनाथात्मनो श्री स्वामिनाथेन प्रणवार्थतत्त्वोपदेशेन 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 मणिमन्त्रौषध प्रदनिपुणेन प्रणवार्थतत्त्वोपदेशेन मणिमन्त्रौषध प्रदनिपुणेन सनकादिसन्नुत प्रभा
शीतेज प्रकाशेन सनकादिसन्नुतप्रभावेन दिनकर शशितेज प्रकाशेन माणिक्यमकुटकुण्डल शोभित माणिक्यमकुटकुण्डल शोभित मरकतमणिमयवजायुधेन माणिक्यमकुटकुण्डल शोभित मरकतमणिमयवजायुधे नवनन्दनाद्युपासित शरवणमन्त्र स्वरूपेण वरेण श्रीमाणिक्यमकुटकुण्डल शोभित मरकतमणिमयवजायुधेन नवनन्दनाद्युपासित शरवणमन्त्र स्वरूपेण वरेण श्रीस्वामिनाथेन संरक्षितोऽहं सच्चिदानन्दनाथात्मनो श्री स्वामिनाथेन That was, of course, on the Kshetram Swami Malai. In the Ragam Brindavani, because he is also composed in Brindavana Saranga. The next composition is one of my very, very personal favorite on the Kshetram Parani. What makes it very close to my heart is that the chandas, the rhyming nature of the sahityam in the charanam is so beautiful. This is in the Ragam Ananda Bhairavi. Tadanna Tadanna Tadari Tadanna
शतकोटि सङ्काशं जगदीशम् चण्डांशु शतकोटि सङ्काशं जगदीशं चण्डांशु शतकोटि सङ्काशं जगदीशम् अखण्डरूपमण्डजमणि मण्डलमय कुण्डलादिचण्डांशु शतकोटि सङ्काशं जगदीशमखण्डरूपमण्डजमणि मण्डलमय कुण्डलादि मण्डिताङ्गसुकुमारं पण्डिततारकशूरं पण्डितनवनववीरं चण्डिकेशावतारं गण्डायुधपाणिं मण्डिताङ्गसुकुमारं खण्डिततारकशूरं पण्डितनवनववीरं चण्डिकेशावतारं दैत्यश्रेणिं दयानिधिं भज रे भज रे मन्दस्मितवदनारविन्दम् मन्दस्मितवदनारविन्दं मातुलगोविन्दं मन्दस्मितवदनारविन्दं मातुलगोविन्दं शरणागतसुरवृन्दं बहुमानितमुनिवृन्दं परिपालितमुचुकुन्दं प्रणतविरिञ्चि मुकुन्दम् अधरमधुरमकरन्दं मृदुतरवचनमनन्तं मायामूलकन्दं स्कन्दं शन्दम् पृथिव्यात्मकगन्धं गगनात्मकसुमगन्धं वायुमयरूपगन्धं वह्निमयदीपवृन्दम् अमृतात्मकरसवृन्दं श्रीगुरुगुहमानन्दम् पृथिव्यात्मकगन्धं गगनात्मकसुमगन्धं वायुमयरूपगन्धं वह्निमयदीपवृन्दम् अमृतात्मकरसवृन्दं श्रीगुरुगुहमानन्दम् सुन्दरतरचरणारविन्दं रतगजतुरङ्गबृन्दं सत्यज्ञानानन्दमति स्वच्छन्दं गण्डायुधपाणिम् सुन्दरतरचरणारविन्दं रतगजतुरङ्गबृन्दं सत्यज्ञानानन्दमति
So the next composition is in the Kshetram, on the Kshetram Tiruparangundram. When I learned this composition, my Guru taught me 3 compositions in a row, and all the 3 of them was in Madhyama Shruti, in the Ragam Janjhuti, and all the 3 compositions started with the syllable Ga. One was Gajamba Nayako, the other was Gange Mam Pahi, and the other one was Ganesha Kumara Pahi Mam. Since I opted for Subramanya and Murugan as the theme, would like to conclude with Gajamba Nayako. Gajamba Nayako, Gajamba Nayako, Gajamba Nayako, Rakshatu Gajamba Nayako, Rakshatu Gajamba Nayako, Rakshatu Gajamba Gajamba Nayako, Rakshatu Gajamba Nayako, Rakshatu Guni Janadi Pujita Satatam Gajamba Nayako, Rakshatu Gajamba Nayako, Rakshatu Guni Janadi Pujita Satatam Gajamba Nayako, Rakshatu Ajendradyamaraadi Sammuta, Ajendradyamaraadi Sammuta, Akhila Bhuvanadi Sena, Ajendradyamaraadi Sammuta, Akhila Bhuvanadi Sena, Sujanjuti Ragapano, Sujanjuti Ragapano, Sundara Guruguha Shiva Sunu, Sujanjuti Ragapano, Sundara Guruguha Shiva Sunu, Sujanjuti Ragapano, Sundara Guruguha Shiva Sunu, Gajamba Nayako, Sujanjuti Ragapano, Sundara Guruguha Shiva Sunu, Gajamba Nayako, Rakshatu Gajamba Nayako, Rakshatu Guni Janadi Pujita Satatam Gajamba Nayako, Rakshatu Rakshatu
Thank you so much, ma'am, for such heartfelt and melodious performance. It has surely touched the heart of every being present here. Can we have a huge round of applause, please? Now, as we approach the grand finale of this evening's musical offerings, it is our privilege to invite Sri Venkateshwaran Kuppuswamy, an accomplished Carnatic vocalist and violinist who is also fondly known as Satish. Venkateshwaran ji has received awards like Sangeet Kalanath from Haigreve and Nritya Sangeet Mani from Sunaina. Along with him, we have Sri Raghavendra Prasad ji on violin and Sri Manohar Balachandran ji on mridangam. It is our privilege to invite you, Sri Venkateshwaran Kuppuswamy sir, for a soulful vocal recital. Sir, the stage is yours. Please give them a huge round of applause. Namaskaram to all the Rasikas. At the outset, I'd like to thank Dr. Ramanathan for this wonderful opportunity to present a few Dikshita compositions. My pranams to my gurus, Sangeeta gurus and spiritual guru, and sincere thanks to my accompanying artists, Sri Raghavendra Prasad on the violin and Manohar Balachandran on the mridangam. Due to paucity of time, I'd be presenting just a few compositions. We would like to begin with a composition in the Raga Paras. This is a kriti on Mahalinga Swami of the Tiruvadaimardur Kshetram. The Raga Mudra Paras is mentioned as Paraju in this composition. It's a conjunction of two words, Ati Samipa, Raju Marga Darshitam, where the mudra Paraju comes in play. Also, a sincere
accolades and congratulations to the previous two artists, Dr. Sumitra Vasudev and Srimati Vasudha Ravi. चिंतये महालिंगमूर्तिं चिंतये महालिंगमूर्तिं चिंतये महालिंगमूर्तिं चिंतये चिंतये महालिंगमूर्तिं चिंतये महालिंगमूर्तिं चिद्रूपस्फूर्तिं सुकीर्तिं चिंतये महालिंगमूर्तिं चिद्रूपस्फूर्तिं सुकीर्तिं चिंतये सततं मध्यार्जुनपुरवसं सततं मध्यार्जुनपुरवसं सततं मध्यार्जुनपुरवसं सततं मध्यार्जुनपुरवसं बृहत्कुचाम्बासहवासं सततं मध्यार्जुनपुरवसं बृहत्कुचाम्बासहवासम् अन्तरङ्ग भक्तातिजनानाम् अतिसमीपरजुमार्गदर्शितम् अन्तरङ्ग भक्तातिजनानाम् अतिसमीपरजुमार्गदर्शितम् अन्तकान्तकम् आदितारकं हत्यादिपापकरं पुरकरं चिन्तये अन्तकान्तकम् आदितारकं हत्यादिपापकरं पुरकरं चिन्तये महालिंगमूर्तिं चिद्रूपस्फूर्तिं सुकीर्तिं चिन्तये गुरुगुहाय भक्तानुग्रहाय गुरुगुहाय भक्तानुग्रहाय गुरुगुहाय भक्तानुग्रहाय कुमाराय नमो नमस्ते
Shri Guruguhaya Bhaktanugrahaya Kumaraya Namo Namaste. Shri Guruguhaya Bhaktanugrahaya Kumaraya Namo Namaste. Shri Guruguhaya Bhaktanugrahaya Kumaraya Namo Namaste. Guruguhaya Bhaktanugrahaya Guruguhaya Bhaktanugrahaya Gunatitaya Ruparahitaya Guruguhaya Bhaktanugrahaya Natitaya Ruparahitaya Guruguhaya Bhaktanugrahaya Gunatitaya Ruparahitaya Guruguhaya Bhaktanugrahaya Kumaraya Namo Namaste. Sakalagama mantra sarajnaya Sakalagama mantra sarajnaya Satsampradaya sarvajnaya Sakalagama mantra sarajnaya Satsampradaya sarvajnaya Sakala nishkala prakashakaya Sakala nishkala prakashakaya Samarasya sampradayakaya Sakala nishkala prakashakaya Samarasya sampradayakaya Samarasya sampradayakaya Vikale barakaivalyadanaya Vikalpahinaya Vijnanaya Shukava Madeva Valdita Padaya Shukava Madeva Mukti Pradaya Guruguhaya Bhaktanugraha Kumaraya Namo Namaste. Vikale barakaivalyadanaya Vikalpahinaya Vijnanaya Shukavamadeva Valdita Padaya Shukavamadeva Mukti Pradaya Guruguhaya Bhaktanugrahaya Kumaraya Namo Namaste. Shri Guruguhaya Bhaktanugrahaya Kumaraya Namo Namaste.
आयुरारोग्यैश्वर्यदं सायुज्यदि मुक्तिप्रदम् आयुरारोग्यैश्वर्यदं सायुज्यदि मुक्तिप्रदं मायूरनाथो अनियेशं भजामि मायधरेशं त्यजामि मायूरनाथो अनिशं भजामि कोटि प्रकाशं नदिकेशं आदित्यकोटि प्रकाशं नदिकेशम् अप्रमेयम् अभयाम्बिकेशं महेशम् अप्रमेयम् अभयाम्बिकेशं महेशं मे दिव्यादि पञ्चभूतावकाशं मेदिन्यादि पञ्चभूतावकाशं मीनाध्वजारिं पुरारिं मेदिन्यादि पञ्चभूतावकाशं मीनाध्वजारिं पुरारिं वेदनुत गुरुगुहनिवासं वेदयुश्वविलासं वेदनुत गुरुगुहनिवासं वेदनुत विश्वविलासं मोदरूपमनोविलासं नादमय नवनवोल्लासं मायूरनाथं वेदनुत गुरुगुहनिवासं वेदयुत विश्वविलासं मोदरूपमनोविलासं नादमय नवनवोल्लासं मायूरनाथं अनीशं भजामि मायधरेशं त्यजामि मायूरनाथं अनीशं भजामि So this was a composition on Mayuranatha Swami of the Mayavaram Kshetram. This was definitely not planned, but I'm happy to be singing these compositions because my father was from Mayavaram, so I offer it as a tribute to him. Thank you so much.
Amara Guruguha palita kritikara. Amara Guruguha palita kritikara. Adbhuta ಮಾತುಗಳ ಸರಳ ವಕ್ತಾರ ಅದ್ಭುತ ಮಾತುಗಳ ಸರಳ ವಕ್ತಾರ ಅನ್ನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಲು ಸಿದ್ಧಿಂಚಿದ ಅನ್ನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂತ್ರಾಲು ತಂತ್ರಾಲು ಸಿದ್ಧಿಂಚಿನ ಮಂತ್ರತಂತ್ರ మంత్రతంత్రాలు శాస్త్ర మంత్రతంత్రాలు సిద్ధించిన అముదం తంద ముత్తుస్వామిயை போற்றுவாம் అన్ని శాస్త్ర మంత్రతంత్రాలు సిద్ధించిన அமுதம் தந்த முத்துஸ்வாமியை போற்றுவாம் முத்துஸ்வாமியை போற்றுவாம் ஸ்ரீ அபயாம்பா ಶ್ರೀ ಅಭಯಾಂಬ ನೀನು ಚಿಂತಿಂಚಿನ ವಾರಿಗೆ சிந்தை கவலையெல்லாம் தீருமம்ம ஸ்ரீ அபயாம்ப நீனு சிந்திಂಚಿನ வாರಿಗೆ சிந்தை கவலையெல்லாம் தீருமம்ம ஸ்ரீ அபயாம்ப நீனு சிந்திಂಚಿನ வாರಿಗೆ சிந்தை கவலையெல்லாம் தீருமம்ம ஸ்ரீ அபயாம்ப நீனு சிந்திಂಚಿನ வாರಿಗೆ சிந்தை கவலையெல்லாம் தீருமம்ம ஸ்ரீ அபயாம்ப हे अभय करे वरे ईश्वरी कृपतोनु हे अभय करे वरे ईश्वरी कृपतोनु हे अभय करे वरे ईश्वरी कृपैतोनु நைரக்ஷிக இது நல்ல சமயம் அம்மா நைரக்ஷிக இது நல்ல சமயம் அம்மா ஸ்ரீ அபயாம்ப நீனு சிந்திಂಚಿನ வாರಿಗೆ சிந்தை கவலையெல்லாம் தீருமம்ம ஸ்ரீ அபயாம்ப నీ అద్భుత గుణ శుభ గుణములు విని నీ అద్భుత శుభ గుణములు విని నీవే గతియని నిరనం మితి నీవే గతియని నిరనం మితి నీరజాక్షి నిజ రూప సాక్షి
ನೀರಜಾಕ್ಷಿ ನಿಜ ರೂಪ ಸಾಕ್ಷಿನೇ ಜ್ಞಾನಂದ ಗುರುಗುಗ ಕಟಾಕ್ಷಿ ರಕ್ಷಿ ನೀರಜಾಕ್ಷಿ ನಿಜ ರೂಪ ಸಾಕ್ಷಿನೇ ಜ್ಞಾನಂದ ಗುರುಗುಗ ಕಟಾಕ್ಷಿ ರಕ್ಷಿ ಶ್ರೀ ಅಭಯಾಂಬ ಚಿಂತೆ ಚಿನವಾರಿಗೆ ಚಿಂதை கவலையெல்லாம் தீரும் அம்மா ஸ்ரீ அபயாம்பா Just conclude with a small kriti. Concluding. ಗಣೇಶ ಕುಮಾರ ಪಾಹಿಮಾಂ ಗಣೇಶ ಕುಮಾರ ಪಾಹಿಮಾಂ ಗಣೇಶ ಕುಮಾರ ಪಾಹಿಮಾಂ ಗಜಮುಖ ಗಣೇಶ ಕುಮಾರ ಪಾಹಿಮಾಂ ಗಜಮುಖ ಗಣೇಶ ಕುಮಾರ ಪಾಹಿಮಾಂ ಗಜಮುಖ ಗಣೇಶ ಕುಮಾರ ಪಾಹಿಮಾಂ ಗಜಮುಖ ಗಣೇಶ ಕುಮಾರ ಪಾಹಿಮಾಂ ಮನೋರಥ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ಮನೋರಥ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ಮಮ ಮನೋರಥ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ಮಮ ಮನೋರಥ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ಆಗಮ ಭವ ಶ್ರೀ ಗುರುಗುಗ ಗೀತ ಗಜಮುಖ ಗಣೇಶ ಕುಮಾರ ಪಾಹಿಮಾಂ ಮಮ ಮನೋರಥ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ಆಗಮ ಪದ ವಿನೂತ ಭವ ಶ್ರೀ ಗುರುಗುಗ ಗೀತ ಗಜಮುಖ ಗಣೇಶ ಕುಮಾರ ಪಾಹಿಮಾಂ ಗಜಮುಖ ಗಣೇಶ ಕುಮಾರ ಪಾಹಿಮಾಂ ಗಜಮುಖ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿಮಾಂ ಗಜಮುಖ ಗಣೇಶ ಕುಮಾರ ಪಾಹಿಮಾಂ Thank you so much, sir, for a memorable performance which brought this special evening to a truly beautiful close. As we conclude this day of reflection, scholarship, and music, we are reminded that Diksita does not belong to the past. He is a living presence in every rag, every kriti, every invocation of Nad. Guruguha Swarupam Bhajeham. Let us carry forward this legacy not merely as listeners but as custodians of civilizational tradition. Thank you all for your gracious presence. Here we invite Dr. Ramanathan to present the closing note address. We are running short of time, I know, but I will fail in my duty if I don't thank the evening concert performers. All of them are my friends. Now I'm talking not as an editor, but as just a normal mortal. Satish, I mean, in the friends' latest list is Deepak, but I think it was as I go the chronology, it is Satish, then Vasudha, then Dr. Sumitra, and then Dr. Deepak. Why I have to say this is, to get
a performing musician on stage and to have them perform, even for few minutes, it costs a lot of money. But the moment I told that this something like this is happening, and I requested them, and they being so generous, they said, okay, for Dikshita, we will do whatever we want. So on that note, I must really place my words of appreciation and gratitude to these 4 friends of mine. I will call them as friends of mine. I'll take liberty to call them as friends of mine. I'm assuming that. So really thank you very much for having done this. Dr. Ramanathan. I Okay. will fail He in my was duty not if I do present that. when Dr. Sumitra presented it, so it was not a match fixing. Okay. They both made my day because I didn't expect Dr. Sumitra. I was thinking it's a very childish attempt, but the fact that it was rendered in 2 different ragas has really made my life, I must say. So thank you very much for that. I would, as a concluding gesture, again, I thank one and all for your patient listening. And Ganti ji is here, so thank you, IKS, for giving the green signal to conduct something like this. Some of the students' faces are seen freshly in the evening. Had we seen it in the morning also, it would have been great. But still, you came up in the evening. Thank you very much for that. As it is ended with Ganesha, it is just a beginning and it is not an end. We will continue this research on Dikshita, music, science, whatever we talked about today, with the same reinvigorated spirit and high enthusiasm. Thank you very much. I was carried over by the emotion of a mere mortal, forgetting that it's a Ayojaka. Please, I request the audience to raise for the national anthem, and I request the singers to lead the stage for national anthem. Thank you, sir, for your kind words. Now we shall sing national anthem. मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. We would like to end the session with the Shanti Mantra. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Namaskaram. Phone, mobile.